bìtìbìtì. Abẹ́kọ̀ lọ sùn lásán ni. Mo kàn sùn lásán. Bàbá tí mo sọ pé kọ́kọ́ wọ́n jáde. Ṣé ẹ̀sùn lẹ́mọ̀ mọ̀ máa gbọ́ ẹ lórí Mr. Pythagoras? Ọlọ́run bàbá yẹn máa gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Lóòótọ́ mi ò gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe ọlọ́run gbọ́. Ó lọ bí ṣẹ́ ń dà mí. Olúkọ̀ ti bá ní. Mr. Pythagoras, at this time ó yẹ kẹ́mẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ yín. Ṣé ó yẹ kí dúpsì tún máa sọ̀rọ̀ yẹn lójú yín? Ẹ má dá lórí ẹ̀sùn dání sílẹ̀. Ikú Tremmie ló pa. Ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin wèrè ṣọ́ọ̀kù máa ń bá láyè rojọ́ ni ẹ rí pé ẹ̀ráyé wá ẹ ṣe ṣàṣetì ẹ ṣe ṣàṣedànù ẹ ti ṣorí burúkú Cindy olóòṣì wọ́n tó ń ṣe ládàradà kiri inú ayé gbójú ẹ jáde Cindy bí tó bá ṣọ̀ fún ìyá tó bí ẹ lọ́mọ tó kì í ṣọmọ àlè gbé ojú ẹ jáde. Fóònù mi dà. Ẹ jẹ́ ká play. Òun rèé. Ìbúra ti tó bá yẹ pé ohun wọn nínú fídíò kan nígbà tó ṣàdúrà fọ́kọ ẹ̀ tó rí gbogbo ẹ̀. Kíkó pa tó bá ti parọ́. Nígbà tó dẹ̀ sọ pé iye báyìí, ẹni yẹn wá sọ̀rọ̀. Ẹni yẹn fẹ́ dá sọ́tọ̀. Wọ́n ní kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀. Pé o sì máa yá nínú owó òun mi tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó dẹ̀ yá nínú owó òun mi, ó dẹ̀ sẹ́yìn. Sọ fún mi nìyẹn mi ò kú ní parọ́. Ó dẹ̀ sẹ́yìn owó yẹn sí àwọn ẹni yẹn gáàsì 150. Nígbà tó sẹ́yìn 150, gbogbo nǹkan tó fẹ́ lọ rà pátá, wọ́n dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ rà. Àjẹ́ńdọ̀ ti jẹ́ máa wo ẹ̀mọ́ pé tó bá ra nǹkan tó fẹ́ rà fún yọ̀kọ̀. Ìwọ ló máa fowó àdúrà lẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣàdúrà fọ́kọ ẹ̀ má bínú ọdún wọn lọ́wọ́ jẹ. Ìgbà tó ṣàdúrà fọ́kọ ẹ̀ ó dẹ̀ pè mí. Ó lọ títì tó fi mí. Ó ti ń rẹ̀spọ́ǹdì dáadáa. Ó náà dúpẹ́ fọ́lọ́ ètùtù ti gbà. Ètùtù ti gbà o.
Owó ẹ̀ ó lọ fi wọṣẹ́ fún ẹ, ó náwó. Ó ṣe bí
last year Ankara Ankara ọ̀run ẹ tó wọ̀ òun ni mo fi nulẹ̀ òun ni mo fi nulẹ̀ nínú ilé tèmi ó lò sí. Ẹ̀kọ́ sọ ibi tí ẹ bẹ́ẹ̀ bọ́ yẹn lọ ibi bẹ́ẹ̀ lọ sí ibi bẹ́ẹ̀ lọ dá irọ́ nọ́mà tẹ̀ náà ni. Ọ̀dọ́ ya kọ́ ọ̀dọ́ lọ ọ̀dọ́ ya kọ́ ẹ máa sọ onítíwòye ẹ máa gbọ́ onítíwòye bá fẹ́ lọ sí court láàkè máa sọ pé àwọn ní kò ṣe nǹkan báyìí irọ́ ló máa pa ẹ má ṣàlàbò èmi ò ní ṣàlàbò tó bá fẹ́ lọ bì kan kí àwọn ọmọ máa pè mí lọ tó bá fẹ́ lọ bì kan máa sọ fún un gbàdúrà tó bá gbàdúrà ṣé ti àìmọye sọ́dọ̀ ọ̀sẹ̀ ló ti sọ pé àwọn ọmọ báyìí ò sùúrù nígbà tó máa ń sọ fún ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ àìfọ́lọ́ sórí ẹ ló ń pọ̀ tó kí ní láti tọ́jú sọ́nà lọ́wọ́ ifá ló máa tọ́ ẹ sọ́nà wá sí ìyá ẹ bá ṣe ẹ̀kọ́ tó bá dábàá fún ẹ kókó lọ bẹ̀ tí bàbá ẹ bá ṣe tó bá dábàá fún ẹ kókó lọ bẹ̀ wá lọ bẹ̀ wọ́n ẹbí tí lè máa lọ so bí wọ́n ní bí ṣe fọ́ sí láti fún mi kí òun. 50 million ní àbí pọ̀jù lórí platform yẹn 50 million naira ní àbí pọ̀jù lose lórí platform yẹn 50 million Ayina Pedra Ayina scammer platform. Àwọn tó wá láti kìnní tó wá ń sọ ògùn kan tó ń tà. Sọ pé kó bá yóò ṣe àwọn èèyàn lọ́lé babaláwo ó fẹ́ lọ ṣògùn sí wọn. Ó mi lè bí mi ò ní ṣe kà.
Any
Supreme is on live, right? No problem about that. Why can you meet me? I am not live. Okay, no problem. The bone of contention here is that this man sent 9 emails to a family friend, which turned out to be another person now. Not a Java and Simpson. Not a Java. Why this is coming out this afternoon? I was told that the man and his wife dared that lady to bring whatever she has with her now to bring it out. Recording done, King. So we let her know about Kani. So we must say Kani, let's say very Kani. No, recording done. Recording shit. If you play my recording, let me recording shit. Jimmy, I think what this is because it me. When you wind yourself, am I wine now? Lot of question. Sometimes, people tend to project their bitterness on people. You go analyze on me. Some of them analyze. Say to me, she can't analyze. I said people don't record. Say me, she can't analyze. You know what? You go, you know what? I don't get that forward. You know what? And this is 1 out of 9. 1.
rí pé mo sọ fẹ́ndà a máa rí bí ẹ ṣe máa yí owó yín wá òun nìkan ni màá máa kà máa bá yín kù sí máa fẹ́ rí bí ẹ ṣe máa yí owó yín ọkọ èèyàn lélẹ́yìí o ìyá fóònù was gbogbo bó ṣe ń bá ọkùnrin sọ ọmọ ayé mi o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ gbìn náà pẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbìn tó fi bẹ́ẹ̀ kí là ó bẹ́ẹ̀ kí o àwọn alábòsí wo ni wọ́n bẹ́ẹ̀ alábòsí wọn ní lọ bẹ́ẹ̀ lọ́rùn ó yẹ kí tó di pẹ̀sì òfin ìwà ti fẹ́ ṣe ṣe o ìyá náà di ẹ̀yìn ẹ̀rọ ọ̀sánláwà olóòṣèlú ìpínlẹ̀ Amẹ́ríkà làdúgbé Kánádà làdúgbé àti bọ́sọ̀rọ̀ ẹni sọ pé does it make sense jẹ́ ṣe máa púṣẹ̀ nìyẹn tó máa ṣẹ́ẹ̀dì ni ìmí ìwà o ṣe máa díẹ̀ ìjì kẹ́mi báyìí gbé síta ìmí ìwà o ṣe máa díẹ̀ ìjì kẹ́mi ṣé o fẹ́ gbogbo kátà bẹ̀rẹ̀ máa ṣe yẹn mo máa ṣe èmi ò láyè gbogbo ìta bẹ̀rẹ̀ ṣe yẹn àwọn ẹ̀fẹ́ náà wà nípa ìwé ìfẹ́ kàkà ẹ̀fẹ́ ò wà ó lọ́jẹ̀ mi ò rà ẹ̀fẹ́ ò wà ó kí ẹ̀fẹ́ orí ẹ̀ látòrí ọjọ́ yóò dẹ̀ adẹ̀ ń ṣe ìyàwó mi sísá yìí lọ wá ti lọ fara àká èmi ó yẹ kó tó èmi tó ṣe àbẹ̀fẹ́ posted it and she deleted it later mo kò mọ̀ pé wọ́n máa delete it mo kò gbé yóò ṣe sáré pè ní ẹ̀mẹ̀fẹ̀. Ó pọ̀ yẹn lè wà mí. Ṣé wá ti ṣùgbọ́n mi jáde ṣé mo ṣe máa rí ẹ̀gbọ́n báyìí. Èèyàn wọn máa ní àwọn èèyàn kan máa ní Nàìjíríà ló wà yẹ pé sọfún àkọ́kọ́ ti ṣe nǹkan ta ní kan ṣe that's fine and that is why I'm not against it because I believe that nǹkan ta bá ṣàní kan ṣe tó bá ṣàní. Ẹ̀kí wọn wá ti ṣùgbọ́n mi jáde. Ẹ wò ṣùgbọ́n mi bá King White voice call nìyẹn voice call 3 hours 23 minutes kí ni ṣùgbọ́n mi ṣọ́bí mi kí ló ń bá King White sọ 3 hours 23 minutes ṣùgbọ́n mi 3 hours ìwọ náà ló gbé screen recording yẹn jáde ìwọ ló gbé jáde 3 hours ó ṣe video call. Video. She didn't show anything according to her. Sherry. God damn it. God damn it. Ṣàdúrà fọ́pọ̀ ẹ̀ kó rí gbogbo ẹ̀ kíkó ká tó bá fi parọ́. Ṣé bó ti mọ̀ pé àwọn nǹkan tó ti nígbà tó dẹ̀ sọ pé yẹn bá. Kí ló ṣe ẹ́? Ayẹ kan kò wá gbogbo lẹ́nu. Gàwọ́ mi. Fóònù mi ti kún. Fóònù mi ti kún. Ẹ ṣeun o.
fọ́pọ̀ ẹ̀ kó rí gbogbo ẹ̀ kíkó pa tó bá ti parọ́ nígbà tó dẹ̀ sọ pé yé báyìí ẹni yẹn wá sọ̀rọ̀ ẹni yẹn bẹ̀ dá fọ́tọ̀ wọ́n ní kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ pé oṣù máa yá nínú owó òun mi tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ yá nínú owó òun mi ó dẹ̀ sẹ́yìn. ó lè sọ fún mi nìyẹn mi ò kú ní parọ́ ó dẹ̀ sẹ́yìn owó yẹn sí àwọn ẹni yẹn gáàsì 150 nígbà tó sẹ́yìn 150 gbogbo nǹkan tó fẹ́ lọ rà pátá wọ́n dẹ̀ fẹ́ lọ rà àjẹ́jọ́ ti jẹ́ máa wo ẹ mọ pé tó bá ra nǹkan tó fẹ́ rà fún yọ̀kan ìwọ ló máa fowó àdúrà lẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣàdúrà fọ́pọ̀ ẹ̀ má bínú ọdún mọ́ lọ́wọ́ jẹ ìgbà tó ṣàdúrà fọ́pọ̀ ẹ̀ ó dẹ̀ pè mí ó lọ síjìn tó fi mí ó ti rẹ́spọ́ǹdì dáadáa mo náà dúpẹ́ fọ́lọ́ ètùtù ti gbà. ètùtù ti gbà ó. ètùtù ti gbà ó pẹ́ sí rẹ́sọ̀ọ̀sọ̀ síjìn á dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́ pé àsìkò tá a ṣàwọn sàárà yẹn gbogbo nǹkan tó ló sọ pé ìwọ náà lọ́nà lọ ṣàfọwọ́fà àwọn tó lọ bájà àwọn ayé yẹn àwọn lọ́nà àtàkọ́kọ́ ẹ̀ kìnìkan. a jọ ṣe gbogbo àdúrà yẹn gbogbo ẹ̀ dẹ̀ lọ. ara ọkọ̀ ẹ̀yà ó dẹ̀ fi mí sórí kọ́ ọkọ̀ ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ parí iṣẹ́ mi lẹ́yìn iyọ̀ ẹ̀jọ́ torí ọlọ́ọ̀ 150 kéèyàn ṣe wàhálà ìgbà tó ń ṣètùtù ta ló ń gbẹ́bọ ta ló ń gbé gbogbo mi mo bẹ gbẹ́ bìtì náà. tó bá yẹ pé nǹkan tó lè dà léyàn lórí nǹkan wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ tẹ́kì rísì yẹn pé statement tó sọ pé òun sọ̀pọ̀ sí òun mi ṣé kọ́ wá sọ pé pẹ́ kú òun ló jẹ́ kí lè rísì life mi. ókè mo ní ẹ̀fẹ́ sí báyìí o tún wá ń bú mi 150,000 naira mi ò lè kó déwájú kàṣọ́nà tó máa tọ́ láàrin 1 minute ó mọ ẹbí mọ̀ náà fẹ́lẹ́ rẹ̀ ni tẹ́lẹ̀ ní 150,000 ẹ̀jẹ̀ náà yé mi. bí mo ní ọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ yìí kí ní di 10 million naira lálẹ́ mi ò ní parí àká ìyàwó mi mo máa kọ́ńtàtì pé ó ní ìdí nǹkan báyìí mi ò tẹ̀ ní parí àká rárá tẹ́lẹ̀ wá ní 150 ẹ̀fẹ́ jẹ́ pẹ̀lú pé mo sacrifice ara mi mo fi ṣe nǹkan fún ẹ mo tún fi yẹn fún mi. ẹ bá wa kọ̀ fún àwọn pé arọ lọ́wọ́ ẹ̀ mi ò ní sọ bẹ́ẹ̀. ó yẹ lọ ja ẹbọ yẹn nù. ẹ má tún lọ ja ẹbọ yẹn nù. ó kì í sọ bẹ́ẹ̀. ó kì í fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ tàwa mọ̀ ọ́ lọ́rọ̀ ó kì í sọ bẹ́ẹ̀. invite ẹ̀kọ́ sọ ibi tí ẹ gbẹ́ bọ yẹn lọ ibi tí ẹ lọ sí ibi tí ẹ lọ da ẹ lọ. èrò nọ́mbà tẹ̀ náà ni. ọ̀dọ́ ya kọ́ fún ọdẹ lọ. ọ̀dọ́ ya kọ́ ẹ máa gbọ́ onítíwùmí ẹ máa gbọ́ onítíwùmí bá fẹ́ lọ sí court máa pè é máa sọ pé àwọn ní kò ṣe nǹkan báyìí irọ́ ló máa pa ẹ má ṣàràbù èmi ò ní ṣàràbù tó bá fẹ́ lọ bì kan kí àwọn kan máa pè mí tó bá fẹ́ lọ bì kan máa sọ fún un gbàdúrà tó bá gbàdúrà ṣé ti àìmọye tọ́lọ́ ti sọ pé àwọn nǹkan báyìí ò sùúrù nígbà tó máa sọ fún ibẹ̀ fọ́lù ẹ̀ àìfọ́lù sùúrù yẹn ló ń pọ̀ sọ òkè ní ìlú ìsàpọ̀ ọdí sọ́nà lọ́wọ́ ifá ló máa tọ́ ẹ sọ́nà tí ìyá ẹ bá ṣe ẹ̀gọ́ tó bá dábàá fún ẹ tó kò lọ bẹ̀ tí bàbá ẹ bá ṣe tó bá dábàá fún ẹ tó kò lọ bẹ̀ wọ́n á lọ bẹ̀ wọ́n ẹ sì ti dẹ̀ máa lọ. tó bí wọ́n ní kò ṣe nǹkan tí wọ́n sọ fún òun pé òun mi wọ́n ní kò wọ́n rí ẹ̀kọ́ tó lọ bẹ̀ yẹ ọ̀ ẹ̀jọ̀ ṣé káà ní kò ṣe ní máa sùn. ìkàtọ́ ni mo ṣe fún un. ó mọ bóyá gbogbo sàárà tó ṣe yẹn òun ni ò jẹ́ kó wáyé tẹ̀. àwọn àyà arúṣọ káwá ní kó má ṣe mọ́. ìwé ìdájọ́ ìyẹn lè mú mi fún ẹ̀ gan ojúmọ́ kò kú kọ́ ni. àwọn tó wá láti kinní tó wá ń sọ òkun kan tó ń tà. àwọn èèyàn lọ́lé babaláwo ó fẹ́ lọ ṣògùn sí wọn ó mi lè fi mi ò ní ṣe kà. That is useless somebody. Oyin ti lọlẹ̀. Ẹjọ́ náà, another one. Ẹni ni mo máa kọ gbogbo rọ́bìṣì. Ẹni ni mo máa kọ. Ibi kọ̀ ní ìdíje tí wọ́n gbé ẹbọ yẹn lọ ní. Oríta mẹ́ta ló máa ń gbẹ́bọ̀ lọ àti díẹ̀ ṣe ti ṣe. Ẹ fún mi lókíṣọ̀ nìyẹn. Ẹ bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ bẹ́ẹ̀. A máa kọ́mọ̀ pò lọ síbẹ̀. Ẹ̀yẹ́ ní kọ́ lọ sí ọ̀yẹ́. Wọ́n fẹ́ kọ́mọ̀ pò lọ síbẹ̀. A máa kọ́mọ̀ pò lọ. Àtọ̀lọ́pàá máa lọ sí ẹbọ kúrò bẹ́ẹ̀. A máa lọ gbé ẹbọ yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Ìtumọ̀ ló máa bá wa kó àwọn àmì ìdání tá a máa fi lọ sí ẹbọ kúrò bẹ́ẹ̀. Ẹni tá a bá ṣe olóore ó ṣe ìwà gbà tá a bá ṣe ṣíṣà ẹ̀kún kò sí káàdà kò sí jà. Wọ́n á bẹ̀ búra sí tó bá yẹ pé ó wọ̀n nínú fídíò kan nígbà tó ṣàdúrà fọ́pọ̀ ẹ̀ kó rí gbogbo ẹ̀.
àwọn ayé yẹn àwọn ọlọ́run àtàkọ́kọ́ ẹ̀ kìnìkan. a jẹ ṣe gbogbo àdúrà yẹn gbogbo ẹ̀ dẹ̀ lọ. ara ọkọ̀ ẹ̀ yá ó dẹ̀ fi mí sórí kọ́ ọkọ̀ ẹ̀ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ parí iṣẹ́ mi ní iyọ̀ ẹ̀jọ́ torí ọlọ́run 150 kéèyàn ṣe wàhálà ìgbà tó ń ṣe tutù ta ló ń gbẹ́bọ̀ ta ló ń gbé gbogbo èmi mo mẹ́ gbẹ́ bìtì náà. tó bá ṣe kọ́ tó lè dàbíyàn lórí ńkọ́ wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ tẹ́kì rìsì yẹn pé statement tó sọ pé òun support òun ṣé kọ́ wá sọ pé pẹ́ kú òun ló jẹ́ kí lè risk life mi. ókè mo rẹ̀ pé sí báyìí ojú wa ń bù mí 150,000 naira mi ò lè kó déwájú Pasuma tó máa tọ́ láàrin 1 million ó mọ ẹtí mọ̀ náà fẹ́lẹ́rẹ́ ni tẹ́lẹ̀ ní 150,000 ẹ̀jẹ̀ náà yé mi. bí wọ́n yẹn bá sọ̀rọ̀ yìí kí ní di 10 million naira lálẹ́ mi ò ní parí àta ìyàwó mi mo máa kọ́ńtàtì pé ó nídìí nǹkan báyìí mi ò tẹ̀ ní parí àta rárá tẹ́lẹ̀ wá ní 150 ẹ̀fẹ́ jẹ́ pẹ̀lú pé mo sacrifice ara mi mo fi ṣe nǹkan fún ẹ mo tún fi yẹ fún mi. Mama Sita wá gba change ẹ jẹ́ kí n dẹ́ ẹ lóhùn olórí burúkú ni ẹ máa dẹ́ ẹ lóhùn oníyàwó ọmọ ẹ ti fẹ́ ọkọ ọmọ ẹ ò tí ì fọkọ ṣé ìyàwó sàárà lọ́mú ẹ ní Mama Sita ṣé ìyàwó sàárà lọ́mú ẹ Mama Sita ṣé ìyàwó sàárà lọ́mú ẹ kí ló dé tá a ṣe mọ̀gbà tó ọmọ ẹ ṣe wẹ́ẹ̀dì ìgbà tí mọ́mí ẹlí ìtọ́mọ wọn ṣe wẹ́ẹ̀dì lórí Facebook àgbọ̀ o ṣé ìyàwó sàárà lọ́mú ẹ ṣe ni ó lọ sí Mama Sita ó ní olórí burúkú ó ní ṣé mo sọ fún ẹ pé òun lọ́kọ ó lọ́kọ lóòótọ́ ìwọ náà mọ̀ pé ò lọ́kọ Mama Sita mo lóbo ọmọ ẹ wà ń tán ọlọ́mọ ẹ ti fi ọkọ ṣé Mama Sita ní sùúrù mi rẹ bẹ́ẹ̀ pariwo jẹ́ kó máa pílẹ̀ fún ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ rìkọ́ọ̀dì ẹ̀ ṣé òbò ọmọ ẹ wà ń tà bí òbò ọmọ ẹ ò sí tà ṣé òbò ọmọ ẹ wà ń tà bí òbò ọmọ ẹ ò sí tà olórí burúkú ní ẹ bẹ́ẹ̀ni sọ kí ló dé tó ṣe bá wọn parí olórí burúkú ni ẹ àgbàyà ni ẹ bá wọn parí olòṣì ni ẹ bá wọn parí olòṣì ni aláyé bàjẹ́ òbọ ọmọ ẹ wà ń ta olórí burúkú ó padà ó lọ ti márì ṣé ìyàwó sàárà lọmọ ẹ ṣe olòṣì bí wọn náà ṣe lọ lọmọ ẹ ṣe lọ ìyàwó sàárà ló ṣe wọ́n ti fún lóyún mọ́mí ẹni ṣe wẹ́dì lórí Facebook kwari olórí burúkú òtún rí wẹ́dì ṣe fọmọ tó graduate èmi wọ́n fẹ́ èmi ní ṣùlọ́kà ní ṣùlọ́kà gbogbo wẹ́dì ni mo ṣe traditional mo ṣe ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo ẹ̀ ni mo ṣe kàákùlù fún ẹ ìyàwó ìkíní kan ṣé ìyàwó sàárà lọmọ ẹ ṣe ọmọ òun tó lóògùn ẹ wà ń ta adúpẹ́ pé o kọ̀fọ́ọ̀mù pé wà ń ta wọn ò ní sọ pé mo fi ṣàkóso fún ẹ ọyà ọmọ ẹ òkú ẹ wà ń ta lóòótọ́ àá máa gbé síta ó ní dá fún ẹ olùsì wàá máa tẹnu bọ gbogbo ọ̀rọ̀ o ò lè parí ìjà kò dáńlóòdù pé wọ́n ṣe wedding fún èmi tíírí wedding mo ṣe òrùka wà lọ́wọ́ mi kí ló ṣe ẹ́ olórí burúkú ọmọ ẹ lọ sí skul sàárà ó dé kò tún léèyàn fún ẹ nígbà tó ti fòbò ṣẹfọlá kà ó ti lọ lóyún kọṣà ti lọ ẹ mà àwọn Yorùbá yẹn wọn ní ò lọ gbóyún ọjọ́ tí ń lọ lórí ẹ kó má lọ máa di pé owó sóró gẹ̀ẹ́sì lọ màmá wá fún ẹ kàákùlù fún ẹ ṣé ìyàwó sàárà lọmọ ẹ ṣe aláìlójútù ara Galatia jókòó tádé olè àjọwò yábẹjì àtọwọ́ Gabriel olè ayé òkúta bàbá ẹ tátọ́ lọ́tẹ̀ ò ní yé dárúkọ mi mọ́ ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni ṣé mo mú ẹ rí ni tó máa dárúkọ mi lójoojúmọ́ owó kókó lọ kárùn lọ tó bá ti fún ẹ wàá máa ṣòṣù wàá máa ṣorí burúkú aláìnírònú ara Galatia ẹni tó wá jà fún kò tó ẹrú tó ń sọ̀rọ̀ ìwọ ló ń sọ̀rọ̀ olè àfòkú gba ìbátà òkú ìyàbẹ̀jì máa tọ̀ mẹ́tì ẹ òkú ìyàbẹ̀jì ó máa tọ̀ mẹ́tì ẹ ò ní ṣoríire olórí burúkú ni ẹni ó yá wèrè mọ́ tilẹ̀ ni ọmọ òun tó lóògbé ẹ̀wọ̀ àtà ó ti fẹ́ ọkọ kí ló dé ò ṣe jẹ́ ká wo bó ṣe fẹ́ ọkọ ṣùgbọ́n nífẹ̀ẹ́ fẹ́ rí tì ní ẹ olóúnjẹ gbogbo olóúnjẹ sàárà látijọ́ ẹjọ́ oúnjẹ tẹ́ everybody ó jẹ́ ká mọ̀ bàtọ́ ọmọ ẹ lọ fẹ́ ọkọ ṣé wọn ò ṣe kọ́ ọmọ introduction aláyé bàjẹ́ aláìní tìjú kọ́ ọmọ introduction wọn ò ṣe ìyàwó sàárà lọmọ ẹ tún lọ ṣe olórí burúkú kò ṣèyàwó oyún ló gbé ẹ ti tu oyún séèyàn kan lọ́rùn DNA is a must
ayé ẹ ti bàjẹ́ olùlòṣì olórí burúkú aláyé bàjẹ́ èpè ló jẹ́ ẹ tí ò mọ̀ gbà lọ́tún gbà lósì owó kókú lọ kárùn lọ kò ní bá mi kúlù fún ẹ bọ́ọ̀ síta kémi àti ẹjọ́ fà this time around kò ní dá fún ẹ òbí àmà àdákẹ́ fún ẹ ó ṣí èrè mọ́ tilẹ̀ ni ìwọ lóòrùn alábíyá sun omi kò ní dá fún ẹ bọ́ọ̀ síta aláìnírònú ara Galatia òpó olóńjà fún ọmọ 33 years àbí 34 years lọ́pẹ́ kò ní ra gbá fún gbogbo yín papọ̀ ẹ̀yin olòṣì olórí burúkú yìí nígbà tó ń ṣe títí wọn ẹ̀ kiri wàá gòkè wàá máa tẹnu síyàn ká ló rò bí o jẹ́ náà ta ni ẹ́ kí ló já mọ́ ohun wèrè wo ló wà lọ́nu ẹ nítorí àwọn tó mú ẹ̀yìn ìwọ olè ojówó ìyá Mohbad ojówó ohun mi ojówó gébú ojówó kò sí owó kan tí ò jí ojú owó ìyá àbèjì owó pólíbàgì ó gbé títí dèní owó á ní kó rọ́nà lọ ó lè rọ́nà lọ tọmọtọmọ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni òkú ìyá torí wọn ló gbé ìyá àbèjì ló gbé síta ìyá àbèjì rìn lọ títí jẹjẹjẹ ló wá fi tọ́. ọmọ eléyìí bá fáyà o ó ṣá eléyìí ó yí wọ́wọ́ jókòó lọ́wọ́ o. á lè wá níbi tàbá máa dá sọ̀rọ̀ á máa ṣe bí kò. ṣé ti bẹ́ẹ̀ náà ó ti máa ń ṣe ti pẹ́ kò síbi tó máa ti tún wọ́n rẹ̀ aláṣẹ́gunjẹ́ òṣì. kí ló dé fún ẹ kí ló dé bá gbèsè ayé ẹ pìtìpìtì ayé ṣe bá ẹ jókòó aláìní tí ò ní sinmi wò ẹ ó ṣẹ̀sìn kiri ń ṣe lórí Facebook lórí nǹkan kékeré àwọn àkókò jalè àdẹ̀jí owó ẹnìbọ̀ ọ̀ lè má jọ owó ẹnìbọ̀ àjàlè shame. ta ló dáwó fún bá ṣe dáwó fún ẹ lórí Facebook ara fóònù fún ẹ agbalé fún ẹ aránmọ ó bímọ má wà láyé bàjẹ́ ó bímọ ò rí wọn rán lọ skul. àti inú ewé ló ti jí owó ó wá sínú ayé ó jí owó treat infection ó dá dúró sórí antecedent ẹ ò dáa. ó ti ya wèrè mọ́ tilẹ̀ ó mọ̀ pé mo tí ì sùn mi ì tí ì sùn mo lajú mo wà bíbà ẹ̀ jẹ́ ká jọ tá tán ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ó ní ọmọ tó olóògbé ẹ̀wọ̀n ìta ó ti lọ sílé ọkọ wèrè wo kí ló dé tó ṣe lọ sílé ọkọ àwìn kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe kankan lórí ẹ̀ wọn ò tiẹ̀ wá tọrọ lórí ẹ̀ ni olóṣó ti wá bi tì sí ó ti wá bi tì sí oyún olóyún ló tì sí ọmọ ló tì sí wọn lọ́rùn olóṣì olórí burúkú jókòó tádé olè ajíówó ohun mi ajíówó Gabriel ajíówó ìyá Mohbad olóṣì ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni ayé ẹ̀ máa ta àbórí ẹ̀ ti fẹ́ burú dànù àbí lè ṣí èrè ẹsẹ kéwìn ò dá lẹ́ẹ̀dì ẹsẹ kéwìn kìnnìkan àwọn wà ní ẹ̀rí ó kọ̀ fáwọn gbogbo kan tí mo sọ kò ní dáa fún ẹ oníṣẹ́ mo pẹ́ pé mo lọ́kọ̀ ní òun lọ́kọ̀ náà lórí burúkú ni ẹ onípàrágà ẹ ló ń gbé kiri sóhun gan làwọn bàbá ọmọ ẹ àbólóṣì ni ẹ onípàrágà tá a dáwọ́ sẹ́ẹ̀lì tó tún mú nínú owó yẹn tó lọ fi dá bàbá Ìjẹ̀bú olórí burúkú wọn tiẹ̀ mọ òòrí ṣọtì náà ìwọ ní ó ti lọ fàáfàá. yébò alágbe olóṣì ganusi gbogbo kan ló máa fẹ́ ganusi ìyàwó Aláàfin Ọ̀yọ́ ó tún mẹ́nu ó tún ga sí olóṣì olè àfòkú gba ìbátà ó tún gba ìbátà lórí bíbá yìí kò ní dá fún ẹ jáde tọ́kẹ́mi àti ẹjọ́ jáde wọ́n nà wọn olórí burúkú nìyí ẹ̀yin ò kì í ṣe kínní ẹ̀yin máa kóra yín jọ tẹ́bà tí pọ̀ tẹ́bà tí rí gbàrọ̀ yóò pọ̀ ẹ̀ wá lọ opportunity fi wá kò ní dá fún yín wọ́n nà wọn nìmi àti ẹ káyé ẹ bàjẹ́ kí ló fẹ́ sọ olùlòṣì èmi bẹ́ẹ̀ tẹ́tọ́ lórí Facebook èmi bẹ́ẹ̀ mú ni as a ghost kò ní dá fún ẹ alóbọ̀ ọmọ ẹ wà ń ta máa gbé síta kò ní yẹ kí ló ń ṣe lè bá jẹ́ ti dé wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n á jọ sáré pè wá wọ́n ti fún ní 150 ara dúró sí ká máa ṣe bí pò nǹkan máa ti gọ̀ orí ẹ̀ burú ni àwọn olùfẹ́ máa halẹ̀ mọ́ àwọn tó mọ sórí ẹ̀ ló fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ náà ìwọ onídọ̀tí olè yìí ó gbogbo platform ló ti gbowó fún ẹ lórí Facebook kò ní dáa fún ẹ ìgbà tí gbogbo èèyàn gbà fún ẹ mọ́ kíní ló tún lọ gbà fún ẹ èyí tó máa ń ṣe dread yẹn ló padà lọ gbà fún ẹ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ olóṣì ajá ti sáré tá máa ṣe bí kè àwọn yẹn náà bá tòsí lẹ́yìn ó dàbí kíyàn lọ pẹ̀gbọ́n yẹn wá pé wọ́n ti nà mí o ẹ wá lọ gbèjà wa o ara máa bẹ̀rẹ̀ sí gàzọ olóṣù tún padà wá gba kọ́ìsì ó wá àpáfọ̀ pé wọ́n lọ pé ó tún máa opportunity ẹ̀ pé àwọn aláwẹ̀ jẹ́ ká dáná fún aláwẹ̀ o mo máa ń dáná fún aláwẹ̀ o tó bá fẹ́ ṣe sàárà o ogun títọrọ yìí náà ni ogun àgbè yìí náà ni láyé ẹ̀ olè olórí burúkú olòṣì alájẹsẹ ó jẹ wèrè tí ò jẹun kánú tó ṣe ṣé ò jẹ dọdọ Kàrímà
òun ló máa ń ṣe òun ló ń ṣe charity ló ń tọrọ torí kó bá lè rówó jí ló máa gbowó àwẹ̀ ó lè ní ó lè ó ṣì. abẹ́ àṣàkẹ́ṣe kó fún nìyẹn pé kí ló dé tó lójú tì báyìí ayé ẹ̀ ṣe bàjẹ́ báyìí kí ló ń ṣe é gan-an ṣé ìwọ nìkan ni bí ẹkún àpọ̀kọ̀jẹ olórí burúkú olóṣì ọ̀dọ̀ Kẹ̀rímọ́ náà bó ṣe gbàgbàgbà nìyẹn kó bá òun ra pátá kó bá òun lè kó bá òun rà yẹn kó a máa ṣe shopping orí burúkú láì mú wọn náírà lẹ̀ kò ní ra gbá fún ẹsẹ̀ mi ní jèrè ẹ mi ní jèrè ẹ ò ní jèrè olóṣì bí Sandra Beneda ṣe máa sọ ò ní jèrè mi ní jèrè ẹ ayé ẹ ti bàjẹ́ ṣó traditional wedding mi jẹ́ kọ́kọ́ fi wẹ̀ kò ní ra gbá fún ọkọ mi òkúkú gbójú sókè kò ní ra gbá fún ẹ màá wá fi rẹ́jísírì wẹ̀ olórí burúkú tí tọ́mú ẹ lọ ṣe tó lọ ṣe ìyàwó sàárà that is my traditional wedding ṣó ti rí pé mi mo kúlẹ̀ síwájú ọkọ mi yẹn àbáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni màá fi rẹ́jísírì wẹ̀ sí kò ní dá fún ẹ ní modern day yìí ìyá ọmọ ẹ lọ school graduate kò ní dá fún ẹ kò ní bá mi ra gbá fún ẹ ní modern day yìí ọmọ ẹ lọ school graduate that is my tradition olórí burúkú ni ẹni olóṣì ni ẹni that many years ago that is my husband ayé ẹ ti bàjẹ́ màá fi white wedding mi wẹ̀ wèrè ni ẹni kí ló ṣe màá tún fi church wedding mi wẹ̀ orí ẹ burú ni kò fẹ́ dá fún ẹni jẹ́ zoom ilé kúrò kọ́kọ́ kójú ẹ̀ máa ṣọ wà á tún wá rí i pé tall man lọkọ mi very tall man do you see MFM abolóṣì ni wà ara wọ ọkọ mi níbi tó dé sí mi wọ ọkọ mi wò mí ó ní àìtì bàjẹ́ sórí yàtọ̀ kò ní dá fún ẹ olùsí sórí mi ní wedding gown ní ẹ wá fi ti ṣọ́ọ̀ṣì kò ní dá fún ẹ rẹ́jísírì nìyẹn èmi ṣe gbogbo ẹ ó pé ni ó yá wèrè ni ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni kí ló ṣe é tí ò ṣèyàn rí olórí burúkú ni ẹ ṣó lórí burúkú ni ẹ torí wèrè kan ni yín sọ pé wọ́n fẹ́ bàbá 70 èmi àtọkọ mi nìyẹn ṣó ti rí wa lọ wèrè ni ẹ ni kò ní dá fún ẹ ìwọ àtàwọn mélòó gbogbo ẹni má fi wọ ẹ olùsí olórí burúkú má ṣàǹfààní aláyé bàjẹ́ èmi nìkan lélẹ̀ ṣé wèrè ni ẹ ni kókó rànùdànù ọmọ tó lóbò ẹ wà ń ta ó ti ṣe wedding o kí ló dé tó ṣe rẹni sanwó orí ẹ aláyé bàjẹ́ ó tún ṣòwò ṣọ òkùnkùn ṣòwò kọkọ ṣọọtì ó ṣòwò lórí ẹ débi pé ó máa gé ni wọ́n bẹ ẹran lọ skul ni olórí burúkú nígbà tó ń bẹ ẹran ọmọ lọ skul níṣẹ́ ló ń ṣorí burúkú tọmọ bá tún lọ skul wà á tún tọrọ àwọn ọmọ mi ń padà sí skul àtúndáwó fún ẹ ọmọ fẹ́ ṣe graduation àdáwó fún ẹ ayé ẹ ti bàjẹ́ ó ti polúkú muṣu kò ní ra gbá fún ẹ ojoojúmọ́ a máa dárúkọ mi màá máa wù ẹ ìgbà tí mò ń wù ẹ mo ní pákéjì fún ẹ mo wá rí pé ò ṣe kó o dáhùn tó ẹ̀wọ̀n ni mo fẹ́ sọ ẹ sí tẹ́lẹ̀ mo wá rí pé ó dàbí pé o ti gbọ́n o ti gẹ́ẹ̀tì signal yìí wọn kò nídìí kí n wé ìṣòwò mi lẹ lórí gan ó já wèrè ni àpò léṣì nìyẹn. gbẹ́nu sọ ìwọ́sọ ọmọdé délé olórí burúkú àjọ olórí burúkú àdúrà ẹ̀ ò lè ràn mí lọ tó bá mọ̀ kan tí mo ti gbélé ayé mi ṣe olúwa mo fi ń dúpẹ́ ní mi tó bá mọ̀ kan tí mo ti gbélé ayé mi ṣe àbò olórí burúkú ni ẹni ṣé olórí burúkú tó bá mọ̀ kan tí mo ti gbélé ayé mi ṣe bí mo ṣe tó yìí my husband is proud of me my family are proud of me olórí burúkú tún lọ ṣe ìyàwó sára tó bá mọ̀ kan kọ́lọ́ àjọlówà kó lè kó délé èmi ti kọjá àwọn tó ń gbàrú àdúrà yẹn fún èmi ti kó délé mo tútù kó kọjá ilé àbólòsì ni ẹni ṣólòsì ni ẹni àbáláyé bàjẹ́ ni ẹni ṣé kékeré ló pé MFM ni àbí tẹ́ pé mo kàn máa ń wò yìí ẹ ti ya wèrè every time a máa ṣorí burúkú ọmọ tí wàá lò pé ẹ wàá jókòó sẹ́yìn wọn wàá máa ṣòṣò wàá máa ṣe bí mighty girl ẹ̀yà ẹ̀mẹ̀ débì má ṣe platform kò ní bá mi ra gbá fún ẹ máa bọ̀ nírọ̀lẹ́ ó tún fẹ́ sọ pé kọ́ wá bò ń wò ẹni tí ò ní kórè kò délé jẹ́ ń fi wọ̀n one of my accounts kò ń ṣe hall o one of my account balance kò ní ra gbá fún ẹ kò ń ṣe hall kò ń ṣe gbogbo ẹ account balance mi ni one of my account balance kò ní dá fún ẹ ṣé ó ẹ rí dáadáa àbólórí burúkú lélẹ́ẹ̀ ni ó ń ṣe èrè ni ta ló fẹ́ máa gbàdúrà fún ti gbàdúrà fún rẹ ni
ẹyọ kan lélẹ́yìí ẹyọ kan wo ṣé orí àbólórí burúkú ni ẹni ẹyọ kan nínú àkáǹtì mi jẹ́ wá fi mi wẹ̀ kò ní dá fún ẹ olórí burúkú ni ẹ ṣé mo kéré nínú ayé ni àbólóṣì ni gbogbo yín ni ẹ já wèrè ni ṣé ó ya wèrè ni ẹ gbà mí torí tọlọ́run jẹ́ fi kejì wọn ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ one of my account ni ẹ wèrè ni yín ni ẹ náà jẹ́ kókórè òkèdélé àjò ló wà orí ẹ burú tó bá wù mí kí n kò dé ṣọ́ọ̀ṣì kò ní dá fún ẹ ó ti ya wèrè olùsí olórí burúkú ìyàwó sàrà ló tún ṣe fún ọmọ ẹ kò ní lágbá fún ẹ wọn náà wọn ènìyàn àti ẹ àbóyẹ burú ni bí ẹ bẹ gbé kejì wá ìyẹn one of my account wèrè ní ẹ ya wèrè ní tẹgbàjọ ń jẹ àjọ wà bíbà ẹ ṣí èrè bí ẹ bẹ gbé kejì wá àbólórí burúkú lélẹ̀ ẹ náà jẹ kékeré kedele ayé yóò ní dá ẹ má wọ ní ibọ̀sì mi ìwèrè tẹ́mátò o. irọ́ wèrè ní ilé ìgbọ́ mi fẹ́ ṣe lè tẹ́lẹ̀ ìròyìn wèrè ní ẹni screenshot ẹ kí ló ń ṣe léyìn náà sign out sign out kí ló ń ṣe lè tó ń ṣe bí olórí burúkú àjò ló wà àjò ló mọ́mì ẹni is okay wèrè lélẹ́yìn náà adé máa mú mi sọ́wọ́ lójoojúmọ́ ó ń já wèrè ní ó ń jogún tẹ́nì ó ń wèrè wọ́n lẹ́ jẹ́ olóṣì yìí ni. Mercy ó rí bóyá dídí dárúkọ mi àtijọ́ tá a ti ń ṣe nǹkan ẹjọ́ wo mo dárúkọ ẹ̀ tó kí ló kàn orúkọ tó wà lẹ́yìn. wọ́n ti lọ pé wọ́n ti fún ní 150 kò ní dá fún ẹsẹ̀ a ní kò ní dá fún ẹ. wọ́n ti lọ pé wọ́n ti fún ní 150 ẹ máa wo strategy not be looking at the basket. ẹni kó máa bọ̀ lókè ó gbórí wọlé lábọ̀ ó gbórí wọlé ó jábọ́ síbí báyìí máa bọ̀ lókè màmá síta. máa bá yé òní ta ó lò sí ní ẹ kí ló dé tó ṣe wedding fún ọmọ ẹ mo máa gbé òbú ọmọ ẹ lọ bá ọkọ ẹ nílé ọkọ wèrè tó lónìí yẹn ó máa rí òbú ẹ ó máa rí olòṣì ní olórí burúkú kí ló dé tó ṣe wedding fún ọmọ ẹ ọmọ introduction jẹ́ kárí ó náà ti lọ sílé ọkọ ń gbádùn ilé ọkọ wèrè wo ló fún ẹ ti toyún sọmọ lọ́mọ lọ́rùn ó lò sóti àwọn ẹ ti toyún sọ̀rùn tó tọ́jọ́ ṣe content lọ́rùn wèrè ní ẹni ṣé wèrè ní ẹni every time wọn máa fi mí ta yín màá wù ẹ kò fẹ́ dá fún ẹni ṣé kò fẹ́ dá fún ẹni ibi tó ti ṣépè fún ọmọ mi ṣì wà títí dé ni mò ń wù ẹ mò ń wo tí yàrá ti dá lára ẹ àbí ló ṣì yẹn. àwọn olórí burúkú lè ṣe wọ́n ti sẹ́mẹ̀fẹ́ mù kò ní dá fún yín ẹ gbọ́ pé ó dárúkọ mi ni ṣé kó máa fi mí ta yín lójoojúmọ́ ni olórí burúkú tó lè ní bàtà ẹsẹ̀ mi ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni. kó máa fi mí ta yín lójoojúmọ́ kó máa ṣorí burúkú ìwọ ó tọ́ sí ẹlẹ́nu kó máa búyàn ṣe báwọn tó máa tíṣídẹ̀ǹtì ẹ ló máa bú àwọn tó ń mẹ̀wọ́ alágbe olórí burúkú ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo dáwó fún ẹ náà kò ní bá mi ra gbá fún ẹ owó fóònù wèrè tó kọ́kọ́ rà mo sanwó nínú ẹ̀ náà ó ń ṣí èrè ni ogún mi máa bí ẹ ìwọ olè olórí burúkú aláyé bàjẹ́ olóòrùn olóbò òrùn á mú gbogbo dídí tọ́wẹ̀ tó lè ra pọ̀ mọ́ a máa fi bora ó ní sóríire a máa fi nu agún máa bọ̀ ó máa sọ̀ láàyè káàkáà ó ní sóríire ó lò sí tó ní wọ́n máa ní mò ń purọ́ sí mo fẹ́ fi àkáǹtì mi yòókù tó ló lórí burúkú ni mi máa fi wọ̀n ẹ́ èmi gara tán ni àbó ló sì ní í ni ẹ ṣí èrè mọ́ tilẹ̀ ni. ìyẹn lè máa ní kí wọ́n máa dákẹ́ mébi wọ́n máa dákẹ́ wọ́n máa fìyàn lẹ̀ mébi píìsì máa rẹ̀ ni o ọbẹ̀ wọ́n máa dákẹ́ wọ́n dẹ̀ máa ṣorí burúkú òní dá fún yín mọ́ tilẹ̀ ẹ ti já wèrè jókòó ti pépà jókòó torí burúkú jókòó tó ṣì àfòkú gbágbẹ́ta òní dá fún ẹ wọ́n nà wọn èmi àti ẹ olùṣó lórí bó bọ́ ọmọ ẹ wà ń ta máa fi wọ́n sìn ní yẹ máa fi wọ́n sìn ó ṣí èrè ni ìwọ lọ padà ó rò bí mo ti sùn ó lọ padà ó rò bí mo ti sùn òní yẹ omi ti wọ fóònù mi òní yẹ olùṣí ni ẹni. náà fi ọgbọ́n mú ẹ̀wọ̀n sí ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ sí mi lọ́wọ́ ayé máa bú mi ṣé mo ti dìdí ìbú ẹ rí ni olórí burúkú ìgbà tó gba owó ohun mi tó ṣe wọ́n yàmàyàmá olórí burúkú wọ́n gbéṣẹ́ ẹ wà náà
mo sọ fún wọn yàgbẹ́ kọ́ fi ẹlẹ̀ pé mi ti mọ̀ ẹ́ ló lè nà how much be all the money ó ní kọ́ fi ẹlẹ̀ mo mọ̀ ẹ́ nà ẹni tá a mọ̀ láàárọ̀ à ń tọ́nà wò lóru nà kí ni gbogbo ilé ẹ fi lè mi mọ̀ ilé nà àárín ti pa ni olùsí ni mo tẹ́ pé bó ṣe wà ẹ́ táyẹ̀ bá fẹ́ tí bá fún ẹ 500 ó máa bú gbogbo yàlákùyà gbogbo wọn tí bá send 500,000 sí ẹ nísinsìnyí yàlákùyà gbogbo wọn ló máa bú olórí burúkú ni ẹni olùsí aláyébàjẹ́ núdọ̀ ọmọ ẹ ó wà ń tà núdìwọ́ náà tẹ̀lé olùsí wa ń píríṣì ìjọ alátẹnujẹ olè olórí burúkú má ṣàǹfààní obìnrin onídọ̀tí arẹ́bí pa àwọn ọmọ kéékèèké lọ́ọ́ máa fún ẹ ní quest máa fi jà kiri olùsí má lọ gbàdúrà káwọn ọmọ ẹrí bí jókòó gidi jókòó sí lórí burúkú ọmọ tó lóògbé ẹ wà ń ta ó ti fẹ́ kọ ní ìsìn kò ní ra gbá fún ẹ afẹ́ rí wedding picture afẹ́ rí gbogbo okun ẹ olùsí ní bí mo ṣe wà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n ṣe fún wọ́n bẹ̀bẹ̀ ṣọ máa ń gbá abẹ̀bẹ̀ fẹ́ àbá abẹ̀bẹ̀ fẹ́ wọ́n bẹ̀bẹ̀ fẹ́ èmi ni are you crazy are you kidding me ó ní ẹ burú dànù ẹ máa pè yá láyà yín láfọ́jú mo jáde tán mo dúró tán náà mo kàn máa ń wò yín ṣé mo gbéra mi pamọ́ ni ẹ ṣí èrè ẹ ti ya wèrè mọ́ tilẹ̀ kí ló ṣe yín ganan bolórí burúkú ni yín ni ẹ máa ṣorí burúkú ẹ máa ṣòṣì ìyá jókòó tí a máa wẹnu síyàn lára olórí burúkú ara ìjà ló ló wá parí o tún fẹ́ máa bú mi onílágbá fún ẹ òní délé pé ó já wèrè mọ́ tilẹ̀ ni. èmi ni mò ń jà ní àbí kò fẹ́ ta fún yín ni tẹ́ bá ń pe wọ́n ti sẹ́ mfm kò ní lágbá fún gbogbo yín tẹ́jọ́ sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá pè mí lọ gbé síta ṣẹ́ ẹ̀ ní bú mi ni mò ń kàwé jẹ́jẹ́jẹ́ mi kọ́ ní olùkọ́ o olùkà ni mo ṣe o ẹ̀yin olórí burúkú ni kí n má kàwé ọlọ́run máa gbohùn lẹ́nu yín ṣe bẹ́ẹ̀ ní mi ò lójú ni ṣe bẹ́ẹ̀ ní mi ò lójú mo ti fọ́ lójú ni mo dẹ̀ ní kí púùmù fún yín pé mo sì lójú ayé yín ti bàjẹ́ mọ́ tilẹ̀ jókòó torí burúkú ẹlẹ́wọ̀n aláyébàjẹ́ onídọ̀tí olòṣì àwọn ọmọ ẹkú jáde school content creator ló ń tẹ̀lé kiri àwọn máa fún wọn fóònù wọn mọ everywhere ìwọ sọ pé tó bá ti dìrọ̀lẹ́ ẹ wá bá mi tó bá ti dìrọ̀lẹ́ ẹ wá bá mi ta ni ẹ ta ló jẹ́ ta ló já mọ́ ta ni ẹ kí ló fẹ́ ṣe òní kúre kí ló fẹ́ ṣe wẹ́sì ìwọ jù àbí ìdè craze ni o craze mọ́ tilẹ̀ ni ṣé ó ya wèrè ni kí ló ṣe é kí ló kọlù ẹ ọ̀rọ̀ bí abo ti sùn I dey kampe I no dey sleep I dey go work in next 4 hours I dey go work I no go sleep if I reach my work I go sleep I no go sleep máa bọ̀ one on one ayé òní da òní bá mi da fún ẹ jẹ́ kájọ tá tán ó ṣépè fáwọn ọmọ mi jẹ́ mo gbé pamọ́ mò ń wú ẹ̀ I dey look you ojú òbí o máa yọwọ́ orí burúkú ẹ̀ máa bọ̀ ta ló pè ẹsẹ̀ jọ olè alátẹnujẹ strategy ló bá wa o gbogbo yín Tremmie má ṣí platform o máa bọ̀ lórí platform ẹ̀ kò ní wá sórí platform ẹ̀ tó bá ti bí Tremmie dá kó lọ sórí platform ẹ̀ kó pa platform ẹ̀ kó lọ sórí ọ̀dọ̀ ẹ̀ á jẹ́ pé òun náà ẹ̀ ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó fẹ́ kájọ wọ̀ máa bọ̀ olè tó bá ti wá ṣe tán a fẹ́ dáná fún aláwẹ̀ o ẹni tó bá fẹ́ ṣe sàárà o tó bá fẹ́ ṣe sàárà lè powó pọ̀ o tó bá ti wá fún lówó wá ṣe jìríkà ráìsì 3 olórí burúkú olòṣì. àìdẹ ṣe kọ mí ìwọ máa dín mí sípa yẹ lọ máa ṣe fíṣù òsì ẹ lọ. kọ́ máa dín mí sípa olórí burúkú ìwọ náà máa ta pàrádà lọ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ wọ́n dẹ lókòwò pàrádà ò ní pàrádàtà ìwọ àtọkọ ẹlẹ́jọ́ mu pàrádàtà àtọmọ fámílì ọ̀fọ̀ olórí burúkú iṣẹ́ tí bàbá bá mu díẹ̀ yìí àkùnjẹ́ wọn máa tásí àwọn lọ́wọ́ fámílì ọ̀fọ̀ olórí burúkú. ẹ pé Wùmí lẹ́yìn ẹ sọ̀rọ̀ lọ́la. bẹ́ẹ̀ ni èsùsọ̀ máa mú ti Wùmí máa yí ẹ̀ ti bàjẹ́ Wùmí nípò ọjà àwọn lólè sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ó lọ ọjà àwọn lólè 200 lọ fún òun olórí burúkú Wùmí bèrè owó oúnjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ó bèrè owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó fún ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ pàrádà family òun àtàwọn ọmọ àtọkọ lọ́jọ́ mu pàrádà òun àtọmọ àtọkọ lọ́jọ́ mu pàrádà wọn ò rí èrè òkòkò délé olòṣì ṣé òun gbàdúrà fún mi ni àjẹlẹ́wà ó yẹ kí wọ́n máa gbàdúrà kó rèrè kó délé èmi ti kọjá àwọn tó ń gbàdú àdúrà yẹn fún ṣé o gbọ́ kó la tí ẹ̀ kó la tí ẹ̀ dáadáa mo ti kọjá àwọn tó ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn fún ṣé o ti gbọ́ kò ní dáa fún ẹ àbáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ mo ti kọjá àwọn tó ń gbàdú àdúrà yẹn fún mọ́ra fọ́ká olòṣì ni ẹni mo ti kó yẹ kó délé tipẹ́tipẹ́ ìdọ́ntẹ̀ ayé ẹ ti bàjẹ́ ẹ̀yin olórí burúkú gbàdá ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀dẹ̀ ọ̀rà dọ́ọ̀dì 925 ló rà ó máa jọ yín lójú náà wèrè ní ní ṣébí kan náà láti ṣé kí wọ́n á fi lè máa fi ṣe cruise ṣé ẹ̀rọ pé òfin ló gbé mi débi ni
ẹ lọ wò láyé ẹ̀ pàǹdà ló máa ń kó sọ́rùn ibo ni olórí burúkú rẹ̀ wà pàǹdà ló máa ń kó sọ́rùn olòṣì olóòórùn olè ìyá àbàdàn náà ó jà lólè ni ó jẹ ìyá àbàdàn lẹ́sẹ̀ ni ìyẹn bá lè lọ pé eré ìyẹn ní kí ni ìyẹn ní ṣọ́ọ̀tì kan láyé òun ò gé nìkan kan láre tó bá wá sọ́dọ̀ òun bá o máa fi gbogbo báàgì ìyá àbàdàn náà ó jà lólè ní lọ́mọlọ́pàá lórí burúkú sítórì ló sọ ní sùúrù ẹlẹfẹ sọ yìí tó jẹ́jẹ́ ní òun tó lè fẹ́ evidence backup olórí burúkú ìyá àbàdàn mo jà lólè ní mo gbé bọ̀ mo lọ rọ́ọ̀bù ẹ̀ ní sọ fún ìyá àbàdàn kó bọ́ ta kó bá sọ. ó ṣe ní àmà bò wọ́n nà wọn ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ó lè ní ọjà ìyá àbàdàn lólè ewé ó gba owó wọn sá lọ ayé ó gba owó wọn sá lọ owó Gabriel ó gbà owó ìyá àbèjì olórí burúkú ó gbà òkú ìyá àbèjì ò ní jẹ́ òsinmi òkú ìyá àbèjì máa pa ọmọ ẹ̀ olórí burúkú ìyá àbèjì lọ títì lọ ìyá àbèjì lọ ní títì ló lọ pè ìyá àbèjì ló bá tọrọ owó bọ́ọ̀lì bàgì wọn ló gbé títí dèní aláyé bàjẹ́ oní infection lóbò oní infection olórí burúkú adáwo sẹ́ẹ̀lì fún ẹ àtúndáwó tó máa fi títì infection fún ẹ ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni àtúndáwó tó máa fi títì infection fún ẹ o tún ké kiri pé infection ti bẹ̀ẹ́ lógbò jẹ olórí burúkú olóṣì olórí lọ́wọ́ ayé ẹ ti bàjẹ́ oníragbá fún ẹ olùkádùbẹ́ máa wọ ẹni sílẹ̀ ní lójoojúmọ́ ọkọ ọmọ ẹ wà níta kí ló dé tó ṣe sanwó orí ọmọ ẹ olórí burúkú wẹ́ẹ̀dì tèmi lèmi ṣò yẹn kí ló dé tó ṣe sanwó orí ọmọ ẹ o ti lọ gbó oyún olóyún fọyàn kí ló dé olóṣì olórí burúkú. pàtó sí ló máa wò kò jọra wọn olórí burúkú ọmọ tó bí sínú ilé ìlú nkù gọ́tà gbà ní yàrá ya ẹ̀kọ́ jáde. táyé lè gbá bí ọdẹ ká ló wọ bàtà sí sọ̀rọ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ ti tán lẹ́nu ẹgbàgbé fíìmù orí ti change olórí burúkú ni ẹ jẹ́ ìwé sọ̀kọ̀ fún ẹ o a máa padà sórí slander yẹn ṣé 250 tán fún ẹ ló ṣe fẹ́ dà báyìí a máa padà sórí slander yẹn torí ó ní ẹ kú ṣọlọ pé ní Facebook la ti jọ ń bọ̀ a máa padà sórí ibẹ̀ olórí burúkú ni ẹ èlò lọ fún ẹ 200 250 ayé ẹ ti bàjẹ́ olórí burúkú kí ló dé tó òrèyàn bá tọrọ mú ẹ aláyé bàjẹ́ olóbò òrùn ọgbọ́ ọmọ ẹ wà ń ta owó tí ẹ gba lẹ́sọ̀rọ̀ ọkọ̀ fún àmì lálẹ́ oníṣẹ́ mo sọ pé mo lọ́kọ ni olórí burúkú olóṣù. ìwọ máa ṣọ́kù tọmọtọmọ ó máa ṣọ́kù tọmọtọmọ òkú ìyá àbèjì máa pa ọmọ ẹ òkú ìyá àbèjì ó máa pa ọmọ ẹ torí jẹ́jẹ́ ni ìyá àbèjì ń lọ ní títì tó lọ pé ìyá àbèjì tó wá fi gbá wọn olórí burúkú wọ́n pàṣẹ fún ìyá àbèjì ó tún lọ lu aṣọ náà tà wọ́n kó dágbà fún ìyá àbèjì ó tún lọ lu dágbà kò ní dá fún ẹ olórí burúkú ni ayé ẹ ti bàjẹ́ ayé ẹ ti làbàskẹ́ṣì kò ní dá fún ẹ. kò ń ṣèwọ because at the end of the day gbogbo wa ìkọ̀kan náà ni wa ó níbi tá a ti ń bọ̀. lẹ́nu sọ kò sí èmi àti ò kì í ṣe kankan náà jẹ́ èmi ò sí nínú kankan náà lórí burúkú a kì í ṣe kankan náà owó wò ní àbúrò òṣì ṣebí mi mo ní kó lórí burúkú láwọn fẹ́ kí owó láàrin àkóṣì bẹ́ẹ̀ ló ní ìbàdàn òkú wọ́n á gbé oríṣiríṣi èmi white ní ṣe lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí bá sọ lẹ́yìn máa sọ lójú ẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe sí mẹ́gbàá kó wá bá mi London kó wá náà ibo lẹ ti jọ ń bọ̀ ní kò ṣe nǹkan tí ò dáa kí n má lè call ẹ out for what it is ibo lẹ ti jọ ń bọ̀ kó ṣe nǹkan tí ò dáa kí n má lè call ẹ for what it is. mo mọ stream ẹ lórí Facebook kẹ́lí máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ ni because mo ti ready fún ẹ. o ready fún mi ìwọ àbòsí tí wọ́n ṣe lẹ́yìn ìwọ ò lọ bẹ́ẹ̀ mi jẹ́ lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ náà ní tèmi tó lọ bá yẹn gbogbo ẹ̀ náà lòun náà sọ fún mi. àwọn òòṣà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó táwọn àjọ ń fà ọ̀tọ̀ sórí ìwọ olórí burúkú olè ìwọ aláyé bàjẹ́ ni ẹ. burúkú ni ẹgbẹ́ ní sọ́ọ̀ṣì wa mọ̀ fún next part kò sẹ́ni tó mọ̀ mí lórí Facebook ó kàn lọ waste time and effort yẹn síbẹ̀ nìyẹn kò sẹ́ni tó mọ̀ mí máa bọ̀ bíbá kí ló rí sọ kí ló fẹ́ sọ nípa mi ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ dé jókòó ti pépà jókòó tẹ̀wọ̀n dé ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ máa bọ̀ lórí TikTok lórí burúkú tó ló mọ̀ mí lórí Facebook. ó lò sí ní jókòó tádé ó lọ dá sọ̀rọ̀ tí ó kò ó kàn wá fún mi straight lọ́dọ̀ àwọn tèmi Apostle olùṣe wàá lu ọpọlọ ẹ olè wàá lu ọpọlọ ẹ òòṣà ìyẹn ṣeré ni. gbẹ́ni sọ́ọ̀ má gbẹ́ni bọ́dì mọ́ra kí ló dé kíta ló wọ́n mi sísun ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ olórí burúkú ó jàmù àgbákò wàká jẹ́jẹ́ méjì ló jàmù àgbákò ó jàmù àgbákò lọ́dọ̀ mi mo wọ́n mi sí ọ̀ṣọ́ wèrè. ó wà wọ́n sọ ti fún ẹ kí ló jáde fún mi lẹ́nu fún kí ni mo ṣe fún ẹ
ó sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn mo sọ tiẹ̀ náà lẹ́yìn òun ó ti dòbí àṣìṣà tó máa máa wá jáde fún mi fún ṣe wá fún mi láàárọ̀ nọ́mà tó máa máa wá lójoojúmọ́ ó wọ́n mi sí san wèrè kò ní dá fún ẹ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ìpítáyé máa gbé ẹ. ó ṣe wá fẹ́ kú wọn bí wọn kan kú àwọn wo ló ń fi dà lálẹ́ fún pé wọn ò bí mi kú. òòṣà orí ẹ dàrú. orí tiẹ̀ gan yí jókòó orí ẹ dàrú bó ṣe wá fún mi láàárọ̀ yìí yẹn orí ẹ yí. ta ló fẹ́ kú mo ní kó jáde tán ni. ìwọ gan jáde tán ṣebí nǹkan wà nú ẹ tó fẹ́ sọ ní jókòó jáde tán fún mi. ṣé òun wáìnì ṣé ìwọ gan wáìnì ṣé ìwọ gan ja wèrè ni jáde tán tó bá máa jáde tán àwọn gbogbo ló fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ tó ń fohùn òṣì halẹ̀ mọ́ tó ń lọ sọ́dọ̀ àwọn tẹ́mì tó fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ ó sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn mo sọ̀rọ̀ ẹ lẹ́yìn ibi tí n bá ti dárúkọ ẹ kó gbé jáde àwọn wo ló ń pariwo mọ́tò tó fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn bèbí àtòkó sílé ni ìwọ aláìní tí ju àgbàjà àgbò òfò olè ọ̀fọ́n olè oní 5% oní 10% orí owó ìyá Mohbad àwọn wo ló fẹ́ máa pariwo mọ́ lórí Facebook tó rò pé kìíní èmi ò ní bẹ́ẹ̀ jàjà Facebook tó ń ṣó lórí ẹ̀ yìí ni torí jẹ́jẹ́ mi mo wà kan tó fi mú ẹ tó fi wá fún mi láàárọ̀ yìí ò ní ṣoríire àwọn wo ló fẹ́ máa pariwo mọ́ tó fẹ́ máa ṣépè fún láàárọ̀ kùtùkùtù olóòwò àánú àwẹ̀ ó lè ìwọ gángan ló lè torí àtijọ́ tó ti ní problem pẹ̀lú mi ni àtijọ́ tí mo ti sọ fún dọ́kàtì kó sẹ́ndì owó tí wọ́n mi dá ìrẹ́kì torí owó yẹn ò kan owó ẹni jókè ó lè ní ẹ olè àtijọ́ tí mo ti sọ fún dọ́kàsì kó kówó fọmọ wù mí torí owó yẹn ò kùn ẹ lọ́wọ́ torí ẹ̀ ló fẹ́ àgbàjà ní olè kò tó sí ẹlẹ́nu kò fẹ́ kọ̀ọ̀kan ló lè jókòó olè ní àgbàjà láìpẹ́ ìwádìí fúnra ẹ̀ àpò ọ̀tá ìwọ láìpẹ́ bá ti ṣe tó lè lọ́nà gbígbà olè ní ẹ kọ́kọ́ ṣì wá bó ṣe ní kí àwọn ìwádìí fún ẹ ní percentage ó bá yàn gbowó lórí ọ̀la ẹ̀ ó ní kí àwọn ìwádìí fún ẹ ní percentage kí ló ṣe owó kí ló dé tó fi bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ní àwọn wo ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé mò ń torí pé mò ń kó gbogbo owó gbogbo fún mi kí ló dé tó ṣe máa lọ bá dọ̀kásì kò kówó fún mi ní ẹ̀rí sí aláyé bàjẹ́ kékeré ló tún gbogbo òṣì olè burúkú olórí burúkú àgbàyà àkọsílẹ̀ kò ní ṣe àwọn wo ló ń dára ẹ tí ló wà lára ẹ sọ́ra ara ẹ ni mo fẹ́ lára ni àbí kíkọ́ tó olóṣù kúkúrú sàǹbì dalérú ó síbi tó ti ń tún nǹkan ṣe ó síbi tó ti ń tún nǹkan ṣe ibi tó ti ń bàjẹ́ òun ló máa ń wà òyìnbá ń dùn bàjẹ́ yẹn jẹ́ ó máa bọ̀ ní jókòó bó ṣe wà yẹn ó máa bọ̀ níwọ tó ráyé wa olùṣe àtọrọ jẹ orí láì ló ti ń jẹ ibẹ̀ ló ti ń ní ibẹ̀ ló ti ń gbé kò ní jẹ́ bó ṣe wà yẹn ó máa ṣòfò ni ó ní jèrè gbogbo nǹkan tó ní ilé ayé ẹ̀ ó lò ṣì imagine ká ní pé gbà tí mo ní court case nsìn yìí ká ní pé gbogbo owó òṣì tí mo bá gbà lórí TikTok ká ló ti kó bá mi bó lórí burúkú ìṣẹ̀máa wá online tó máa ṣe fi ibi sán fún mi nìyẹn ó ní jèrè ó ní ṣoríire ìwọ olóṣì abìfúnra ẹ̀ wọ́n pè é lábìfúnra ẹ̀ ó lè gbé fún ẹ pamọ́ aláìní tìjú fowó òkú ọmọ 26 years old gba ìbátà ìwọ tó ò ní rí bá ti ṣe ò ní rọ́nà gbégbà ìwọ lè bá àwọn wo ló fẹ́ máa bá pàdé wọn ń lalẹ̀ fẹ́mi ìwọ ṣe lọ gba ọmọ sílẹ̀ yẹn àwọn ọmọ ẹ máa kú wọ́n máa ṣọ́kú mọ́ ẹ lójú ò ní ṣoríire alódàtọ̀ ọmọ sí mo dárúkọ ọmọ ẹ níbà àbí wèrè lélẹ̀ ṣé mi mo dá ó máa fọwọ́ ẹ̀ gbé àwọn ọmọ ẹ̀ òkú àgbà náà máa di agbára ọlọ́run ò ní ṣoríire ṣorẹ́nu tó wá fi sọ yẹn bá ṣe wà lẹ́nu mi láàárọ̀ yìí tí mi ti jẹun tí mi mú yẹn bó ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ fún ẹnìyẹn bó ṣe rú òpó ṣe yẹ ṣe máa jáde ò ní ṣoríire ó máa ṣánkú lójijì ni ikú oró ló máa pa ẹ́ jókòó tadé ó máa ṣánkú wọ́n máa fòkó àwọn ọmọ ẹ̀rọ ṣẹ́ sí ẹ lẹ́nu ò ní ráyọ̀ tó wọ̀ láti àárọ̀ sí ìdálẹ́ orí burúkú sáwọn ọmọ ẹ wá ilé ayé wọn wá ṣe wọ́n ṣe ṣoríire wọ́n máa tọrọ jẹyìn àwọn ọmọ ẹ máa di ọmọ ọlọ́mọ kókó tó di pé wá ṣọ́kú mọ́ ẹ lójú ìwọ́gbọ́n máa ráre ayé wà ráre òun ò ní rọrùn wò ò ní ṣoríire wá ṣe kókó lójú ìjókòó àwọn ọmọ ẹ wá gbé àwọn ọmọ ẹ sinmi wọ́n máa fi ọgbà rẹ báyìí gbé àwọn ọmọ ẹ sinmi
Jókòtádé Awódèyí bó ṣe ń ru òkú wọnú ilé ẹ̀ ló ṣe máa jáde ò ní rí bá ti ṣe mọ́ ò ní rọ́nà gbégbá ikú oró bá yáriwo dé ló máa pánú ilé ẹ̀ igbó rárá là ránkè wọlé igbó rárá bó ṣe máa kẹ́nu ilé ẹ̀ nìyẹn ariwo dé ló máa pánú ilé ẹ̀ ò tún rí bá ti ṣe mọ́ ò Jókòtádé ọmọọba Awódèyí ò ní rí bá ti ṣe ò ní rọ́nà gbégbá ikú ariwo ikú bó ṣe máa gbé wọnú ilé ẹ̀ nìyẹn láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ bó ṣe máa gbé wọnú ilé ẹ̀ ibi tó bá fi ṣe bùgbé ikú wọnú létò ẹ̀ wá àrùn wọnú létò ẹ̀ wá ò ní ṣoríire ikú máa pa ẹni Jókòtádé ò ní ṣoríire òní bá ti ṣe òní lọ́nà gbégbá wọ́n máa ọmọ ẹsẹ̀ ó máa mọ sàárè ọmọ kó tó jáde ìṣẹ́jú kan láyé ó máa mọ sàárè ọmọ ẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù ní láìṣẹ́ láìwẹ̀ sẹ́yìn ló bí sí ẹ Jókòtádé ó máa mọ sàárè ọmọ ẹ̀ wọ́n máa gbé òkú wọnú ilé ẹ̀ ni ó kó kú ìṣẹ́jú nígbà tó kúrò láyé ó máa gbé ọmọ ẹ̀sìn ó ṣe ìṣẹ́jú tó fi kúrò láyé Jókòtádé ó máa gbé ọmọ ẹ̀sìn ni ó kó ọdún kárẹ̀ ẹ̀ jáde ó tó òkú ẹ̀ lọ́wọ́ látòmí lọ́wọ́ mo sọ tàṣẹ́tàṣẹ́ ni gbogbo nǹkan tó kú ẹ̀ kú láyé tó fi dé ìlú ó máa gbé òkú ẹ̀ lọ́wọ́ ní agbára Ọlọ́run àánú ire ó jìnnà sí ẹ látòní lọ ní ìlà oòrùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù àti àríwá Jókòtádé Awódèyí mo pè ẹ́ lónìí Bàsírá Jókòtádé Awódèyí gbogbo bíkíbi tó bá rìn sí lórí mẹ́rin àgbáyé sẹ̀ ní gúúsù ìlà oòrùn àríwá tó ibẹ̀ ó máa jẹ́ títì ẹ̀ nù ibẹ̀ tó jẹ́ títì ẹ̀ àrùn tí ẹ̀ ní kó jẹ́ títì ẹ̀ gbogbo ilé ayé yìí tó jẹ́ pé ìwọ ojí láàárọ̀ kùtùkùtù jíǹjìn ilé ayé ẹ̀ Jókòtádé tó fi ń pariwo mi láàárọ̀ kùtùkùtù mo pe ìṣẹ̀dá ẹ̀ Jókòtádé Awódèyí Bàsírátù mo pè é láàárọ̀ yìí mo pè é sáàrùn mo pè é sáàrùn mo pè é sí gbogbo ibi inú ilé ayé yìí mo pè é kó máa jẹ́ títì ẹ̀ ó máa ṣọ́kù ní jókòó ó máa ṣọ́kù ní lórúkọ Jésù ó ní ṣoríire mọ́ ó tún ní bá ti ṣe mọ́sẹ̀ ó ní rọ́nà gbé Jókòtádé ó aláṣẹ sínú ìṣẹ̀dá ẹ̀ ti wọ̀ mọ́ gbogbo nǹkan tí mo sọ láàárọ̀ ọmọdé fún ẹ wọ́n máa gbé ègún ayérayé wọ́n máa gbé ègún láti ìran kìíní títí dé ìran kẹwàá ẹ̀ ègún tí mo ti ẹṣẹ́ láàárọ̀ yìí láì ṣe pé mo wù ẹ́ láì ṣe pé mo jẹ̀bi ẹ láì ṣe pé mo ṣẹ̀ ẹ́ gbogbo ègún tí mo ṣẹ́ sí ìṣẹ̀dá ẹ̀ ó di títí ẹ látòní lọ ó ti rọ̀ mọ́ṣẹ̀dá ẹ̀ Jókòtádé Bàsírá Awódèyí ó di títí ẹ látòní lọ ó pàṣẹ sínú ayé ẹ ni ó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. Hello, ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o, ẹ káàárọ̀ o ṣá mi gun platform orí yìí rírí this is my first time láti gun platform yìí. No, àfẹ́ àwọn first time àtọmọ reach kò need. Ó ṣá kí ló ṣẹlẹ̀ ó ṣá ẹ má bínú ó ṣá kí ló ṣẹlẹ̀. Ẹ̀gbọ́n na long story mi mo bí sẹ́mi tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ story yẹn o. Ìgbà wo ni gbogbo yín bẹ̀rẹ̀ ìjà báyìí? Ṣé tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìjà tó ní tọ́sí fún ọba ẹ̀ ṣe bára yín jà báyìí tó lọ lọ́rùn? 250 tó lò yẹ kò ní tó gbà bí 150 lọ sọ fún ẹ kò ní bẹ́ẹ̀ lára mu nítorí ẹ̀ la ṣe máa padà sórí slander ìṣọ́sọ́ pórí ẹ̀ burú ni ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ Jókòtádé kò ní bẹ́ẹ̀ lára mu kò ní rí lò lẹ́yìn tó bá kọ̀ lẹ́jì tán a máa padà sórí ibẹ̀ yẹn kò ní dà fún ẹ ṣé lórí burúkú ni ẹ ni àwọn tó sẹ́yìn ẹ̀ máa tí gọ̀kan ti dé ó yá wèrè mọ́ tilẹ̀ ni alóògbé ọmọ ẹ wà ń ta ìwọ́sẹ̀ kẹ́ ẹ ọmọ ẹ ti wà nílé ọkọ kí ló dé tó ṣe sanwó orí ẹ ṣé sàrà ló lọ ṣe ni kò ní ta fún ẹ mọ́ tilẹ̀ láìpẹ́ bàjẹ́. Èmi tẹ bá ti parí iṣẹ́ mo bẹ̀ gbogbo yín ni ó ṣá MFM mo pè. a máa pè yín tá a bá ti parí iṣẹ́ má wọ̀rí eléyìí ò lè máa ṣe bí kò lè máa ṣe bí máa tí gọ̀ lóko àmọ́ yóò ráyè gbogbo yóò ráyè àwọn àwájáde lórí TikTok náà àdè tọrọ owó ń bí àdè tí olùsí alágbe àfòkúgbà ìbátà ayé ẹ ti bàjẹ́. àwọn ọmọ ẹ máa kó mọ́ ẹ lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tó máa ń fa níyẹn ṣe báyìí ọ̀run ló máa ti ọmọ wèrè onílárí olórí burúkú ni ẹ ọmọ onílárí ló ṣe é ṣépè fọmọ lọ́mọ cut that part bó ṣe máa ń ṣépè fọmọ nìyẹn ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi jọkọ̀ báyìí lọ. Jókòó lò. Ṣé bá ṣe ń jà nìyẹn? Ṣé bó ló fẹ́ wá jà ní? Èpè ló wá ṣe olórí. Ọjọ́ ṣe ń jà nìyẹn wèrè kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ mọ́. Ohun ẹ ti lọ kò sẹ́ni mọ̀tì tó kú ẹ jẹ́. Ohun ẹ ti lọ mo ti wọ́n mi sísun ẹ. Mo ti ọ́bù yálà já ẹ. Mo ọ́bù sísun ẹ ohun ẹ ti lọ. Jà má ṣe pé aláyé bàjẹ́ olóbò wúrù. Ó lọ sí ẹni tó ń fi 2 years ní súwẹ́ẹ̀tì lórí burúkú ayé ẹ ti bàjẹ́ pitipiti ayé ti mú ẹ wèrè. Ẹ
káàárọ̀. ta ló ní kọ́kà. Èmi ni ẹ káàárọ̀. Mo máa ti rí pé òòṣà tàbẹ̀fẹ́ wọ́n máa ń lọ wọn ni wọn kì í fẹ́ wàhálà ọ̀tún téèyàn bá wá fún wọn wípé lẹ́mẹ̀fẹ̀ mọ́. Ẹjọ́ bó bá ṣe lè fún jẹ láàárọ̀ ẹ fún ẹ jẹ́ kó yó dáadáa ẹjọ́ ẹ fún ẹ tẹ̀sí lójú yàmàyàmà because ṣe kò kí máa gbé sísè gbogbo nǹkan tí ò bá kàn ló máa ń dá sí gbogbo nǹkan tí ò bá kàn ló máa ń dá sí ó dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ bíi pé òun righteous ẹ fún jẹ dáadáa because jẹ́jẹ́ làwọn ẹlẹ́ni jókòó òun ló wá bá wọn àìní Mr. Iwobo tó dẹ̀ wá náà wọn ò bá ti mọ Genesis kan tó máa dá sí ẹ fún jẹ ẹ jẹ́ kó yó ẹ fún jẹ bámbámbámbámbámbá ó lóun gbàwẹ̀ ní first day àwẹ̀ gbogbo tó bá forí ara ẹ̀ pè ó máa jẹ tiẹ̀ ẹ fún jẹ dáadáa yẹn lèmi kàn ní kẹsàrè sọ ẹ jẹ́ ń bọ́ lẹ́ ṣe. ẹ ṣe mọ́ mi ó ṣàtì ẹ̀rí kan tó máa ń bí mi nú àwa dé bíbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bá lọ pé tí ẹ̀gbọ́n bá lọ pé àbúrò wa àwa ní òkú wọn máa fún ní pọ̀ ẹ̀sán máa ṣe bí pé kò sí owó ó mọ̀ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbà pé wèrè wọn àtàwọn mélòó olùsí ní ẹni olórí burúkú ní ẹni ohun mélòó náà wà lẹ́yìn rẹ̀ ìwọ alágbè tó ní láìpẹ́ wọn táwọn àtísídẹ̀ǹtì ẹ̀ agbé ló ṣe tú àtẹ̀gbẹ́ ló ṣe lóògùn lò náà owó kókó lọ kárùn lọ lọgbẹ fún ẹ náà ó bímọ méjì àbímọ márùn kò sí anybody ọkọ ẹ òrówó mọ wọn lọ tó ọmọ bá tún lọ skul ìkan táwọn ọmọ máa tún mú lọ skul ó tún máa tọrọ ẹ lórí Facebook. ó máa ṣe bí ìpò òun mọ̀rọ̀ sọ jù. a máa ní pé wọn kọ́kọ́ ya lòṣù wọ́n kàn ṣe kíni àbọ̀ ló sì yẹn mọ́ tilẹ̀ ìwọ lórí burúkú kan náà ó máa dókun fún ẹ wọ́n ní la máa ẹ wá mọ́kùnrin ta fún ẹ ó máa dókun fún ẹ. ó máa rò mọ́ bó ṣe fún ni a very stupid woman she will never mind her business ntí ó kọ́ ló máa dá sí kákàkiri gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ kò sí ètò okùn ẹ̀bẹ̀ wọn ò pè é sí okùn dédé dìde okùn sọ̀rọ̀ sáwọn ènìyàn lẹ́yìn. that's the last time she came ó sọ ní burúkú ó tún tún padà wá sí ó ṣí èrè mọ́ sí ẹni. mo pe ìṣẹ̀dá ẹ̀ láàárọ̀ yìí bó ṣe wà ní orí live chat láàárọ̀ yìí láìṣẹ́ láìrò tó jẹ́ pé wọ́n wá fún mi tó wá fáwọn ọmọ mi tó mọ̀ ẹ́ pé kíní ó wá ń ṣépè fọ́tà àwọn ọmọ mi kò jókòó gbogbo bí tó bá rìn sí káwọn ọmọ ẹ bá rìn sí wọn máa pàdé alágbàtọ kó tó kù ṣẹ́jú kan kó jáde nínú ayé sẹ jókòó tá a dé Bàsírátù Àwòdè yìí àwọn ọmọ ẹ máa ṣọ́ọ̀kì òkú mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni wọ́n máa ṣọ́ọ̀kù mọ́ ẹ lọ́wọ́ gbogbo bí tó bá rìn sí nílé ayé yìí jẹ́jẹ́ mi mo wà mi ìwà fún ẹ kó ló bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ mi lórí TikTok láàárọ̀ yìí jókòó tó ní kó ẹ̀rọ asọ̀rọ̀ máa ń gbèsè yẹn irọ́ ló pa jókòó èmi àti ẹ̀ta tán ni ó máa ṣọ́ọ̀kù lójijì ni mo wá pe ìṣẹ̀dá ẹ̀ sí nǹkan tí mo fẹ́ kà fún ẹ láàárọ̀ ìwọ àti ta ni láti ẹ̀ ò ní wá fún mi mọ́ tó jẹ́jẹ́ mi mo rọra wà jẹ́jẹ́ mi mo wà jókòó máa gbọ́ kó láyé tí ẹ̀ kó gbọ́ gbogbo nǹkan tí mo dẹ̀ sọ láàárọ̀ yìí tàṣẹ torí àdàbí tó bá jẹ́ pé mo ṣẹ̀ àdàbí tó bá jẹ́ pé mo kọ́kọ́ wá fún ẹ jókòó Tádé bó ṣe wà yẹn gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ sínú ilé ayé ẹ̀ láàárọ̀ yìí ó ti rọ̀ mọ́ ẹ lágbárí ó ti rọ̀ mọ́ ṣẹ̀dá ẹ̀ títí dé ìran kẹwàá ẹ̀ jókòó Tádé ó máa ṣánkú lójijì ó máa gbé ọmọ sí wọ́n máa lu òkú wọnú ilé ẹ̀ wọ́n máa lu òkú jáde ni bó ṣe wà yẹn ikú ló máa pa ẹ́ ó máa kúkú rọ́ ni jókòó Tádé olo crazy èmi ni wọ́n fẹ́ máa wá fún ó máa bọ́ sí fresh banda like olóhùn láyà and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy Lord to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will see thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord. Verse 28. Kò sẹ́ni tó ń bẹ̀ yé ṣépè jẹ́ ká àwọn náà wọ̀n ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ẹ̀bùn ti lé ní pé wọ́n kò pélé máa bàjẹ́ kí ló jẹ́ àti wọ́n mi ti fún ẹ olórí burúkú ni ẹni wọ́n kọ́ ló bá pàdé lójoojúmọ́ pẹ̀lú tó tó máa ra yín nígbà ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ kò sí thou shalt be only oppressed and spoiled evermore, and no man shall say, thou shalt be taken to wife, and another man shall lie with her. Thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein. Thou shalt plant a vineyard and shall not gather the grapes thereof.
No crazy. Thine ox shall slay before thy eyes. For me ma ju òkú ẹ lọ́wọ́ tó kọta ìjọba, and you shall not eat thereof. Thine shall be violently taken away from before thy face. Thou shalt be given unto thine enemies. And you shall have none to rescue them. Thy son and thy daughters shall be given unto another people. In fact, and fill with longing for them all the day long, and there shall be no might in thy strength to my feet. I would like some feet that say shori buruku. Oh my God, why you go on the fruit of the land and all the labors shall a nation which thou knowest not eat up. Oh, orisun. Oh, to Jerry Kakajemo. Oh, Nikiru Kodeli. Jokotade Basiratu Awode. And thou shalt be only oppressed and crushed always. Oh, Mama Nielara. Oh, my God, son, it's you. I bet you are well. What did so that thou shalt be mad for the sight of thine eyes, which thou shalt see. O ma yawere lójú ayé, o ma yawere nínú ẹ̀mí, wà tún yawere nínú ara. The Lord shall smite thee in the knees, o ma rọ lẹ́sẹ̀, jókòtadé, and in the leg, o ma rọ lẹ́sẹ̀, jókòtadé, with a sore butch that cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head. Láti orí ẹ̀ títí dé sàlẹ̀, o máa fi yarọ. Ọlọ́run máa paralyze ẹ, Ọlọ́run máa gba ìlera lọ́wọ́ ẹ, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó o sinmi, o ò ní nísinmi jókòtadé. The Lord shall bring thee and thy king, which thou shalt set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known. Ẹni ẹlẹ́ni máa jọba lórí ẹ̀. Bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn, gbogbo kíbi tó bá rìn dé, o ò tún jẹ́ gbérí mọ́, ẹni ẹlẹ́ni ló máa jọba lórí ẹ̀ jókòtadé. Which neither thou, okay, and they shall serve other gods, wood and stone, and you shall become an astonishment, a proverb and a byword among all nations, whither the Lord shall lead thee. You, Jokotade Basiratu Awodeyi, thou shalt carry much seed out into the field, and shalt gather but little in, for the locust shall consume you. Jokotade, locust ma consume you. Jokotade omoba, bo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fáwọn ọmọ mi yẹn. Locust ma consume you. Gbogbo nǹkan ní ẹ ó máa di òkú mú ẹ lọ́wọ́, ò ní eré bá ti ṣe, ò ní rọ́nà gbígbà, gbogbo ibikíbi tó bá tẹ̀ka dé tó tẹ gbòǹgbò dé, ó máa di òkú níbẹ̀ ni. Bó ṣe ń ru òkú ẹ̀ wọnú ilé ló máa ṣe ru òkú jáde nínú ilé ẹ̀ ní àṣẹ ti Èdùmàrè. Ní ẹni tó ní ọjọ́ àárọ̀ yìí tó mọ̀ pé mi ìwà fún ẹ gangan, àdábí tí bá dẹ̀bi ẹ jókòó tádé. Now, thou shalt have olive tree throughout all thy coast,
But thou shalt not anoint thyself with the oil, for thine olive shall cast its fruit. Jókòó Tádé, gbogbo ibikíbi tó yẹ kí kó ti bá àánú pàdé, ibi ló máa bá pàdé ńbẹ̀. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ibikíbi tó bá wọ̀, gbogbo nǹkan tó lè fi jẹ́ èèyàn láyé, ó máa ṣorí burúkú ńbẹ̀ ni. Aláǹtakò máa dìde sí ẹ. Àwọn ẹni bí máa dìde sí ẹ. Òkú ẹ, ó máa dráàgì káàkiri ayé. Ó máa ṣẹ̀sín. Ó máa ṣẹ̀sín kó tó kúrò lórí ilé ìpẹ́. Jókòó Tádé ọmọọba. The stranger that is within thee shall get up above thee very high, and thou shalt come down very low. Ọlọ́run máa rẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. Ọlọ́run máa rẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ bí ìrìn. Ó máa wọlé. Ó tún jẹ́ gbérí mọ́ Jókòó Tádé ọmọọba. Now, eléyìí ti tó fún ẹ bó ṣe wà yẹn. Bó ṣe wá kìtà àwọn ọmọ pọ̀ tó sáré jọ̀ǹpọ̀ ní ti pé àwọn ọmọ òun ló jí láàárọ̀ ẹ̀ ò fẹ́ máa ṣépè fún. Jókòó Tádé ọmọọba, ò ní rí bá ti ṣe mọ́ o, ò ní rọ́nà gbégbá. Gbogbo bí táwọn ọmọ ẹ bá rìn sí, wọ́n máa di òkú ni. Àti sóríire wọn, wọ́n ṣe ibikíbi tó bá rìn jáde láàárọ̀, wọ́n rìn lékú lọ́wọ́. Tó bá rìn jáde lọ́sàn-án, wọ́n rìn lárùn lọ́wọ́. Gbogbo ibikíbi tó bá rìn lọ́sẹ̀, Jókòó Tádé ọmọọba, ikú yá. Bó ṣe gbèrò kú sí ọ̀tá àwọn ọmọ mi yẹn, bó ṣe máa jẹ́ títí ẹ nìyẹn, bó ṣe máa fi kú lò ẹ́ nìyẹn, ó máa ṣòfò ní Jókòó Tádé. Bó ṣe wá fún mi láì ṣe pé mo jáde fún ẹ, mo ṣẹ́ ẹ àbí mo rò ẹ́, ó àtáàkì mi tó mo fẹ́ support, ó fẹ́ show support fáwọn tèmi, ó wà ní ṣoríire mọ́. Jókòó, ó máa ṣánkú ni, wọ́n máa ṣánkú mọ́ ẹ lójú. Gbogbo àwọn nǹkan tó ní tó jẹ́ alàyè lọ́wọ́ ẹ̀, ó máa dòkun mọ́ ẹ lọ́wọ́. Gbogbo nǹkan tó believe pé ó ní tó fi ń ṣèyàn, ó máa di òkun mọ́ ẹ lọ́wọ́. Jókòó Tádé ọmọọba, mo pàṣẹ sínú ìṣẹ̀dá ẹ láàárọ̀ yìí. Gbogbo nǹkan tó fi dìde, tó fi jáde, àdàbí, mo tún ń pe àdàbí fún ẹ. Jókòó sẹ́ẹ̀, àdàbí tó bá jẹ́ pé mo wá fún ẹ, ó fi òpó fẹ́ gang fight tóró ti rí àwọn èèyàn tó ń bàjá. Jókòó Tádé, mo pe ìṣẹ̀dá ẹ láàárọ̀ yìí. Bó ṣe máa dòkun nìyẹn, wọ́n máa gbé òkú wọnú ilé ẹ̀, wọ́n gbókù jáde ni. Ò ní rí bá ti ṣe mọ́, ò ní rọ́nà gbégbá. Ikú oró ló máa wọ nínú ilé tó ẹ̀ wá. Àwọn ọmọ ẹ̀ máa ṣánkú mọ́ ẹ lójú, wọ́n máa ṣánkú mọ́ ẹ lójú ni. Ò tó láyọ̀ mọ́. Gbogbo nǹkan tó ní ó dòkun mọ́ ẹ lọ́wọ́, ọkọ̀ akú mọ́ ẹ lójú, ìwọ kan akú mọ́ ọkọ̀ ẹ lójú, ẹjọ́ máa ṣòfò pọ̀ nínú ilé yín ni. Jókòó, mo sọ tàṣẹtàṣẹ láàárọ̀ yìí, àṣẹ ọ̀run gùn, mo tutọ́ sí i. Ó di gbére fún ẹ. Jókòó, ó dàrí nà kù, ó tún dojú àlá fún ẹ. Jókòó Tádé ọmọọba, ikú oró ló máa kú. Mo ti ṣe tán. Guys, we might be nature. I'm sorry. I lost one or two things. Really. I'm a jam, I'm a bossy every time. I'm a bossy be my tigo. I'm a to see a lane. I meet me need that say no. I saw him me more conida for any. But I saw the normal every day. I'm a hour for me. Can you say MFM? Every time
mi ni wá fún ẹ wọ́n wá fẹ́ sọ di iṣẹ́ lójoojúmọ́ wéré ní ẹni wọ́n bá mi ṣẹ́ mọ́ tilẹ̀ ni ọlọ́mọ tó bù ẹ̀ wà ń ta ó ti má rì ta ló bẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ta ló bẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ olóṣì á ti sáré mú ọmọ yẹn á ti sáré ṣépè fọmọ á máa ṣépè fọmọ yẹn máa máa wò jájáyé dárúkọ tẹ́mì àgbẹ̀ tẹ́mì ń ṣe kínní kan olórí burúkú kan wà àbẹ̀sọ̀tẹ̀ we can do it together ìyẹn Pinky aláyé bàjẹ́ aláyé pokúlùmùsù olóṣù onírànú it is our fight o ìjà wa ló ń jà let us do it together ìyẹn instigate wọn nìyẹn o ó ń gaslight. ẹ ṣàfẹ́ destroy ọmọ yìí ṣá. ó ṣàn gaslight let's do it together olórí burúkú Peter so aláyé bàjẹ́ ó ṣàn gaslight we can do it together ìjà wa ló wá gbé let's do it together olóṣù olórí burúkú aláyé bàjẹ́ olóṣù onírànú onídọ̀tí gbogbo obìnrin ló máa ń lo dídò ó ní gbogbo obìnrin ló máa ń lo dídò kò sẹ́ni tí ò kí ń lo dídò ìran obìnrin ṣe bẹ́ẹ̀ olóṣù ní àwọn olódídò alọ́kọ nílé wèrè ní nǹkan tá a fi jù yín lọ nìyàwó á tún lọ́kọ nílé aláyé bàjẹ́ onídọ̀tí onírànú kò sí níbi tí kan ti darí ẹlẹ́sẹ̀ òsì méjì òṣì náà ló máa bá káàkiri òṣì ló máa bá kiri kò sí níbi tí kan ti da. ṣẹgbọ́n ìgbà tí mo ló ń bá ọmọ ẹ̀pín dídò wọn ni mo purọ́ mọ́ ó ní kò sóbìnrin náà olórí burúkú ni ẹ̀mí ò lò ní lọ́kàn ń lé mo olóko ń lé mi níjà àti ìlò máa tún máa wá disturb ara mi máa máa fowó tì síbẹ̀ irọ́ mo lọ́kàn ń lò lòṣì olórí burúkú ẹ̀gbọ́n ẹ lòṣì aláyé bàjẹ́. ṣẹgbọ́n ní ìsọpọ̀ òun lo dídò nìkan tó yà mí lẹ́nu pé ó yẹ kó o lè rówó ra méjì olórí burúkú aláyé bàjẹ́ kí ló dé tó ṣe rówó ra méjì kí ló dé tẹ́fí jọ ń pín dídò lò olórí burúkú olòṣì aláyé bàjẹ́ ó instigate let's do it together let's come together to come and fight ṣáwọn èèyàn nìyẹn come together ìyẹn báyìí bí tó bá ti di pé wọ́n ṣùjọ sílò kò lè dá sí tó bá ti ṣùjọ sílò ti fẹ́ ṣorí burúkú olùṣe full at 49 ṣe full forever aláyé bàjẹ́ aláyé pokúlù mọ̀ṣù kan tó kúkú fẹ́ náà lélẹ̀ ṣé o láìkí Wùnmí fìgbésí ayé ẹ̀ búra sí pé o láìkí Wùnmí fìgbésí ayé ẹ̀ búra sí pé o láìkí Happy New Month my darling ṣé o láìkí aláyé bàjẹ́ olórí burúkú olóṣì ẹ káàbọ̀ o ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ti jẹ́ṣẹ́ tọ́rọ̀ yín ẹ kú àtàárọ̀ yín olóṣò lórí burúkú ẹ ti ń deliver divide yìí náà ni olóṣì. Honeyjoko has opened her life I'm sure she's cursing ló máa cursing mi kọ́ ló ń cursing bó cursing ń cursing rẹ̀ ní ìlọbí iṣẹ́ yìí sùn ń cursing rẹ̀ gidi gan máa gbé mọ́ fóònù mi máa gbé lọ sísàlẹ̀ máa lọ ṣe wòlímọ̀ fún ẹ sọ pé orí ẹ bàjẹ́ ni ọmú ẹ tí ó sọ pé wọ́n ti fẹ́ yẹn wọn ti ẹ̀ púpẹ́ ní kàn tí ìbí ẹni náà ó máa ṣe DNA sọ pé orí ẹ bàjẹ́ what kind of nonsense is that for crying out loud òde wà dẹ́sí gégégégégégégé o fẹ́ sọ rẹ̀ di ọlọ́run mo ń padà bọ̀ wàá rògbò lẹ́nu mi ṣe kí ni ó ti rí pé ní Facebook kò pé òun olórí burúkú ti padà ó fẹ́ wá gba kọ́ìnsì aláyé bàjẹ́ ó fẹ́ wá gba kọ́ìnsì wọ́n ti lọ pé màámi ẹ máa bọ̀ lórí Facebook màámi ẹ máa bọ̀ lórí Facebook olóṣì olórí burúkú kọ́ lè fún wèrè nkọ́ìnsì wọ́n máa fún ẹ nkọ́ìnsì alátẹ̀nù wọ́n dá fọ́ká. tí tẹ́mì bá ti gọ̀ kó pa platform ẹ̀ kó lọ bá a sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ fún un
gbogbo àwọn tó lọ bá gbogbo wọn kọ́ ló máa padà sílé ó máa wọnú ìbọ̀sùn wọn lọ ṣe àgbẹ̀ ni ó máa mú wọn sábẹ́ ni tó bá ti gọ̀ mo fẹ́ mọ̀ bí o máa pa platform ẹ lóòótọ́ wàá kó èrò ẹ wá kó o gọ̀ tó yẹn náà wàá lọ bá ẹ lọ jókòó síbẹ̀ Tremmie pa platform ẹ má ṣe platform máa bọ̀ mọ́ ní àá lórí ọ̀rọ̀ yóò dẹ̀ lè bá wọn jà kó wá síbẹ̀ kó jà bí kan stream ẹ pa platform ẹ kó lọ wàá sọ pé ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ilé lórí burúkú yìí lọ́wọ́ lórí Facebook kan tó ṣe fún gbogbo èèyàn aláyébàjẹ́ ilé ló fẹ́ gbọ́kànlé òòrèèyàn gbọ́kàn ilé ló máa gbọ́kànlé gbogbo wa pátá la ti dáwó fún wèrè yìí olùṣàlátẹnujẹ lórí burúkú àgbàyà àdàgbàjẹ́ra ẹ̀fù ẹni ijó àwẹ̀ ìwọ ni wọ́n ń ṣe sàárì àbí kí ló ń ṣe olórí burúkú ara yín ẹlẹ́ǹgbàwẹ̀ èyí wèrè náà tún tó ṣe é dìde olòṣì ní ó yẹ kóun náà bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kò ní ráwẹ̀ bẹ̀rẹ̀ olórí burúkú bí ó lo dídò mọ́jú ni kò ṣe rántí jẹ sàárì ẹ ti ya wèrè mọ́tilẹ̀ àbó lórí burúkú ni yín kó sì dànù ìwọ́n ti ẹ̀jẹ̀ kó sì dànù ẹ má bẹ́ẹ̀ kí sọ̀rọ̀ ní mi ní sọ̀rọ̀ àbó lórí burúkú ni yín ẹ̀yin olùṣe oníràdàràdà wọ́n dẹ̀ jẹ́ ọjà tí sáré gùn òkè wá ìwọ ọmọ èèyàn ká ní kílódé tèmi ṣe parí ẹ mọ̀ pé mi ò sí good time pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ ta ni mo fẹ́ lọ pè ṣé tèmi mo fẹ́ pè àbí ta ni mo fẹ́ pè ìwọ ilé ìwà tí wọ́n jọ ń wà ẹ̀dẹ̀ máa jọba kí oògùn kéjọ yẹn ò jẹ lọ ó tún bọ̀ lẹ́nu èrè òwárí kankan ṣé wàá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè wọ́n mi sí ṣan wèrè ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ wọ́n mi sí ṣan wèrè wà táwọn mélòó wọ́n máa bọ̀ gàràgà tá ló fẹ́ máa gùn gàràgà òun ti tọ́ lẹ́nu ẹ̀ kò sí kan tó fẹ́ sọ mi mọ̀ bí wọ́n ṣe kan pamọ́ sí ẹ lọ́wọ́ kí ló fẹ́ sọ fèmí olórí burúkú rẹ̀ kí ló fẹ́ sọ àìní tẹ máa ń bú wọn tẹ bá ti bú mi báwọn máa lọ máa view mi máa rí view wọn máa wo fídíò mi pẹ́ ẹni ká tiẹ̀ lọ́wọ́ MFM tó máa ń bú lójoojúmọ́ ẹ̀yin aláyé ràdà olórí burúkú àwọn sẹ́tọ̀ fíìbù kájíkẹ́ ẹ̀yẹ́yẹ́yẹ́ ó wà 925 ó wà kíníkan ọmọ ẹ ti ya wèrè Ọlọ́run ìwọ tó yẹ kó máa gbàdúrà kó kóre kò délé àdúrà yẹn kò ń ṣàwá mọ́ èmi ti kọjá àwọn tó dé lánàá lẹ máa gbàdúrà yẹn fún ṣètò stand kí n tó kúrò nílé gan mo ní èrè nílé mo tún wá dé bíbẹ eré oko yẹn gbàgbé ẹ kó ń ṣe awakọ̀ ó lọ sí ní ẹni èmi kọ́ ló máa gbàrú àwọn àdúrà yẹn fún mo wèrè tó yẹ kó máa gbàdúrà ó rò bí arébi pa ni mi ní ṣé tẹ́ bá àmọ́ bó ṣe ń ṣe fẹ́fẹ́rìtì I am not good at loud gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ó yá wèrè mọ́ tilẹ̀ ni a fi gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn sì ń sin àyè ajá ẹ̀rù àbá ẹ̀ gbogbo nǹkan máa display fún ẹ̀sìn ẹ̀rù máa bá ẹ̀ ti yá wèrè mọ́lẹ̀ lẹ̀ àwọn wo ló ń pè ní kíní ẹ̀rù máa bẹ tẹ́ pé ìsinmi for year me I come dey justice for mobile ló gbé mi wá and after all I no be person wey dey pack friend I go just come here come play then waka comot if I dey work kò ní. If you wan support make you support na òun dẹ̀ sáré mú mi sáwọ́ ó dẹ̀ sáré sórí burúkú ó dẹ̀ ń ṣòṣì ó dẹ̀ ń ṣèrànù every now and then òbí o lè máa dárúkọ mi ó dópin fún ẹ ó dárúkọ mi ó collect ó dárúkọ mi ó collect mo máa bẹ́ẹ̀ dúró tán kò ní dá fún ẹ ó dópin fún ẹ ó lòṣì. Aba tí wọ́n jàjà yẹn torí kọ́ bá lè sọ báláǹsì fún ẹ̀yẹ́dẹ̀yẹ̀ tèmi ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi tèmi lẹ̀ tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ tèmi jà irọ́ ló pa jà má dárúkọ tèmi ẹ̀ yóò ṣòṣì mọ́ bí ìyẹn náà tún tó ṣe é dìde náà ṣe pariwo Ọlọ́run the double standard yìí náà ló máa ń yà mí lẹ́nu Ọlọ́run bí tún tó ṣe é dìde náà ṣe pariwo tèmi nìyẹn tèmi wọ sunglass ìwọ náà wọ sunglass mi ni olórí burúkú ni ẹni ṣé mi ń wọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni like ṣé mi ń wọ̀ ó sọ pé tèmi ń ta gold jíjẹ́ òun bá yín sọ pé tèmi ń ta gold ẹ ṣáà fẹ́ fà sínú ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ṣáà fẹ́ fà sínú ẹ̀ ṣé òun ló ṣé ó fẹ́ sọ pé tèmi ló ń ẹṣẹ́ kó lọ́jà ni àbí káwọn tèmi lè fi pò ń jà fáwọn ó dẹ̀ bú mi wọ́n nà wọ́n tèmi tèmi ṣe bó dẹ̀ ti mọ̀ pé mi nínú funfun
àti wa àti tèmi máa mú yín mọ́ra bọ́ mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ this time around mò ń retí mò ń wọ owó tẹ́ máa gbé wá this time around máa change game yẹn fún ṣe sọ pé stupid ni mò ń wọ owó tẹ́ máa gbé wá mo wá ń wọ owó tóun náà máa fi tẹ̀lé fight to finish ni kò ní dá fún yín èwo ni wèrè gan kí ni kan náà gan kí ló ń jẹ yín lọ́wọ́ tẹ̀ fi jólẹ̀ ẹ já wèrè yẹn bẹ́ẹ̀ tọ́ra yín di tọ́rẹ́rìsì ni ẹ ń ṣòṣì ẹ máa ṣòṣì ẹ máa ṣe ránù àní lè sọ̀rọ̀ nípẹ̀ àádákẹ́ pé ìwé kó má dàbí pé àwọn wájà ẹ̀yin ni òṣì àti ránù pọ̀ lára yín ẹ wò kan tó gbé jáde lẹ́ni tó bá péyàn ló gbé jáde ṣíyàn máa rí ibi sùn àtúkà dáadáa mo tún ara dákẹ́ o ṣé wọ́n ti gbèrú ẹ̀ jáde fún mi tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí n gbádùn torí tó lórí burúkú yín ní ìṣẹ̀lẹ̀ máa ní wọ́n ti sẹ́nu ẹ̀fẹ̀ mọ̀ nígbà tó ń bá mi jà ń gbá ẹ̀ tí tẹ́mi ń fò káàkiri ẹ̀ pé padà ṣé ẹ fẹ́ kí n máa play fídíò ni tó ti mú mi tó ti bú mi mọ́ ọmọ mi ṣé ẹ fẹ́ kí n ó ní níjà kan ọmọ ẹ̀ ó kọ́ ọmọ ẹ̀ bó ṣe máa ṣe búlì bó ṣe máa ń ba yí ọmọ jẹ́ nìyẹn she make mention of my baby I did not see all these things they sent it to me after I was telling them that mi ìfẹ́ kẹ ẹ má bùté mi no irọ́ kò wá fún mi wọ́n ní ta ni ò wá fún yín ó wá fún ẹ o ó wá fún ẹ jùjùjù ó wá fún ẹ dáadáa mo ní ìrìlí èmi dẹ̀ máa ń béèrè evidence àwọn tiẹ̀ rìkọ́ọ̀dì ó wá fún ẹ àfi bíbí rìkọ́ọ̀dì bíi 6 ṣe wà bẹ́ẹ̀ ni tí mama sita náà wà bẹ́ẹ̀ mo ní ìrìlí she was among the people mo listen sí mo jókòó mo wá ń wò báyìí ní kò sí wàhálà mo dákẹ́ gbogbo fídíò náà ló wà bí báyìí ó gbá fọmọ mi ó lè mi kọ́ ọmọ níbú lè mi bá ayé ọmọ jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ò kan lẹ́sẹ̀ tí ò kan nígbà tí ò kan ní kankan ó kò bẹ̀rẹ̀ sí fò káàkiri ó ń fò káàkiri tábà ní ká dá ẹni lélẹ̀ ìṣẹ́mi ọwọ́ ti sẹ́mi ẹ̀fẹ̀ mọ̀ mo ń wọ́wọ́ tó máa gbé wá ẹ̀mí àti yín ni wọ́n ti sẹ́mi ẹ̀fẹ̀ àtẹni tó pè mí ni mò ń wò lálẹ́ yìí mo dẹ̀ ti sọ fún ó níbi tẹ́lẹ̀ máa wò dé o ló fẹ́ fa gbogbo dáadáa gbogbo hùhùn tẹ́ ẹ̀ lè gbé jáde yẹn gbogbo àwọn kan tẹ́ ẹ̀ lè ṣèmi á bá yín fà á já èmi ò ráyè orí burúkú because you came for me too. And it wasn't your own business. I did not have any issue with you. You came for me seriously. Just 6 videos here with me. Mo farabalẹ̀ mo listen sí. Kí ni titi ẹ nínú ẹ̀? O wá ń fò láti platform kan bọ́ sí platform kan. Àṣẹlẹ́yà ń bá yín sùn ó ń bá yín jí ni. Forget the fact that you are talking. Àìlítì jùlọ jẹ́ kẹ́ máa sọ̀rọ̀. Wọ́n ló mọ̀ kan tó ń ju ẹ lábẹ́ aṣọ. Àṣẹ bitterness ilẹ̀ máa ń project on person. Èmi ní family, èmi ní good family. Èmi ń lọ́kọ tó ń tọ́jú mi tó pé tó ébù tó wà òkè kí ló ṣe é tó ṣèyàn rí MFM mo dá kó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ lémi lórí ni wọ́n bẹ̀bẹ̀ fẹ́ ni kí ló ṣe é àbórí ẹ̀ burú ó burú mọ́ tilẹ̀ àbórí ẹ̀ burú mọ́ tilẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà rádaràda ẹni ẹ rádaràda ẹ máa ṣe fún yàn wọ́n fẹ́ ṣe fún yàn what is their own they want to gang fight ṣẹ́yìn máa ń split fight ni ẹ̀yin máa ń split fight ṣẹ́yìn máa ń split fight ni ẹ̀yin ò kí ń wò pé èmi nìkan lẹ máa ń bá jà like èmi ò kí ń gbéyàn kankan sókè tèmi bá ń jà lọ́dọ̀ mi wọ́n máa ń dákẹ́ ni is either kí n drop èèyàn mi kì í gbé ní bọ̀dì sókè ẹ̀yin ò kí ń wò pé èmi nìkan ni gbogbo yín máa ń bú láti jọ ìjọ ẹ̀. ìyá náà ń panẹ̀ o ẹ̀yin ò ń wò pé èmi nìkan lẹ máa ń bú èmi nìkan ni mo máa ń da ẹ̀yin ò ń wò ni ẹ rò bí ẹ lè silence mi ẹ rò bí á pé mo lè wọlé fún yín ó di like ó di wọ́n sèmi mo jiná mo pé ẹ̀yin ò kí ń wò ẹ̀yin bíi 9 panel ẹ máa wá fún èèyàn kan ẹ máa gbà lọ́wọ́ ara yín ẹ máa ṣorí burúkú I am far better than you all òní náà tẹ bá jọ dòwò pọ̀ tẹ bá rí mi títí ẹ lè bá mi ṣorí burúkú máa ń ná ọmọ ẹlòmíì máa ń ná ẹ yá wèrè mọ́ tilẹ̀ ni. ẹ bá ti wá ṣe tẹ́ máa play ẹ máa art victim but kí ni tẹ́mẹ̀fẹ̀ kò ní dá fún yín olórí burúkú nìyí kémi rí kan kémi má kà irú ẹ̀yin ti ya wèrè ẹ̀yin ò ní kà ẹ̀yin ò kí mú èmi ṣeré lọ́dọ̀ yín àìmọye láni àmì ìkan sọ fún yín ni o wọ́n bú yín o mi ìkan sọ fún ẹni o wọ́n bú ẹ̀ máa ní kí ló ní mo ṣe wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí bú ẹ náà ni màá ṣé àwọn pípù yìí ò ní sinmi ni
ẹ̀yin olùlòṣì olórí burúkú wọ́n bínú ògògó orí burúkú ògo òṣì ògo ìranù tẹ́ ń gbé káàkiri. ògo lórí ikú ọmọ ọlọ́mọ. ògo èrèjà ògo òṣìwò lẹ́tì ẹ̀ ń bá kiri gan tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ká rí mú mi. ẹ̀mí wà jẹ́ lọ́fíìkà ògo. olùsí olórí burúkú nígbà tó máa wá fọmọ wọnú lánàá bó ṣe ṣe ní títí náà ní ó rẹ nìyẹn ṣe ìyẹn nìkan kò ní gàrántọ̀ kò ní anybody tó máa kò ní ṣọ́ọ̀tì tó máa dúró fún ọmọ yẹn ló bá gbà lọ́yà ọmọ yẹn ló fún lówó ọmọ yẹn ló ṣe owó oúnjẹ tó àwọn ọmọ yẹn máa jẹ èmi àti wọnú ọlá la dàpọ̀ tá a kó fún ìgbà tí wèrè ẹ̀ wà lẹ́wọ̀n èmi àti wọnú ọlá là ń sáré kiri tá à ń pè tá à ń make phone calls kiri olùsí olórí burúkú ó máa lọ sókun bàbá wọnú náà olùsí kó aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn ọ̀fẹ́ ló gbà àti tó mú fọ́mọ ọ̀fẹ́ ló gbà olùsí ebi ńnà elébi oníranù aláìní tìjú owó ó rò bí òun lè fà ọ̀túnba wọbẹ̀. kí ni ọ̀túnba ti ṣe oníṣòwò ọ̀túnba ní bó ṣe wá láàárọ̀ àwọn ọmọ ẹ bó ṣe ní kó máa kú mọ́ ẹ lójú ni wọ́n máa kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ ní kọ́tù tó jalè oníṣòwò rẹ̀ ó fẹ́ gba lọ́ọ̀yà kò rówó san ọmọ wọnú ọlá èmi àti ọmọ wọnú ọlá apostle is my witness gbogbo aláṣọ dáwó fún ládáwó fún àwọn ọmọ ìrówó jẹun ọkọ̀ọ̀kan asẹ́ǹdì owó sí ni àwa la fún lówó wọ́n jáde wá sọ pé o fẹ́ mi $100,000 kò ní jẹ́ ìjà ẹ̀ kò ní jẹ́ tìrantìran jókòó tadé tó ló ṣèrè ni aṣọ tó wọ o tún tọrọ aṣọ tọrọ bàtà lọ́wọ́ mi tẹ́mi bá rí yàn tó ń bọ̀ o kémi sẹ́ndì àwọn bàtà o kí n ṣe o tún tọrọ títí o tọrọ no string lọ́wọ́ mi kò ní jẹ́ èmi ìwọ fẹ́ máa fi pa ó tọrọ lọ́wọ́ kí ló ń porúkọ ẹ̀ náà Kàrímọ́ ìwọ fẹ́ máa fi pa tipátá Kàrímọ́ náà lè jáde ọ̀rọ̀ tí òpó yóò dẹ̀ rárí mọ́ kò ní bá mi dá fún ẹ jókòó tadé ó máa ṣòfò ni. ó lọ fà o. ó máa ṣòfò ni owó tẹ̀mí kó fún ẹ bó ṣe wá kó lẹ̀ kó kakule. nose ring yìí. owó tí mo kó fún ẹ o ṣe kó lẹ̀ kó wá kakuléètì ẹ̀. olórí burúkú ń ṣàǹfààní ẹ̀dá. bẹ́gí yìí náà ni gbogbo nǹkan lẹ̀ ń tọrọ lórí áàpù yìí o. àtọrọ jẹ òṣì wọ́n fẹ́ máa fi nípa ó fẹ́ máa fi nípa ó fún mi $100,000 kó lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ sí mi kò ní jẹ́ kí $100,000 owó tí mo fi ṣe owó tí mo fi ṣe lára TikTok kò ní bá mi yẹ ó máa ṣe wá fẹ́mi ní bó ṣe ti gbèrò kó sáwọn ọmọ ẹ̀yìn wọ́n máa kú ẹ lójú ni. ẹjọ afẹmi náà ní nose ring yìí o ta ló ń pè ń. Can you just imagine? ó ti sáré ṣáájú lórí Facebook ó fẹ́ máa fèmí ó fẹ́ máa jáde mo láyọ̀ láti sọ fún ẹ pé ó ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti ń bọ̀. Mercy mo láyọ̀ láti sọ fún ẹ pé sisterhood is proud of you mo ti cut video mo ti post ẹ sórí Facebook the same caption tí Jókòó Tádé lò fún mi lánàá èmi náà ti bá lò. tó ṣe fún kéèké làánà orí ìpèsè kò ní yẹ. títí kọ̀ǹtàǹtì ni the same caption tó lò mo ti bá copy ẹ̀ mo ti bá paste ẹ̀ síbẹ̀ mo ti ní MFM if you are looking for where it is happening please go on TikTok and write MFM though if you miss it if you snooze you lose Ìfẹsẹ̀wápọ̀ Oyaba àgbẹ̀nu sí Mike. má ṣe pa ẹnu rẹ mọ́ Ọlọ́run ìyìn mi nítorí ẹnu àwọn ènìyàn búburú Jókòó Tádé àti ẹnu àwọn ẹlẹ́tàn yà sílẹ̀ sí màmí òòṣà àti màmí abẹ́fẹ́. àti MFM àti Mercy found me. sí wọn. Jókòó wọ́n sì fi Dámilọ́lá lórúkọ ọmọ ẹ̀ Dámilọ́lá àtẹ̀yìnọ̀la wọ́n máa ṣánkú mú ẹ lójú ni bó ṣe dárúkọ àwọn ọmọ mi lórí láìbẹ̀ lẹ́nìí Dámilọ́lá àtẹ̀yìnọ̀la wọ́n máa kú mú ẹ lójú bó ṣe ń gbókùn wọn wọnú ilé ẹ̀ náà máa gbókùn wọn jáde wọn ò ní jẹ́ èèyàn mọ́ láyé títí tó máa fi ṣánkú mú ẹ lójú tó máa fọwọ́ ẹ̀ gbé wọn sí wọn ò tún jẹ́ èèyàn mọ́. Mo pe ìṣẹ̀dá Dámilọ́lá àtẹ̀yìnọ̀la àwọn ọmọ tó ti ara ẹ̀ jáde yálà wọ́n fàbẹ gbé wọn jáde ni àbọ̀gbọ̀ ojú ara ẹ̀ jáde wọ́n máa di òkú mú ẹ lọ́wọ́ wọ́n máa ṣánkú wọn tún jẹ́yàn mọ́ wọ́n máa ráre káàkiri ayé ni gbogbo bíkíbi tán bá rìn sí Dámilọ́lá àtẹ̀yìnọ̀la wọ́n máa dòkú mú ẹ lọ́wọ́ ò ní ṣoríire ò ní rí bá ti ṣe ò ní rọ́nà gbégbá aláàánú máa rìn jìnnà sí ẹ ó máa fẹ́ gbé òkú wọn sí kan kú èmi ní bó ṣe máa gbé wọn sí ò ní ṣoríire. Continue jàre ìfẹ́. nítorí ẹnu ènìyàn búburú Jókòó Tádé àti ẹnu àwọn ẹlẹ́tàn yà sílẹ̀ sí màmí òòṣà màmí abẹ́fẹ́ àti màmí Mercy found me fi ohùn wọn
ké sí ọ̀rọ̀ mi wọ́n sì fi ọ̀rọ̀ ìyíra yí mi káàkiri wọ́n sì ń bà mí jẹ́ láì nídìí nípò ìfẹ́ mi wọ́n ṣọ̀tá mi ṣùgbọ́n èmi ń gba àdúrà wọ́n sì fi ibi san ire fún mi gbogbo oore tó ti ṣe fún ẹjọ́ òkúta dé ibi ló fi san àti ìríra fún ìfẹ́ mi yan ènìyàn búburú tì í jẹ́ kí olùfisùn ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ nígbà tí a ó ṣe ìdájọ́ rẹ̀ kí a ó dá lẹ́bi kí a ó dájọ́ òkútadé lẹ́bi kí àdúrà rẹ̀ kó di ẹ̀ṣẹ̀ kí ọjọ́ rẹ̀ kó kúrú kí ẹlòmíràn kí ó rọ́pò iṣẹ́ rẹ̀ kí àwọn ọmọ rẹ̀ kí wọ́n di aláìní bàbá kí òun fúnra rẹ̀ kó di opó jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ̀ kó di alárìnkiri tí ń ṣagbe kí wọ́n máa tọrọ jẹ́ kí. Ọtí yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ sí wọn rẹ́dì náà ṣe bó ṣà ni wọ́n ń tọrọ kiri ni òṣà ló ń bọ̀. Continue jàre ìyá mi. Kí ẹnikẹ́ni kó mọ̀ wá láti ṣàánú fún mọ́ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó sì láti jẹ́ rere fún àwọn ọmọ rẹ̀ àwọn ọmọ aláìní bàbá kí a ké àti ọmọdé ọmọ rẹ̀ kúrò àti ìran tí ń bọ̀ kí orúkọ wọn ká má ṣe rántí àwọn bàbá rẹ̀ lọ́dọ̀ Olúwa má ṣe àánú ẹ̀ṣẹ̀ ìyá wọn nù jẹ́ kí ohun kí ó wà níwájú wọn Olúwa nígbà gbogbo kí ẹ̀ṣẹ̀ wọn wà ní iwájú Olúwa nígbà gbogbo kí ẹ lè ké ìrántí wọn kúrò lórí ilẹ̀ nítorí tí kò rántí láti ṣàánú ṣùgbọ́n ó ṣe inúbíni sí màámi òòṣà màámi àbẹ̀fẹ́ àti màámi Mercy Fáwọnmi kí kúkú gbóná kó pa á kárùn kó ṣe Ẹniọlá àti kí gbogbo èpè tó wà nínú Bíbélì àti tí inú Kùránì kó jẹ́ tirẹ̀ àwọn ọmọ yẹn kó mọ òpin wọn bó ṣe ti mọ ìbẹ̀rẹ̀ Dámilọ́lá bẹ́ẹ̀ ni kó ṣe mọ òpin wọn bó bá ṣe mọ òpin wọn kí wọn náà kó tẹ̀lé àti gbogbo ìdílé rẹ̀ ṣe má ṣe rá láàánú mọ́ yálà lórí ilẹ̀ àbí lórí TikTok tó ti ń ṣagbe kó má ṣe rá láàánú mọ́ kí ayé kó kọ̀yìn sí ẹ àwọn tó láyé kó kọ̀yìn sí ẹ àwọn tó lọ́run kó kọ̀yìn sí ẹ àwọn abiyamọ ayé kó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀run kó kọ̀yìn sí ẹ àwọn áńgẹ́lì èwe kó kọ̀yìn sí ẹ ó rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó. Nǹkan tẹ́tí jẹ́ kó result sí lélẹ̀ ń sí lórí TikTok kẹ́ ẹ máa gbọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ gbọ́ ọmọ mi ń gbọ́mọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe pè fọmọ mi wá láàyè orí òjòrí lọ máa ṣe pé àtúnṣe kọjá àwọn ọmọ yín tó wà nílẹ̀ àyè táwọn ọmọ yín máa bí àtúnwọ̀n wọn lè pè bó dẹ̀ ṣe máa lọ ní and this app say no gree for anybody ẹ wà láyè yín stay on your lane ọ̀rọ̀ tí ò bá kàn ẹ má dá sí tí bọ̀bọ̀ má dá sí wàá collect gone are the days tàbá máa rí tàbá ní let us ignore ìyẹn ti lọ if you do anyhow you go see anyhow lórí app yìí kò sẹ́nibọ̀dì tí ò lẹ́nu kò dé sẹ́nibọ̀dì tó gbẹ́nu ẹ̀fọ́ alágbàfọ̀ èmi àtúnṣe ayé ìsọ níjọba pé nonsense ni let's be civil let's be kíníkan tá a ṣe o kò work we were quiet for so long e no work. No peace for the wicked. No peace for the wicked. It could work. This TikTok, they are calling it a black app for a reason. Wọ́n pè ní green, wọ́n pè ní purple, wọ́n pè ní yellow, wọ́n pè ní black app. Ẹ wá rò pé àwọn kan wo. Àjọmọ̀ Jókòó sọ pé wọ́n bu wọnú ọlá
àwa ò sọ̀rọ̀ nípa àwa làwa sọ̀rọ̀ ya àwọn mi àwa làwa bú ya àwọn mi nípa wọ́n wá ń bú wọnú ọlá wọ́n ń dàgì wọnú ọlá àwa ò sọ̀rọ̀ jọ nítorí ọlọ́run kí ló fàjẹ̀mí àti bídèmí olórí burúkú jókòó tadé pàṣírátù àwòdè yìí ó lò ṣe olórí burúkú èyí ò fò ní ẹ wọnú ọlá tó ń pariwo lọ́jọ́ ìní kí gbogbo oore tí wọnú ọlá ṣe fún ẹ kí ló fi san tó bá wá kọ́yìn wá sí wọnú ọlá ni wọnú ọlá ni wàá gbọ́dọ̀ ìgbọ́dọ̀ wà lọ́dọ̀ ẹ̀ kò lè fi sọ́dọ̀ ẹ̀ tó wọ́n àìní wọnú ọlá ìwò ṣé àṣà ń kà ó lè fi sọ́dọ̀ ẹ̀ pariwo lẹ́nu ibi ló fi san fún jókòó tadé olórí burúkú oore. ṣebí orí TikTok yìí náà ló ti bùṣe bá gbóhùn ẹ̀. o lè ìwọ ló ṣe ìwọ ló búyà Wùmí o búyà Mohbad olórí burúkú nìyẹn o lò ṣe o ní percentage donation o lè o fẹ́ gbogbo owó ó jàrá báyìí fún ẹ o ní loyalty for anybody ìwọ ní pé tó bá báyàn gba donation wọn máa ń san percentage ibi tí mo ti ṣe jókòó tàbí ẹ̀yin èèyàn ẹ bá mi gbọ́ ibi tí mo ti ṣe ni pé torí mo sọ fún dọkásì pé kí dọkásì transfer owó sọmọwùmí directly owó Christmas tàn dá fún Liam mo ní pé kó fún directly èmi ni mo fún ní account Ọmọwùmí pé kó fún Ọmọwùmí lówó directly o jókòó olè ní ẹ nǹkan tó fi bá mi jà nìyẹn ibi tíjà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tí mo ti ṣẹ̀ ẹ́ olórí burúkú torí mi jẹ́ kó pinnu owó ọmọ ọlọ́mọ olè ní ẹ jókòó olè ọ̀fun alọ́kó lóhun kígbe ní ẹ àtọ̀rọ̀jẹ ní ẹ jókòó tá a dín torí mi ò gbà kàn fi owó sínú àkáǹtì ẹ mo send you àkáǹtì Ọmọwùmí sí dọkásì gbogbo owó tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ dọkásì tó gbà lọ́mọ yẹn kó sílẹ̀ kò mú kankan bẹ́ẹ̀ ìwọ ní pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe é nìyí torí kò bá lè gba percentage ó lè ní ẹjọ́ kò sẹ́ àló máa ṣẹ̀sìn ní sẹ́ ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn àgbáyé òun ní ẹ́ onílara òṣì ìwọ ń pariwo pé kíní kan àwọn jealous bitch tó o bá kí n ṣo lè ní kí ló fẹ́ gba owó Ọmọwùmí sọ́wọ́ fún tákàǹtì wà ńlẹ̀ kí ló fẹ́ gbowó ẹ̀ sọ́wọ́ fún tó ní ká máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí cousin ẹ̀ kan ní London kí ìyẹn ṣẹ̀ máa wá transfer ẹ̀ sí náírà láti náírà kan ṣẹ̀ sí pounds wọ́n ṣẹ̀ tún wá sí ẹjọ́ ẹ̀yìn èèyàn ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ jókòó tádé owó tán dá ní náírà ẹjọ́ ṣó possible kan tún ṣẹ̀ sí pounds ká kó fún yàn ní London kan ṣẹ̀ tún wá ṣẹ̀ sí náírà àpò lórí burúkú ni ẹni ọ̀tá ajé ni ẹni jókòó tádé ọ̀tá ajé ni ẹ o fẹ́ kọ́kọ́ bowó jẹ́ náà ìwọ fẹ́ gba percentage lọ́wọ́ cousin Ọmọwùmí mi mo cousin Ọmọwùmí mo bí Ọmọwùmí ṣé o ní cousin London wọn lòun ò ní cousin kankan London o lè ọ̀fun alọ́kọ́ lòun kígbe o lè jókòó tádé àṣírí ẹ ti tú olòṣì àgbàyà àgbà òfò ẹlẹ́dẹ̀ Ọlábánjí olòṣì olórí burúkú abirùn kùkùté má dàrú o lè ó pé gbọ́nú ó pe dọ́kàsì kò lè rìpọ́ọ̀tì fún èmi mo wá sọ fún ẹ pé mi ni mo ní pé kí dọ́kàsì send owó directly the reason torí pé wọnú wá sọ fún ẹ pé kò tọ́ pé ká send owó séèyàn kan ká ṣẹ́wó sí pounds ká ṣẹ̀ tún ṣẹ́ sí náírà nǹkan tó fi hate ọmọ yẹn dọ̀la nìyẹn ìjà tó ń bẹ́mi àti wọnú jà nìyẹn ìwọ wá ń spread ẹ káàkiri àbòsí tó ṣe lẹ́yìn nǹkan ó spread ẹ pọ̀ ọmọ wọnú ọlágan hate wò ní ìwọ ló ṣe bàjẹ́ ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe bàjẹ́ àti last year lólórí burúkú adé ti ń ṣe bàjẹ́ káàkiri àti last year tó bá ti dọ̀rọ̀ owó ẹ máa wo bí gbogbo ẹ ṣe máa lé ẹ̀yin ẹ pé jókòó sí di owó kẹgbó bó ṣe máa ya wèrè síbẹ̀ o lè torí pé mo kọ́ síbi tó yẹ kó o ti jẹ àti mú ẹ tó o bá wá sórí justice for Mohbad ta ló pè é sórí justice for Mohbad ṣé mi kọ́ mo ní kó máa bọ̀ lórí TikTok ṣé mi Abídèmí kọ́ ni mo pè é pé kó máa bọ̀ lórí TikTok wọnú ṣàlù ní pé kó bá wa dá sí justice for Mohbad kó wá gbèjọ ọmọ yìí kó lend voice yẹ ṣé wọnú kọ́ ló sọ fún ẹ pé kó lend voice yẹ wọnú ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ wọnú ló sọ bẹ́ẹ̀ fún olùṣe olórí burúkú òun ló invite ẹ sórí J4M olóṣì tó tá tán ó ti rí pé àtijọ́ àti múre o ọ̀nà owó ni ó gba ìbátà ó gbowó gbá ó tún gbowó ajá olóṣì ìyá ajá ó tún mú ajá náà ó tún pa á jẹ ni olórí burúkú ẹ̀dẹ̀ ní bàǹkì olóṣì pajápajá ìyẹn lọ fà ó sóríire ìgbà táwọn ọmọ ayé wá fún tó fẹ́ pa tó fẹ́ gbẹ̀mí olóṣì lórí fóònù ní ìwé ṣàṣètò tọdún pàjá àdúgbò ó pàjá ẹ̀jẹ̀ ni
ìgbà táwọn ọmọ ayé fẹ́ gba ẹ̀mí ẹ̀ kó rí èèyàn kan bá ẹ̀ dá àlàyé kan dúró kò rí èèyàn kankan dúró ọmọ wọnú ọlá ló ń pè ló wà lórí fún àbọ̀fún wa tẹ̀ jí wọn ní mọ̀ ọmọ wọnú ọlá ló dúró kan ọmọ wọnú ọlá ló bẹ̀ gba lọ́ọ̀yà wọnú ọlá ló gbé fún ẹ tó sanwó fún lọ́ọ̀yà olùsí. ẹ jẹ́ ìgbé fòdè mi wọlé fòdè ní ti fẹ́ kú. olùsí tó kó ti pátápátá olórí burúkú ọmọ wọnú ọlá yìí náà ló wá dèèyàn burúkú. ẹ jẹ́ akínyìn náà happy new month. pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ títí wọn ń mú ẹmọ̀ yàn ó mú ẹmọ̀ Ìyábọ̀ olùsí olórí burúkú tó lọ bá wọn ló jẹ́ lẹ́yìn lọ́wọ́ Ìyábọ̀. tẹ́ḿpù burúkú wọ bí o tẹ́ḿpù tó gbé wọlé yẹn ó ti lójú ó ti lọ́ṣẹ́ fún olórí burúkú ìwọ wá díẹ̀ dárúkọ wọnú làárọ̀ o lè díẹ̀ dárúkọ wọnú ọlá kò ní jẹ́ jókòtadé kò ní jẹ́ wọn ní lójú gbogbo kọ̀nẹ́ẹ̀tì ní tó fi gbà ẹ́ lẹ̀ nígbèkùn táwọn ọmọ ayé sọ ẹ́ mọ́ olùsọ̀nù ọlá òun ló jáde tó ṣe ṣòfò jẹ́ kò ní bá mi dáa fún ẹ. ó yá kí ni breaking news. ìyá pajápajá. breaking news Dámilọ́lá àti. wọ́n ti kú dànù. Tádé ti ní accident kan ti kọ́ lẹ́sẹ̀ kan ti kọ́ lápá. wàá ṣeré ọmọ mi bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn wọ́n ẹ ti kú òkú àti gbé jókòó-rélé òrèlé àti gbé jókòó-rélé ó ti kú dànù àti gbé jókòó Mercy found me. Sister àti gbé Befe. jókòó-rélé ó ti kú. Prince good. Ẹ jẹ́ pé nkíyìn náà. ó ní soríire jókòó tadé ìyá ajá olùsí pajápajá olùsí pajápajá wọn pa ẹ̀rù kúkú máa pa àwọn ọmọ tó bí wọ́n máa kú mú ẹ lójú ni Dámilọ́lá àtẹ̀yìnọlá máa ṣánkú mú ẹ lójú ni òun pariwo wọnú ọlá èmi àti wọnú ọlá mà la dúró tiẹ̀ olùsí ìgbà tó tiẹ̀ mẹ́wọ̀n tí infection bá gbogbo ẹ jẹ́ èmi àti wọnú ọlá la dúró tiẹ̀ olórí burúkú àwọn ọmọ èrò owó oúnjẹ jẹ àwa la send owó sí wọn tó èmi ni mo bá àwọn ọmọ ẹ tó sì máa ṣánkú mọ́ ẹ lójú èmi mo send owó sí wọn èmi àti wọnú ọlá yìí náà ni olùsì ìwọ sọ pé mi ò léèyàn ìwọ léèyàn ṣé wọnú kọ́ ló gbà ẹ́ lẹ́ni àyàbídé mi cold wọnú ọlá in the morning láàárọ̀ kùtùkùtù mo ní ọ̀rẹ́ mi má ṣe bẹ́ẹ̀ jọ gbà mí jókòó àlè fi jókòó sílẹ̀ gbà mí bí mo ṣe ṣe fún ẹ nìyẹn ó máa bí ẹ ẹkún tí mo sùn lókè máa ṣe fún ẹni tó dúró tì ẹ́ lọ́jọ́ ṣe yẹ omi jẹ́ ojú mi tí mo gbé ẹni tó dúró tì ẹ́ lọ́jọ́ ṣe báwo ni kò ṣe máa yé 360 lọ́wọ́ lórí coins olùsọ tó ń pariwo tó fẹ́ sanwó kíní human rights whatever yẹn ìṣègbèmí àti wọnú lábẹ́ ẹ̀sán kò ní jẹ́ tìrantìran ó wá ń sọ pé kàbẹ́ gbawó public donation kàbẹ́ ṣe gbá olùṣe orí tí mò ń wú ẹ̀rùn gbogbo owó tá a dá fún ẹ bá a ṣe ń da nìyẹn àwa èmi nìkan kọ́ mo dá àpọ̀ ó pe gbogbo èèyàn tí mi gbọ́dọ̀ máa dárúkọ gbogbo èèyàn àwọn tó ní fọ̀tán lé kan náà òun ni ọmọ wọnú ọlá pè tí torí ẹ ọmọ wọnú ọlá náà ló ń pariwo kiri ṣó o jáde fún wọnú ọlá bó jáde fún wọnú ọlá ó ṣe ṣó fún wọnú ọlá bó ṣe ṣó fún wọnú ọlá kí ni wọnú ọlá ṣe jáde tiẹ̀ kí ló fàjà ìwà àti wọnú ọlá náà torí pé wọnú ọlá torí owó tó fẹ́ gbà òun ló ṣe mú gbogbo èèyàn láti ẹ̀ ń bájà ní gbogbo èèyàn tó bá ṣe ń bájà ní. kó ọmọ òun mi sílẹ̀ ìjà tó bá jà kọ́ nìyẹn ni ìwọ olórí burúkú ẹni bí èèyàn fò yìí àwáyé má ṣe rere olóṣì ojókòó tó kú Mohbad wọ́n wá ń sọ pé ẹlẹ́ẹ̀ṣẹ̀ justice for Mohbad ṣáwa rówó mẹ́ ṣáwa wa tọrọ owó ẹ fìfẹ́ wọ̀n sí ni o ẹ fún mi gift o ìwọ aláìmoore òṣì gbà tó tẹ̀ tí wàá bú wọnú ọlá tó ṣe oríṣiríṣi nǹkan fún ẹ tó dúró tán fún ẹ béèyàn ṣe ń dúró ti ọ̀rẹ́ àbẹ́bí nítorí ẹ wọ́n tún lọ parọ́ mọ́ wọnú ọlá ní zone 2 wọ́n ní pé ìwà àti ẹ̀gbọ́n àtàbúrò nìyẹn wọ́n tún lọ competition ní tìtorí olórí burúkú torí wọ́n mọ̀ pé wọnú dúró tiẹ̀ dìgbé wọ́n lọ competition against ẹ̀ ìwọ olórí burúkú yìí aláìmoore ẹ̀dá ìkà ẹ̀dá nígbà tó bá tẹ̀ ti lè ṣe ṣòfò wọnú ọlá tálẹ́mí tó ní ṣe ṣòfò ìwọ aláìmoore ungrateful bastard ó ṣe ṣòfò wọnú ọlá wọn ló wọ̀n ní pé kó má jalè ni ó wọ̀n ní pé kó má jalè pé torí disgrace tó ti fún ẹ lórí Facebook lórí ọ̀rọ̀ olówó dé kó má ṣe inú justice for Mohbad torí òun ló invite ẹ sínú justice for Mohbad ó wọ̀n ní gidi nǹkan tó fi mú lọ́tà lẹ́yìn nìyí Wọnúọlá náà ló wá ń pariwo Wọnúọlá náà ló lè máa pariwo lẹ́yìn ìwọ ṣe ṣòfò Wọnúọlá kí ni Wọnúọlá ṣe fún ẹ
ó ṣe jáde sára ayé kó wá sọ fún gbogbo èèyàn pé nǹkan báyìí ni wọn náà láṣẹ fún ẹ ìwọ olórí burúkú má ṣàǹfààní ẹ̀dá yìí èmi ni wọ́n fẹ́ máa fi wọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lórí TikTok kò ní jẹ́ tìrantìran àwọn ọmọ ẹ máa dòkú mú ẹ lọ́wọ́ ní sẹ́yìn jókòó tadé Ẹniọlá àti Dámilọ́lá máa dòkú mú ẹ lọ́wọ́ nígbà tó lọ sùn sí pàǹtì ta ni wọnú gbé dìde tán fi gbé ẹ kúrò ní pàǹtì Wọnúọlá ló ṣe Wọnúọlá dìde tán èmi ni mo bẹ̀ èmi yìí èmi kíní burúkú yìí ni mo bẹ̀ ẹ́ pé kọ́ má jẹ́ kó sùn sẹ́wọ̀n olóṣè phone calls péré òun ló jẹ ọmọ yẹn phone call mo wà lórí fóònù báyìí tó pé commissioner of police ni I was there I was the one that begged Wọnú said you didn't deserve it I said please don't do that you wicked soul ìkà tí n bá pé Wọnú ṣó máa dìde sí ẹni ṣebí mi ràn ẹ́ lọ́wọ́ olóore tiẹ̀ lèmi jẹ́ jókòó tadé ìwọ wá ń fi ọmọ òun ṣépè fún ọ̀tá àwọn ọmọ tèmi báwọn mú ẹ ṣe máa kú mú ẹ lójú òní ṣoríire èmi dìde èmi pé ọ̀rẹ́ tèmi pé kọ́rẹ́ tèmi help ẹ ni torí mo mọ̀ pé ó ní àwọn ó mú àwọn tó mọ̀ kò ní dá fún ẹ jókòó òní ṣàwọn tó dáa jẹ ó máa ṣókù ni ìwà aláìmoore ìka ẹ̀dá àgbàjà èèyàn òfò tẹwọnú rẹ ìwà àti Wọnú jọṣọ rẹ ni ibọ rẹ tèmi ni èmi lè mí pé ọ̀rẹ́ mi kọrẹ mi help ẹ ìwọ wá ṣo lórí burúkú olè torí pé ọmọ yẹn ní pé kó má jí owó òun mi torí pé mi náà stand against pé kó má jí owó tán dá fọmọ yẹn òun wà lọ́tà olórí burúkú èèyàn òfò o rò pé nǹkan tèmi bá sọ lẹ́yìn mi ní sọ lójú ẹ̀ ni kò ní ṣe kò ní ṣorí ẹ̀. ìgbà tí wọ́n contribute owó pé wọ́n fẹ́ ṣe é fẹ́ tẹ̀lé yàmà wọ́n fẹ́ gbé owó yóò jáde wọ́n contribute owó yẹn sínú àkáǹtì ìgbà tó wáyá tán náà ṣe pé wọ́n. ó fẹ́ gbé owó yẹn mọ́lẹ̀ owó yẹn fàjà náà. mo jẹ́ ń sọ wá lè ṣiṣẹ́ owó láàrin ìyá àti Wọnú torí máa sọ fún pé wọ́n ń wò wá o àwọn tí Facebook ń wò wá o a gbọ́dọ̀ tẹ o kó má jọ ọ̀rọ̀ owó tí ò tó nǹkan kan because onítìjú ẹ̀dá ni ó máa ń fi ẹrẹ̀ rẹ̀ èèyàn lára ni olòṣì olórí burúkú ó máa fi ẹrẹ̀ rẹ̀ èèyàn lára tèmi tó lọ gbèjà lẹ́nìí tèmi fúnra rẹ̀ ló pe kọ́ọ̀lù mi ló pe fóònù mi lórí ọ̀rọ̀ owó òṣòwò mo rẹ̀ sọ fún pé anything that has to do with money Joko cannot manage it èmi mo sọ fún tèmi bẹ́ẹ̀. Oní tí ẹ sọ fún mo sọ fún mi ní wo ló fẹ́ ṣe ẹni tẹ́ lọ dáwó fún yẹn ló wà sídẹ̀ǹtẹ̀ lórí Facebook kí o. mo sọ fún tèmi wájú ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ṣóòkì ìṣòlè ní Joko ṣóòkì ìṣòlè ní ṣé gbogbo èèyàn mọ̀ ẹ́ pẹ̀lú owó ni ó lè èmi náà sọ mo ní lọ wà accident wọn ló bá ti dọ́rọ̀ owó ò lè trust wọn o tọ́rẹ̀ ní ìgbà tó wá gbèjà ẹ̀ lórí ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ accountability ó ti yé mi. èèyàn tó ṣàdúró rẹ bàtàbàtà fún ẹ ó gbà ẹ kúrò nǹkan ló fi ayé ìwọ wá ń sọ ìwọ pè láṣẹwó ìwọ ní pé wọn mú owó náà láṣẹwó ni ó pé ó bàjẹ́ fún mi náà nà ó ṣe bàjẹ́ kí n lè hate ẹ̀ náà àbó òṣè ni. òkò ò ní ṣoríire ìwọ́n sọ pé gbogbo àwọn connection Wọnúọlá nígbà aṣẹ́wó ni kinní kan báwo ló ṣe mọ àdúrà àwọn èèyàn yìí báwo ló ṣe ó ṣe gbá ó ṣàwọ connection yẹn ló ṣàfigbà ẹ lẹ̀ connection yẹn ló ṣe jọ ẹ kúrò ní pàǹtì connection yẹn ló ṣe jọ ẹ kúrò ní kọ̀lọ̀fín ayé táwọn ọmọ ayé jù ẹ sí olórí burúkú ibo ló ti rí lọ́ọ̀yà Wọnúọlá kọ́ ló bẹ́ẹ̀ gba lọ́ọ̀yà ni King White Novex ìfàdé para àánú wọn yí ẹ Wọnúọlá kọ́ ló bẹ́ẹ̀ gba lọ́ọ̀yà ni olóṣì olórí burúkú olè Jókòó Tádé olè Bàsírà olè Yájá olè olórí burúkú. mo kàn ní láti ṣàlàyé nǹkankan lórí ọ̀rọ̀ mama sita. tí ẹ máa gbọ́ lórí burúkú yìí o. wọ́n ní àjẹ́ kí n bá ìsàlẹ̀ jákè àgbà fún mi ní lọ bá Ẹsábọ̀dù lẹ́yìn pé kí Ẹsábọ̀dù má support Wọnú ìgbà tí Wọnú ní court case olórí burúkú ẹlẹ́pàá mẹ́rin kò ní ṣòríire. fún King White ní 3 minutes sáré lọ mú mi. ṣé ọmọ ọ̀rọ̀ mi ní White. mama sita. ó dúró lẹ́yìn ẹ̀ báyìí gbogbo kan tó sọ yẹn mo bá ẹ sọ ni àjọsọ ni everything tó ṣàsọ lórí live yìí lé ní àjọsọ ni anybody tó bá fẹ́ reply òòṣà tó bá yọ èmi àbẹ̀fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ṣọ̀pọ̀ náà ló máa pa ẹ́ mú mi mọ́ o àjọ ń sọ ni bó ṣe ń sọ yẹn mo ń ṣá mi sí mo agree mo wà in accordance anything mo ṣàfihàn. ó ti wá fẹ́ ṣe TikTok ó wà fún TikTok fún olórí TikTok. ìgbà tí bàbá anybody bá fẹ́ ṣe sáré ṣe kásáré wo bó ṣe ń lọ káwọ́ káwọ́ fẹ́ máa fi wọ́ọ̀ ṣe lórí TikTok ó ní jẹ́ ẹ̀yin kọ́ wà sẹ́lẹ̀
ìtẹ̀wá Nàìjíríà yẹn wàláì mi ní bá yín rojọ́ lórí TikTok mi ní bá yín rojọ́ lórí social media wàláì mi ní bá yín fà á àjọ máa wò ó àánú tán bíi pépà ni let's go kí n wá ìpínyà ẹgbẹ́ ní smile. jókòó pankẹ́rẹ́ tó fi ń tẹ̀lé àjọsọ ni bóun ní dá fún ẹni tí ò ní dá fún. àdẹ̀fẹ́ dúró náà jẹ́ send message sí wèrè yìí jókòó mo fẹ́ kó gbóhùn mi kí n tó ní òkè microphone. wọ́n ní o ṣe human rights wàláì máa bá human rights. wàá rí ọwọ́ mi very soon jókòó wàá rí ọwọ́ mi wàláì tí mi bá ná last card nílé ẹ lórí pè mí lọ́mú àlè. má la orí ẹ̀ àdé liver. mo sọ fún ẹ má wà fún mi. nǹkan tọ́rọ̀ yìí ṣe kàn ẹ̀yìn wá ṣàlàyé ẹ̀. tó tójú èèyàn kún ni tó bá gbàgbé orísun ẹ̀ nǹkan tójú ẹ̀ bá rí kò fara mọ́ ò ní ṣoríire. invite take over jare. Thank you. nǹkan tó dùn mí jù ni pé mo ní good relationship pẹ̀lú mama sita ṣùgbọ́n wọ́n disappoint mi gan-an. Mo gbọ́ ti tọ̀dọ̀ mi sẹ́yìn but ìgbà tí mo tún wá ń gbọ́ bí wọ́n ṣe ń explain àwọn ọ̀rọ̀ wọn ó jẹ́ nǹkan tó dùn mí and psychologically nǹkan tèmi kọ́ rí nínú ọ̀rọ̀ wọn ni pé wọ́n ṣe bí ẹni tó jẹ dòdò tí ò lè sọ òdodo èèyàn tó bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ń take side wọn kì í ja ogun tó máa ń pẹ́ títí wọ́n máa ń tètè ogun máa ń borí irú wọn. Tẹ́ bá ń listen sí mi tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ wrong gan o ẹ ń ṣàwọn mistake kan tí ò dáa téèyàn bá dẹ̀ ní good relationship pẹ̀lú yàn no matter nǹkan tí ó bá máa ṣẹlẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe yín ni pé àwọn kan wà tó já àwọn fans tí wọ́n ń fún yín lówó tó jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ Ọmọ́wùnmí tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n èmi náà láwọn èèyàn gan rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ yẹn but I don't fucking care about them because wọn bọ́ mi temporary connection ni but òtítọ́ yẹn ó máa ń lékè téèyàn bá ṣe nǹkan tí ò dáa tó bá ṣe nǹkan burúkú tó bá ṣe nǹkan tí ò wá òkè ẹ jẹ́ ká bẹ́ni yẹn wí kò ń ṣe pé tí kinní yẹn bá wá bàjẹ́ tán ẹni yẹn ló máa play victim role but ìgbà tó ń ṣe woman yìí rí bí wọ́n ṣe drag mi àtìyàwó mi ní ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n stop àwọn òòṣà ló pè mí àwọn àbẹ̀fẹ́ gbogbo wọn ló pè mí yìí kò ń ṣe pé torí wọ́n fẹ́ jà bí wọ́n fẹ́ create group kan àbẹ́nitẹ̀ àdẹ̀jọ́ lọ́rọ̀ àjọsọ bóyá àjọ ló ń plan lẹ́yìn no but wọ́n rí i pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó rán kò dáa kí ni ó dé tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí ọ̀kan tó dá fún wọn. tó push narrative dé wọ́n ní èmi ẹ̀yin àtòṣà wọ́n níyàwó yín ò lóyún oyún ò bàjẹ́ lára ẹ̀ pé a plan ẹ̀ pẹ̀lú Kàrímọ́ ni imagine that. Ẹ jẹ́ ń skip ọ̀rọ̀ wọn lórí yẹn náà because ẹ mọ̀ téèyàn bá fẹ́ ṣe fracas àbí kí lọ́n kò sí nǹkan tí wọn kì í gbé wá ṣe understand àníyàn dẹ ní gbogbo wa ẹlẹ́ran ara ni wá àwọn nǹkan tó bá ń go wrong tí a bá lè mọ̀ pé tá a bá lè yanjú ẹ̀ ó pè ká jókòó ká lọ pe àwọn tí wọn kì í bá wa jókòó sórí tí wọn bá wa dá sọ̀rọ̀ ìtókọ̀ ẹ̀ pé ghost ọ̀ṣà ni wọ́n tán fún yín lówó yẹn pé ẹ jẹ́ fún yín nọ́mbà lágbájá báyìí mo ti jẹ́ dodo mi ò lè sọ dodo bẹ́ẹ̀ o ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ dàn pé ká wá jáde the same thing tí woman yìí ṣe ni Adéláìdé yẹn ṣe mi ò ṣe Adéláìdé rí náà mo dẹ̀ ń rí bá Adéláìdé ṣe ń bú mi káàkiri mo ń ráwọn nǹkan tó ń ṣe bọ̀ mo kàn ń wò mí ò sọ̀rọ̀ the question tí mo máa ń béèrè ni pé kí ni gẹ́ yìí mọ̀ tí mo ṣe ṣó béèrè lọ́wọ́ mi ṣé ó béèrè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ same thing ni mama sita ń ṣe ìgbà tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn tó ń drag mi tẹ́lẹ̀ mọ́ pé mo ní good relationship pẹ̀lú yín ever pè mí pé King White kí ló dé báwo lè wá lọ bẹ́ẹ̀ but ẹ lọ sórí ibẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ lọ ń sọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ ń take side kò ń ṣe pé bóyá ẹ nífẹ̀ẹ́ nìyẹn o ẹ nífẹ̀ẹ́ nìyẹn o nǹkan tẹ́ ẹ ń rí òun ni ẹ ń side o mi ò ní parọ́ fún yín ó lè máa sound bí insult but ẹ máa jẹ́ kó máa wọnú yín because mi ò rí kéèyàn àtẹ̀yàn kan ṣe lè jà kẹ wá wò pé ẹ fẹ́ gbèjà ènìyàn àbíyàn kan ọ̀rọ̀ ìgbèjà kọ́ lélẹ̀ nǹkan tágbàlagbà máa ń ṣe òun ni pé báwo ni mo ṣe fẹ́ pẹ̀tù sí ṣe bẹ́ẹ̀ ló ń fún ní alias youth leader ṣé wọ́n mí ní youth leader no matter what no matter nǹkan tí ó bá máa ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn ẹ máa pẹ̀tù síbẹ̀ ni kò ṣe pẹ́ máa take side ẹ take side lọ́jọ́ yẹn the funniest thing ẹ ti máa ní wọ́n jealous ni wọ́n ṣe kí èèyàn tẹ́ẹ̀rí rí tẹ́ẹ̀mọ̀rí tó jórí social media alẹ́ sí pàdé ara yín tẹ́ẹ̀jọ́ ọmọ ọwọ́ tara yín báwo lẹ́yìn fẹ́ jealous ẹ̀ gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣò ọ́díò ló máa ń jẹ́ until ìgbà tó bá débẹ̀ tó bá rí bólúkálukú ṣe tó nílé ẹ̀ kó tó lè mọ̀
tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ ìyá méjì lọ́ envy ara wọn sàn á ní bóyá torí wọ́n ti ríra wọn tán but èèyàn tá a mọ̀ rí ta kọ̀ déédéé ríra wa lórí social media tá a pàdé online báwo ni irú ẹni yẹn ṣe fẹ́ jealous ẹnìkan àwọn èrò ló pọ̀ lọ́dọ̀ kìíní àìmọye tí pẹ́lá bá go live ẹ mọye àwọn tó wò ní 30,000 viewers kìíní kan viewers oríṣiríṣi àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ so kí ni pé èèyàn kan wá lọ sí kìíní ẹni báyìí wò ó ti wá mí pé bóyá ń jealous reality is reality èmi tó parọ́ mọ́mọ́mọ́ títí tẹ́ ẹ̀ béèrè tẹ́tẹ́ ń bìlíìfù bẹ́ẹ̀ nínú àwọn irọ́ tó pa nígbà tẹ́ gba owó pé ẹ fẹ́ gbé wùn mí jáde ẹ bá mi sọ mi ò mọ kankan pa ẹ̀ orí social media lọ́dọ̀ wọn tàmí ẹ lọ́ ti ń pè mí lólè tí ó bá yẹ pé tèmi gan tó pè mí gbà yẹn pé ẹ gbọ́ ẹ fẹ́ gbé èèyàn jáde báyìí mo ní mi ò mọ kankan pa ẹ̀ pé wọ́n sọ fún mi pé èèyàn báyìí tí mama sita sọ lórí platform pé wọ́n ti dáwọ́ àjọ lọ mo ní mi ò mọ anything nípa ẹ̀ èmi dẹ̀ wá lé mi I don't know anything about that lóòótọ́ about it so gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìrẹ́kùrẹ́ kéèyàn fi nǹkan burúkú nǹkan téèyàn ṣe kó fi máa assassinate character èèyàn ẹni á dẹ̀ jókòó máa dákẹ́ àwọn kan á dẹ̀ lọ gang up inú kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò ṣeé gbọ́rọ̀ sí fáwọn èèyàn nǹkan tó bá ti bàjẹ́ ń pa òun lọ́ máa follow mo mọ àwọn èèyàn tó súnmọ́ mi dáadáa tó yẹ pé látìgbà tó ti ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn wọn ò bá mi sọ̀rọ̀ wọn kò pa mí tì àná bóyá mi ò sí online mi ò fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ gbogbo jí sí nǹkan tó bá ń lọ àná léèyàn kan ṣẹ̀ wá ń pè mí pé kọ́lọ́n má dárí jù òun má gbọ́ nǹkan kan òun dẹ̀ ti believe tẹ́lẹ̀ bọ̀tán wá ń sọ ọkàn òun ṣẹ̀ wá ń rí i pé kí ọlọ́run dárí jù òun dárí jù yín for what àwọn nǹkan tá a ṣe wọ́n á parọ́ ẹ̀ mọ́ wa fún yín ẹ̀ dẹ̀ take side ẹ̀ dẹ̀ ní react ẹ̀ wá máa lọ búyàn ẹ̀ máa drag ẹni yẹn wọ́n ṣe fracas wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ èèyàn ní gbogbo wa ọjọ́ kan ló máa ń kọ́ àwọn èèyàn ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ bá náà fẹ́ tọ́ bá fẹ́ pààyàn téèyàn bá padà yí ojú pé ẹ má pa mí gbogbo ilé tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ lè fún ẹlòmíì ní depression tí ó bá ṣe tó strong tẹ́ni ẹ bá yíjú padà pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí rubbish ni ẹ má ṣe ìgbà yẹn làwọn èèyàn tí ò rí títí ìtàn ṣe fẹ́ nìyẹn lọ́sẹ̀ máa rí pé ẹni ẹ láṣejù táìmì ẹ lẹ máa gbọ́ sound ọkùnrin ni ṣó yẹ kọkùnrin máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé ọkùnrin ẹ̀mí tó wà lára obìnrin ṣó nǹkan ló wà lára ọkùnrin ni tẹ́mi ẹ bá bọ́ ó ti bọ́ nìyẹn ẹ̀dẹ̀mọye àwọn fámìlì tá à ń bọ́ àwọn àsìta pa fẹ́ wá ràn yàn lọ́wọ́ ni wọ́n dẹ̀ ń béèrè question lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé kí ni ẹni yìí ṣe that's the question tí òòṣà àti àbẹ̀fẹ́ tó ń béèrè nǹkan tó yẹ kí mama sita wá béèrè lọ́wọ́ mi nìyẹn àwọn gbọ́mọ expect ju pé kán wá béèrè pé King White kí ló dé tẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ṣe báyìí fọmọ mi kí ló dé tẹ̀ ṣe báyìí nǹkan tó ń bí Kàrímọ́ lẹ́ni tó ń bí Kàrímọ́ nínú lẹ́ni pé wọ́n ń bú ọmọ wọn gbọ́mọ ò ṣe pé mama sita lọ ní wọ́n kọ́ gbọ́mọ ẹ̀ ṣe pé according to Kàrímọ́ àwọn ọlọ́dà ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń gbé Liam ṣe pèdè ní àwọn ọlọ́dà sílẹ̀ torí pé fẹ́ take side ìgbà tọ́rọ̀ àwọn àti ya Mohbad náà fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sọ pé lórí ọ̀rọ̀ ya Mohbad àwọn gbowó fún kinníkan mo mọ bí mo yẹ pẹ̀tù sí wọn nínú pé ẹ ṣáà máa wò bẹ́ẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ kémi wá dákẹ́ ńgbà yẹn kí n má wá yín wá láti wá pẹ̀tù sí nínú pé cosmo mọ̀ ń kórè lẹ́ṣẹ̀ fún ya Mohbad ńgbà yẹn pé bá wọn gbowó kémi má wá ńgbà yẹn ẹ wá gbọ́ pé wọ́n ń sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nípa mi rẹpẹtẹ ẹ wá dákẹ́ ẹ wá ń take side mo ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ mo ń rí gbogbo kíní kó tó di pọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn òòṣà títà bẹ̀fẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo ń rí gbogbo ẹ̀ mo ń gbọ́ mo dẹ̀ wò pé ṣe mo ṣe wúmà ìtẹ́lẹ̀ ni mi ò ṣe yín mi ò mọ̀ yín but mo ní good relationship pẹ̀lú yín ẹ dẹ̀ wá take side the same thing ni mo rí yín tẹ̀ ń ṣe lánàá no matter nǹkan tí ó bá ṣẹlẹ̀ àwọn tó mú yín wọ ọ̀dọ̀ wa gangan ní tí mi ò bá parọ́ táwọn òòṣà bá dé ńgbà tẹ̀sẹ̀ dé youth leader ti wà ń bí kìnìkan ọ̀nà gbogbo nǹkan tá a fún yín lè ní true àwọn pípọ̀ yìí làbí fún yín ní ọ̀nà ẹ̀ èèyàn tó bá rẹ̀ dúró tìyàn nígbà ìṣòro èèyàn kì í sá fún wọn àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lénìí kò yẹ kí n ṣàwọn nǹkan tí mo ṣe bọ̀ mo need láti ṣe cause mi ò kí ń ṣọ̀dàlẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kọ́ ẹni bá dalẹ̀ abálẹ̀ lọ ni mi ò ní mítì kan tí mo ṣe pẹ̀lú wọn níkọ̀kọ̀ àbí ní bàbá ṣùgbọ́n wọ́n dìde láti sọ òtítọ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ yí mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ń bú àwọn pípù yìí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń sọ oríṣiríṣi wọ́n tírígà wọn tí ò bá ń ṣe pé bóyá Ọlọ́run
àti èmi gan tọ́lọ́run tún ń lò tí mo tún ń bẹ̀ wọ́n síwájú pé ẹ má máa ṣàwọn nǹkan báyìí ẹ má máa ṣàwọn ẹjọ́ a lot of things ló ti máa bàjẹ́ rẹpẹtẹ gan èèyàn tó náwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tẹ̀dẹ̀ ẹ̀ encourage èèyàn pé fèsì wọn kinní kan ẹ̀ ń táyẹ̀ ti bàjẹ́ ó bàjẹ́ nìyẹn èèyàn tó bá gbọ́n tó bá ní ọpọlọ òun ló máa wò pé má jẹ́ káyé tì mí lọ́jà àjọ tí mi lọ́jà orin mẹ́ta ló máa kọ fún yín lọ́mọ aráyé máa ń kọ fẹ́ dà láyé yìí èèyàn tó ń dáì nínú ilé tó tí nǹkan yẹn ń dùn èèyàn tí mo mọ̀ dáadáa tí mo mọ bí ẹ̀mí ẹ̀ ṣe lè gbé nǹkan sí ẹ wá jáde ẹ máa tọra yín jẹ títọra yín tẹ̀lé ń tọra yín jẹ lórí panelist ẹ tún máa lọ fẹ́ ní ẹ ṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́yìn o irú ẹ̀dá tọ́lọ́ ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nìyẹn o wọ́n á tún lọ fi ṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́yìn instead kẹ́ni kí nǹkan kó kú natural yìí tó tún jọ́kùnrin láàrin wọn tó yẹ kórìí ẹ̀ pé orí ẹ̀ ò tún pé òun náà tún máa sọ̀rọ̀ á máa bá wọn wò pé kó máa ṣe dragging yẹn ó dẹ̀ máa fẹ́ nǹkan lójú ni tó bá jẹ́ pé ọpọlọ Pythagoras yẹn kò sí ní àtẹ́lẹsẹ̀ ni ká ní orí ẹ̀ ọpọlọ ò kí n ṣe factory fitted ni nǹkan tó yẹ kó ṣe ọjọ́ tí a ti ń sọ̀rọ̀ tí tèmi ti ń sọ fún mi pé you go chop dragging yẹn ọjọ́ yẹn ló yẹ kó ti sọ pé no ẹ má jà lọ bẹ̀ ẹ má jà ṣe bẹ̀ very stupid man nǹkan tó máa sọ ni pé ṣèbí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó dà ní pé ẹ fẹ́ listing àbí kíní ó gẹ̀ṣin obìnrin ọ̀rọ̀ tó dà ní pé dragging yẹn gan ló máa wá padà pay o wà láìtàláì tí màá yẹn ṣe sọ̀rọ̀ nìyẹn ó dẹ̀ lọ the next thing ó dẹ̀ sọ fáwọn tó mọ̀yàn drag kan bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti ìgbà yẹn tó wá ti drag yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ nǹkan bàjẹ́ sí ni ó ní ṣoríire Pythagoras pẹ̀lú nǹkan tó dálẹ̀ yẹn ọlọ́run yọ ẹ tó bá jẹ́ Nàìjíríà ló wà ní tó bá yẹ pé Nàìjíríà ló wà ní kémi àti ẹ wá drag ara wa wọ́nà wọn nǹkan tí inú Sami Jojo ṣe ń bí mi nìyẹn nígbà tó ń sọ lórí láìfò pé tó ń bá rí mi wọ́nà wọn ó wá dùn mí pé mo dé police command ó gbọ́ pé mo wà ń bẹ̀ òdẹ̀ lè wá bá mi online everybody wà ó lè sọ̀rọ̀ bó ṣe wù ẹ́ bọ̀ pé kó máa lérí pé tó bá rí yàn kan àbí kinní kan yẹn má jẹ́ kí irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ mọ́ olúkálukú ò kì í ṣẹran rírọ̀ bọ̀tèèyàn kọ̀ ọ̀ra gbé kinní yẹn lẹ̀ pé òkè ẹ jẹ́ ká ọ̀ra fílẹ̀ síbì kan bọ̀tèèyàn ló máa ń tìyàn wọ́n dẹ̀ ṣe dragging yẹn lọ́dọ̀ wèrè olórí burúkú Pythagoras yìí o ìgbà táwọn ọlọ́pàá máa petition tí wọ́n rí àwọn ọlọ́ṣẹ́ ṣó èmi kọ́ mo ṣe ṣó o orúkọ èmi àti ẹ̀ ló wà ní petition mi o mo lè fún yín sí kẹ́ bá mi display ẹ̀ kẹ́ bá mi display invitation yẹn nǹkan tó fi invite wa wọn ò rí nọ́mbà tí ẹ̀ send ẹ̀ sí o abroad ló ń wà o èmi ni wọ́n send ẹ̀ sí lọ́jọ́ pa orúkọ wa pọ̀ bí kójọ́mọ̀ ìyá mi o dẹ̀ lọ ń kọ̀ sí kínní o dẹ̀ dúró àsọkùnrin o dẹ̀ lè bá wọn sọ̀rọ̀ o ò lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ń bí ìbẹ̀rẹ̀ ogun la máa ń rí ìyá kí n mọ̀ gbẹ̀yìn ẹ̀ ẹ jẹ́ àṣe báyìí ẹ jẹ́ àṣe báyìí ẹ jẹ́ àṣe báyìí o wá encourage ogun ṣé wọ́n lè jagun ni ọ̀nà ní fracas ni kó máa ṣẹlẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ lọ ṣé ẹ̀mí ẹ gbé tí kinní bá continue ṣé ẹ̀mí ẹ gbé ṣé mọ bí tí kinní téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà ó mọ bí tó máa ń result sí ni. nígbà ọ̀rọ̀ mama sita àti ọ̀túnba owópẹ̀tùngbà yẹn èmi King White yìí ni mo stop petition gbogbo àwọn nǹkan tó kọ nípa wọn èmi ni mo lọ stop ẹ̀ wọ́n ọmọ kankan dè ní mo ṣe ń sọ for the first time ni èmi ni mo stop ẹ̀ ni mi ò jẹ́ kọ́ lò mo dẹ̀ fowó back ẹ̀ up ni pé láyé kí ni ká ti gbọ́ pẹ̀lú nǹkan táwọn pẹ̀tù ṣe tí mama sita ṣe káwá gbọ́ pé wá petition wọn gbé wọn irọ́ ẹ cancel ẹ̀ gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ ṣe níkọ̀kọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run á fi dáa lágbára Ọlọ́run àfi tó bá jẹ́ pé ìbàjẹ́ nìkan la ṣe nìkan ló kù bó tá a bá ti ṣèbàjẹ́ fún yín Ọlọ́run á dá fún yín. ìgbà tó gun ìyá Mohbad yẹn pọ̀ tí dragging yẹn bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín tí wọ́n ń gbà yẹn ó ní ìgbésẹ̀ táwọn èèyàn gbé ìgbésẹ̀ gidi ni èmi ni mo cancel ẹ̀ èmi ni mo bàjẹ́ mo dẹ̀ jẹ́ dragging yẹn nígbà yẹn ẹ̀ mọ nǹkan tí mo ṣe lẹ́yìn yín nǹkan máa wá ṣẹlẹ̀ instead kẹ́ wá lo ọpọlọ kẹfì sẹtù ẹ wá máa encourage ìjà yẹn ṣé ẹ̀mí tèmi ẹrù bẹ́ẹ̀ mi tèmi gbé wàhálà ni ẹ̀mí ò gbé wàhálà eléyìí tí kinní ṣe yẹn tó ń sọ pé òun mèpè iṣẹ́ kò mèpè iṣẹ́ kò mèpè iṣẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí sìn ẹlòmíì tó ń jẹ́ǹtù tí ò ṣe ọkàn tó bá ṣì nǹkan lásán pé kó nǹkan ti ọkọ̀ ọ̀rọ̀ ṣe dragging for 3 days àwọn èèyàn máa pariwo in fact
ọba àlú ẹ̀ àbáwọn fámìlì ẹ̀ gan wọ́n máa rí nǹkan yẹn wọ́n á pè é pé kí ló ń wá débi báyìí. Àwọn èèyàn ń bẹ̀bẹ̀ pé ká má lọbẹ̀ ni tí ò bá ń ṣọjọ́ iwájú tá a tún ń wò mọ́ pé ní àlọ́ ọ̀la ló máa kù òun lẹ́fíríbọ̀dì fi ń tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá ṣọ. bọ́tẹ́ ẹ bá sọ pé wàhálà kó Ọlọ́run dá gbogbo wa wá sáyé pé ká wá fa wàhálà ni wàhálà ìtàlá ìsúmọ́bìlà ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí báíbù gan sọ ni. Ó ní tẹ́ bá délé ayé ẹ rógun ṣùgbọ́n ẹ tú ojú ká Ọlọ́run ti ṣẹ́gun ayé. Báwo ló ṣe fẹ́ rógun tiẹ̀ ṣẹ́ òun ni nǹkan tó bá ń ṣe níkọ̀kọ̀ jẹ́ k'Ọlọ́run rí ẹ jẹ́ kí inú ẹ kó mọ́. Àwọn ló máa dá wàhálà lẹ̀ àwọn ló máa play victim role tó bá wá ṣẹlẹ̀ tán. Why tó jẹ́ pé torí pé àwọn kan ẹ̀ fẹ́ ṣẹ̀ wọ́n fún yín ní owó wọ́n ṣẹ́tù yín kọ́ má bàa yé tì yín. Why tẹ́ ẹ̀ sòdodo tó yẹ pé ẹ máa ń dúró ti nǹkan tí ò dáa. Why tí mama síta ń dúró ti nǹkan tí ò dáa. Wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa fún yàn kan torí pé wọ́n parí ìjà pẹ̀lú African TV. Àwọn kan lọ ń gbé ìyàwó mi ṣépè wọ́n ń gbé mi ṣépè wọ́n bà ilé mi jẹ́ wọ́n bà ibiṣẹ́ mi jẹ́. Woman yìí dẹ̀ rí i pẹ̀lú relationship tí mo ní pẹ̀lú ẹ̀ kò pè mí pé hello King White because ó wò pé tóun bá ṣe wọ́n máa drag òun bẹ̀rẹ̀ àwọn customer òun tó dẹ̀ ń ṣe nǹkan wọn ò ní ṣe mọ́. Ṣé Ọlọ́run tó máa fún yàn gbogbo nǹkan tá a fẹ́ jẹ pátá Ọlọ́run ti dì wá fún wa látọ̀run wa. Àwọn kan dúró àṣà láàánú kinní kan ẹ̀ bullshit nígbà yé liars tí liars bá ń sọ fún mi tí n bá fẹ́ ṣe show mi pé kí n máa lọ attack Wùnmí kí n máa bú Wùnmí ṣé mo máa dá lóhùn ni eléyìí tí Sami Jojo ń ṣe kiri yẹn sì kò ṣe bí ọkùnrin ni tóbìnrin bá fowó ránṣẹ́ tó bá yá lọ́jọ́ kan ó máa dojú ìjà kọ ẹ́ ta ni wèrè yẹn lórí app yìí tó lè fún mi lówó pé kí n máa lọ jà wá fóun. Nǹkan tí n bá fẹ́ ṣe ni mo fẹ́ ṣe ẹni tí kò sẹ́ni tó lè fi nǹkan kan rán mi ò dẹ̀ lè bẹ̀rù ẹ pé torí ẹ pé kinní kan mi ò ní ṣe nǹkan kan. Ìyàwó mi gan tó yẹ kí n tiẹ̀ bẹ̀rù jù gan mi ò bẹ̀rù ẹ̀ tó bá ní má ṣe báyìí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ẹ̀ tí n bá ti wò ó kó dáa òun ni mo máa ṣe mi ò ní ẹ̀bà gbọ́n iṣẹ́ nìkan kan sáré kò sí bọ́lá ń ṣe lè bless ẹ tó I'm busy I'm coming why are you knocking? Okay, let me give you this. So, mi ò ní gbọ́n ẹṣin ẹni kankan sáré. Bọ̀tá ẹ bá ti ráwọn èèyàn tó ti ń bankú ẹ wá Adéláìdé. Ó níyàn kan tó fún Adéláìdé lówó ọjà. Ẹni yẹn nífẹ̀ẹ́ Wùnmí gan. Kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe kò lè fi Wùnmí sílẹ̀. Ìgbà tí máa gbọ́ sítórì ẹ̀ mo gbọ́ pé torí ẹni yẹn òun ló jẹ́ kò sẹ́nìtì tí ò bá ṣẹlẹ̀ ní káàmpù yẹn kò ń ṣe Wùnmí ní everybody ń bá jà kò sẹ́ni tó ń bá Wùnmí jà but àwọn tó bá ń fi fight èèyàn yẹn tó bá ti ń bá wọn jà instead kan dúró kan béèrè question àwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ attack straight ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ attack straight ni ẹ̀yin ẹ wo Bufex ẹ wo relationship tí mo ní pẹ̀lú Bufex mo rí lọ́jọ́ kan tí Bufex ṣe ń bú mi bóyá ń bú mi mi ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ mo kàn dákẹ́ pé kí ló máa ń ṣàwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n máa ń take side ẹnìkan tó yẹ pé ní ìgbà kan tí ó jẹ́ pé torí ọ̀rọ̀ ẹ̀ gangan ló fa ìjà mi ní àkọ́kọ́ àti Pinky ọ̀rọ̀ wọn ló jẹ́ kó máa drag mi nígbà kan torí mo dúró pé ẹni yìí fẹjọ́ yín sùn mí pé nǹkan báyìí mi ò dẹ̀ fẹ́ báyìí that same person yẹn ló padà wá ń drag mi láìṣẹ́ láìrò mo dẹ̀ dákẹ́ mo dẹ̀ ń wò pé wẹ́ oríṣiríṣi èèyàn la máa bá pàdé a máa kọ́gbọ́n a máa lẹ́nìí ni tí kò bá ṣẹlẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ lẹ́yìn a máa lẹ́yìn tó o bá lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ Mohbad iṣẹ́ rí Mohbad ti di institution wà láìtàláì small be lie ó ti di institution tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa yọ nǹkan kan jáde ẹ má bínú mi ò fi wé Jésù o ìgbà tí Jésù bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn àwọn èèyàn wò títí pé Jésù wọ́n búlì ẹ̀ wọ́n ṣe kínní pẹ̀lú bóyá wá ṣe dáadáa sáwọn èèyàn tó wọ́n dẹ̀ ṣe báyìí fún wọ́n wá sọ Jésù yẹn di nǹkan tí over billions of people tó fi ń worship lé tó fi ń tọrọ nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́nu tẹ́ bá wo gbogbo church kiri ń sìn wọ́n á porúkọ Jésù tó bá máa yá in the next 150 or 100 years Mohbad náà ṣe ń lọ sí rúbẹ̀ violence yìí kọ́ la máa kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ torí ẹ̀ nǹkan tí Yomi Fabiyi ń ṣe yẹn
tí ò bá ń ṣe pé àṣejù pé kò kíní yẹn pọ̀ kó wà neutral kò bá máa jẹun kó máa fi wọ́n jẹun underground àbí kíní bọ̀ tó ò bá ti bàdúrà lórúkọ jẹ́ tó ò dẹ̀ sọ nǹkan tí ò dáa sí ẹni tí ò rókòdòrò ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó mú tọ́ tó ń ṣe kíní tó bá yẹ pé kan ṣe irú ìta orientation táwọn ọlọ́pàá ń fún cosmolistic sáwọn ṣe wọn tó ń ṣe lánàá ẹ ṣe symposium ẹ ṣe conference ẹ address àwọn èèyàn tẹ bá ń ṣe gbogbo yẹn inú àwọn èèyàn á dùn sí pé legacy Mohbad ló ṣì ń lọ irú symposium yẹn kò ń ṣe pé ẹlọ́múyàn kan ló lè ẹlọ́múyàn kan lápàyàn láì ṣe pọ́lọ́pàá ti nílé yìí ọ̀daràn ni ó lè ní apàyàn ní nǹkan tí King White ń bá yín jà sí nìyẹn bọ́tẹ́ bá ń ṣe symposium yín tẹ̀ organize tẹ̀ ń call àwọn èèyàn ńláńlá kọ́ wá ń lecture àwọn èèyàn kọ́ lecture àwọn ọmọ wa tó bá máa join record label mọ deal tó máa sign mọ nǹkan tó máa ṣe tẹ́ bá ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa against yín that's the way to find justice àwọn way tó máa fi rí justice nìyẹn bọ́tẹ́ bá ti ń gbé lọ wàhálà violence kìnnìkan a máa bá yín korí bọ̀ torí nǹkan tọ́lọ́ ràn wá tọ́lọ́ bá ti ràn wá ṣe nǹkan láyé ó bá máa torí bọ̀ wàhálà ló ò ní kú sí nǹkan kan ò dẹ̀ ní ṣe torí nǹkan tó believe ló ń ṣe bọ́tẹ́ bá ṣe the right thing tẹ̀dẹ̀ ń jẹun yín kò sẹ́ni tó máa ibi téèyàn bá ṣe ló ti ń jẹ bọ́tẹ́ bá fẹ́ wá fi èèyàn kan báyé èèyàn kan jẹ́ tẹ́yìn wá fẹ́ fi dìde kẹfẹ́ fi jẹun ibẹ̀ yẹn lógún ti máa ṣẹlẹ̀ láwọn onígbà but tẹ bá ń ṣe symposium yín gbà tí commissioner yẹn tó ti orientate yín mo rí pé orientation yẹn ó ti jókòó sí yín lórí pé ẹ ṣáàjẹ́ ká fi investigation lẹ̀ fáwọn ọlọ́pàá kan máa ṣe that is what I'm telling you Yomi Fabiyi leave the investigation for the Nigerian police àwọn ọlọ́ni títí ẹni pé máa ṣe nǹkan tí legacy Mohbad òfin ní parun ó bá rí billions níbẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ lọ ẹ lọ́wọ́ mú mo kàn mọ́mọ́ ìyá sí rí abẹ yẹn ni ibi tá à ń sọ òun ni pé ẹ jẹ́ ká máa sòótọ́ téèyàn kan bá fọkọ̀ ẹ má ní ẹ torí a nífẹ̀ẹ́ irú ẹ̀ padà lè ṣe é lọ́la inú mi dẹ̀ ń dùn pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ and it's a lesson to every one of you nǹkan tó ń ṣe sista abẹ́fẹ́ tó ń ṣe òòṣà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lẹ́sìn ló jẹ́ fún gbogbo wa lẹ́sìn kí ló lè mú kí àwọn irú àwọn secret àwọn nǹkan tó ń jáde yẹn kó máa jáde téèyàn bá ti ń ṣe òtítọ́ tó bá ń ṣe òdodo tó bá ti ń parọ́ mẹ́ni yẹn tó fi ń clean sheet ìgbẹ̀yìn nǹkan báyìí ló máa ń ṣẹlẹ̀ èmi dẹ̀ mọ̀ tẹ́ bá wò pé òpó tọ́lọ́ ń dìmú lélẹ̀ ọlọ́run ò lè wóyàn ọlọ́run ọba ò kì í ṣọba ìkà kò fẹ́ tó bá ń ṣe bí o ọlọ́run ò fẹ́ tó bá ń ṣe bí níkọ̀kọ̀ o ọlọ́run ò fẹ́ tó bá ń parọ́ mọ́yàn o ọlọ́run ò fẹ́ ni tó bá ń sọ nǹkan burúkú nípa èèyàn o látọjọ́ tó ti ń sọ̀rọ̀ ń sìn wọ́n ti play voice note àwọn èèyàn dáadáa tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn èmi ò tí ì ríbi tẹ́ ti wá play voice King White o ó ní ẹ ṣe léṣe ẹ pa àbí kí n sọ bad nǹkan tí n bá lè sọ lórí fóònù pẹ̀lú ẹ̀ máa sọ níta gbangba èyí tí mi ò bá lè sọ mi ò ní sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí n bá ti sọ lẹ́yìn òun lẹ ṣe máa rí pé tí n bá wá sórí platform lókè wọ́n máa attack mi pé ṣé kò ń ṣe pé peace wèrè lẹ́yìn gbé bọ̀ tó rọ́ọ̀tì mọ̀ ń pé ní ẹ̀yìn nǹkan tí n bá ti sọ tí n bá dórí platform ó lè jọ òun mo tún fẹ́ wá establish wọ́n dẹ̀ wá bọ orúkọ wa jẹ́ mama sita yìí kẹ̀dẹ̀rẹ̀ adébíyí pé mo ti máa ń rojú èèyàn kan fún yín láìda ni irú ọjọ́ tó wá enter mi tó ń bú mi yẹn ẹ̀yin lẹ máa dúró pé mo máa ń bá màá yìí sọ̀rọ̀ kò kí ń ṣèyàn báyìí kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi ni ẹ̀ ń tó jab ẹ̀ ń tó oríṣiríṣi sí mi àdẹ̀pọ̀n yín lé ọ̀dẹ̀ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ fún wa àdẹ̀mú yín bí ìyá ẹ̀dẹ̀ aláwọ̀ kírun nǹkan bẹ́ẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ ọ̀nà sì jìn gan ibi tó pọ̀lọpọ̀ wa lọ ó jìnà nǹkan tèmi ṣe máa ń bẹ̀rù àti attack àwọn èèyàn nìyẹn ṣèbéyàn kan ló wálé láti Italy tó wá ṣe nǹkan tó pè yàn alọ́bẹ̀ alọ́yẹ sí náà ṣèbí torí good relationship ni adẹ̀chẹ̀ ń ríra mẹ́rin for the first time ni kọ́ náà ni King White afẹ́kẹ́ wá bá wa ṣe nǹkan adẹ̀ lọ́bẹ̀ alọ́họ́nà wọn bó ṣe yẹ kí relationship ká máa protect ẹ̀ nìyẹn kò ń ṣe ọ̀rọ̀ àsọtán ọ̀rọ̀ African TV là ń sọ ọ̀rọ̀ rìsíìtì pọ̀ ńlẹ̀ lọ gbé wọlé àwa jẹ dragging láìṣẹ̀ láìrò ẹni yẹn wá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwa wá jáde pé àwọn oṣòlè ẹni tó jólè gangan tó yẹ kẹ́ ẹ mú àsọlè ẹ mú àwa sọ̀rọ̀ pé ó lè lélẹ̀ káyé rí kó lè ní kíní yẹn wá escalate gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ẹ̀dẹ̀ surround ẹni yẹn ẹ̀dẹ̀ béèrè question
ẹ kò bẹ̀rẹ̀ sí ní blame mi ni gbogbo wa là ń jà fa là ń bá African TV jà là ń ṣe kinní kan ṣé ìjà general náà kọ́ la ṣe ń jà ni kí la African TV bá mi jà fún abẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tán ni wọ́n lọ competition against mi ni wọ́n náà fẹ́ kí n kúrò lẹ́yìn àdúrà kó lè wá parọ́ mọ́hùn mi ṣé jà mi ni ẹ̀ ń jà ni ìjà gbogbo wa lẹ́ ń jà kọ̀sùn mo ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ ní ìjà ẹ̀ náà là ń gbé kíní ìjà mi kọ́ lẹ̀ ń gbé kò ń ṣèjà mi lẹ̀ ń gbé ìjà gbogbo wa náà lẹ̀ ṣì ń gbé kọ̀sùn tó bá jẹ́jà mi lẹ̀ ń gbé ẹ̀ ní wo àṣìṣe mi láti tú mi síta láti bú mi níta gbangba ṣé Wùnmí ò ti ṣàwọn mistake mi ni àṣẹ wò pé ká wá síta ká máa yẹ̀yẹ́ ká máa wá bu bọ̀ táwa ń ṣe wàhálà kiri yẹn tàbá wá ṣe ní small thing ẹ máa bẹ̀rẹ̀ dragging mi ò tí ì bọ́lẹ̀ pẹ̀lú African television mi ò tiẹ̀ tí agree pa parí ìjà tí wọ́n ti ṣọ́bí mi àti woman yẹn cause èmi ò lè máa refine as president pé kọ́ máa bú mi wọ́n dẹ̀ ṣe gbogbo kinní yẹn ẹ̀ dẹ̀ béèrè question the same thing tẹ́ ẹ ṣe lè béèrè question lọ́wọ́ àwọn colleague yín àwọn lẹ́tí mọ̀ kẹ́ tó mà wá náà ẹ ti mọ̀ ṣá ẹ ti mọ̀ àbẹ̀fẹ́ kẹ́ tó wá mọ̀ wá tó bá ṣe nǹkan tó bá tiẹ̀ wrong tí ò bá da pẹ̀lú yín pẹ̀lú relationship tó wà láàrin yín bá ṣe máa ń wò yín bẹ́ ṣe máa ń ta síra yín right yín ẹ̀ ń ta wọn ẹ lè torí pé nǹkan tẹ̀ ń jẹ torí owó kẹ́ wá neglect àwọn èèyàn yín ẹ máa pẹ̀tù sí nǹkan ni tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ lè jà fún wọn ẹgbẹ́ ọ̀tún ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ bẹ òsì ẹ wo woman ojú abẹ ẹ ṣe fi ti woman yẹn ṣàríkọ́gbọ́n look at that woman èèyàn lèèyàn máa ń profile ara ẹ̀ look at that woman ojú abẹ a lọ sọ́tún a lọ sósì wọ́n á yín sọ̀tì ìyá yẹn ó tún sì máa wò ó pé jẹ́ kí n ṣe ìtọ́lọ́run ràn mí irú àwọn position yẹn ló yẹ kí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wá máa wà àwọn position yẹn ló ọjọ́ ọ̀la fẹ́ stop gbogbo rubbish yẹn ká máa take side a ní ìdá tí máa take side tá a bá ń take side ogun ni ó máa ń gbéyàn lọ ni wọ́n ní fracas ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn èèyàn ní gbogbo wa náà ṣẹfẹ́ yìnbọn fún wa ṣe bó ogun social media kan máa lára abúlé gbogbo ẹ̀ náà ni kò ju yẹn lọ màá tiẹ̀ wẹ́ lómi èmi ni mo gba ọ̀gá wálẹ̀ lọ́wọ́ woman kan tó ń pè ní dára mo máa ń sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ fracas ẹ̀ kò tiẹ̀ ṣe nǹkan kò jẹ́ mí rárá nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dífèmọ̀ ọ̀gá wa tó ń ṣe fracas fún wa dáadáa ò ní jàbọ̀ ó làbúrò tó gbójúlé a stop ẹ̀ kí la fi stop ẹ̀ mi ò lè ṣe 1% nǹkan tá a fi stop ẹ̀ fún nǹkan tẹ́lòmíì ti ń ṣe fún mi kí gbogbo wa má ti fi lè ká má ti fẹ́ sá lọ gan lórí TikTok torí ẹ̀rù máa bẹ́ lómi but a wò pé relationship yìí ọ̀rọ̀ Mohbad ó sì ní nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ àkọ́kọ́ wọn ì tí ì sin àti ìbẹ̀rẹ̀ kankan rárá. ẹ ní sùúrù ẹ má bínú mo fowó àtọmọdé yín lẹ́nu jókòó tadé ò ní ṣoríire bó ṣe ń wá fún King White yẹn ó ní pé ṣé King White daft orí ẹ dàrú King White tó ìgbà tán wá gbé ẹ látàbújá King White náà kọ́ ló pè ìwọ ló ṣì ó ungrateful bastard yìí ṣé King White kọ́ ló pè ṣé o mọ King White rí èmi kọ́ mo jẹ́ kó mọ King White èmi kọ́ mo mú ẹ wá sórí TikTok kó wá máa ṣe show kó wá máa ṣe justice for Mohbad òfò tó wá lé ayé ẹ wá ṣe ṣé mi kọ́ mo pè ẹ́ sí olórí burúkú wọn náà lá lórí pé kó máa ṣe justice for Mohbad lórí Facebook olórí burúkú aláyé báyìí ungrateful idiot King White ló bá wọn síta ìgbà táwọn ọlọ́pàá tẹ̀ sí ẹ láyé ẹ fẹ́ bàjẹ́ tó rọ̀dọ̀ tó bá wọn máa síta kò gbọ́ tó bá wọn kọ́ máa gbọ́ tó máa sọ èmi àti ẹ̀ lájọ lọ́rọ̀ yìí olóṣì olórí burúkú má ṣàǹfààní àwáyé má ṣe rere tó bá wọn kọ́ gbọ́ tó bá wọn kọ́ máa gbà. wúlẹ̀ bàtù at 49 gbogbo ṣe rí ó dàbí grandma 70 years old. ẹgbẹ́ take side nǹkan tó ní kọ́ máa sọ fún yín. nígbà ní jẹ́ bó ṣe wà yẹn èmi ni wọ́n fẹ́ máa máa síta. King White tó ń pè lé lọ́jọ́ ìní olórí ẹni gbogbo wa pátá olórí ẹ la jẹ́ èmi ilé mi jí lóru tí mo pe wọnú ọlá tó fi pé gbogbo àwọn kọ́ńtàtì ẹ̀ tó máa pè olórí burúkú olè afọ́fúnpẹ̀mí olè torí owó tí mi jẹ́ kó gbà torí ẹ̀ náà ló fi ń bá mi jà torí ẹ̀ ló fi di ọ̀tá mi lọ́jọ́ ìní gbogbo èèyàn ló mú ẹ ló lè when it comes to money jókòó o ní pedigree kankan o ní any integrity when it comes to money èmi ni wọ́n fẹ́ máa fi wọ́ ṣe kò ní yẹ ìwọ́n fẹ́ máa ṣe kí n kàn fáwọn tèmi àti gbogbo yín máa sun yín jẹ burn you guys are going to burn motherfucker o ní ṣoríire ìwọ ń wá jókòó tádé ó yá gbà
jókòó ikú pa ẹ́ èmi ni wọ́n fẹ́ máa fi pa kò ní jẹ́ kò ní bá mi dáa fún ẹ. wọ́n sọ pé Àṣàkẹ́ ló jẹ́ kí mi mọ Ìyábọ̀ Òjó Àṣàkẹ́ jẹ́ kí n mọ Ìyábọ̀ Òjó Àṣàkẹ́ jẹ́ kí n mọ Ìyábọ̀ Òjó ìwọ gbá kílíǹtì ni lórí fóònù mi àti ẹ Àṣàkẹ́ lájọ wà lórí fóònù pẹ̀lú Ìyábọ̀ Òjó kí ló ṣẹlẹ̀ Àṣàkẹ́ sọ fún wọn hà ní ẹni tó lọ fi tìrẹ yà ní ẹ olùlé ìfẹsọwọ́pọ̀ ẹni sùúrù lọ. kò ní jẹ ẹni sùúrù ìfẹsọwọ́pọ̀. olùsí ungrateful bitch you fucking ungrateful bastard. ó ṣá ẹ jẹ́ kí n round up jàre kí n lè máa move lọ sí sáìtì mi ṣe rí mama sita òótọ́ ọ̀rọ̀ ò lè sọ pé kéèyàn má sọ òun èmi ò ń bẹ̀rù dragging ẹ̀ lè drag mi látẹ̀nídọ̀là bọ̀ ṣe rí òótọ́ tí mò ń sọ yìí àtúnṣe ń padà bọ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀ mọ̀ ń pọ̀rọ̀ tèmi ọ̀rọ̀ àgbà ni bí òṣè lówùúrọ̀ àṣẹ lọ́jọ́ alẹ́ nǹkan tèmi fẹ́ sọ fún yín ni pé lẹ́fù àwọn màmá ojú abẹ yẹn òun ló yẹ kẹ́ ẹ tóra yín sí ẹ nídìí gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ ẹ má máa gbèjà èèyàn kàkà kẹ́ gbèjà èèyàn ẹ béèrè lọ́tún ẹ béèrè lọ́sì ó máa ń fúnyàn ní iyì ni kò kí ń mẹ̀tẹ́ báyàn bọ́tẹ́ ẹ bá ti ń gbèjà èèyàn ẹ máa tẹ́ bá ti ń gbèjà ẹnìkan fẹ́ nìkan láì béèrè èèyàn àgbà ọ̀nà àgbà òun wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́ pòsíṣàn tèmi tó yín sí òun lèmi sọ fún yín àná tọ́dẹ̀ ni mò ń sọ fún yín mi ò tí ì wá pé bóyá mo wá embarrass yín àbí kíní but nǹkan tí mo rí pẹ̀ ń ṣe òun ni mò ń sọ fún yín ẹ ní àwọn kan tó yẹ pé wọ́n ń bankro yín tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá sọ òótọ́ hàn ní ṣe pẹ̀lú yín mọ́ ẹ gbàgbé owó ẹ gbàgbé anything ọmọlúwàbí ló ṣe kókó ẹ gbàgbé wọn ọlọ́run ló máa ń tọ́jú ẹ̀dá ọlọ́run ló máa ń rányàn síyàn tó lóore kan bá ń ṣoore fún yàn lọ tó bá stop tí ò bá ṣe mọ́ torí kò gbèjà rẹ̀ àbòsò tọ́ ọlọ́run agbẹ́lómi dìde kò ní ká wá sáyé tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe kó wá jìyà but ẹyẹ máa take side torí pé tí wò páwọn tí yín wà ń bẹ̀ tẹ́ bá dá sí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ jẹ́ ń tún lọ dá sí kí n fi gba ṣáìn ìyẹn kọ́ ni kókó irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọn kì í last wọ́n máa ń fi irú yín parí ìjà gbẹ̀yìn ni ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ jọ ń ṣe yìí ẹrù bí nǹkan ń parí ni wọ́n máa padà sọ̀rọ̀ yín láì dá ni tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ torí wọ́n á wò pé tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sáwọn náà torí nǹkan tẹ́ ń jẹ nǹkan tẹ́ máa ṣe nìyẹn ẹ má torí nǹkan tẹ́ ń jẹ kẹ́ bá nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ́jẹ́ and I will tell you the fact ẹ bá bú èmi dọ̀là mẹ́ta kò sí èbútọ̀ ti bú mi rí ẹ lè búyàn tó kọ́ńfì náà ẹ̀yin sì lépo lójú díẹ̀ kọ́ńfì ò lépo lójú kọ́ńfì ti bú mi ó fẹ́ bú mi tó ọ̀sẹ̀ kan tí ò fi dúró ó tún gbé wúró ó tún gbé ẹran sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi at the end of the day ṣé kò sú nígbà tó ṣe show tí mo kàkà kí n attack ẹ̀ mo sọ fún ni pé ẹran tó lọ gbé yẹn ó jọ mí gan níbo ló ti rẹ́ran yẹn òun náà padà ń rẹ́rìn lọ́dọ̀ ẹ̀ ni tó bá ń ṣe live lọ́wọ́ tí n bá jáwọ́ live ẹ̀ tí mò ń wine ẹ̀ King White mi ò mọ ẹ rí o má kó bá mi o ìgbà yẹn lọ́mọ náà tún ti ń fún mi lówó o ṣe rí ọpọlọ téèyàn fi máa ń jagun nìyẹn kó o bú mi dọ̀la mẹ́ta nǹkan tèmi ń ṣe ni mo máa ṣe lọ òótọ́ tí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ yẹn òun mo máa jẹ́ kó wọnú orí ẹ̀ so òtítọ́ yẹn gangan òun ló máa ń lékè ẹ gbàgbé bóyá ẹjọ́ ń jà àbí anything but nǹkan tèmi observe nípa yín òun ni mò ń sọ yìí tí mi ò bá ní good relationship pẹ̀lú yín mi ò ní máa sọ gbogbo eléyìí ẹ rí pọ́n ṣàdúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún mi ẹ tí ẹ pè àmú máa rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ló yẹ jẹ́ òkè á máa ṣẹ́tù ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ àṣàgbàlagbà the next thing ẹ kọ̀ lọ́n ṣáìdì wọn ni kí lẹ fẹ́ gbà kí lọ fẹ́ fún yín gbogbo àwọn tẹ̀ ṣáìdì yẹn wọ́n tún lè padà wá síbí lọ́la kò sí ìbọ̀rọ̀ Mohbad ni ta ló lè mọ̀ pé Pinky àti Bufex lè lọ máa jókòó sọ́dọ̀ tèmi àwọn ọgbọ́n ló ń sọ fẹ́mi gbà pé tá a bá rí yín ọjọ́ tí mo parí ìjà pẹ̀lú tèmi gan-an inú bí Pinky débi pé ó yọ mi lójú but at the end of the day kí ló padà ṣẹlẹ̀ ẹ̀tọ́ ni ó máa ń yí kò dẹ́ ń ṣe pé mo fi ń blame ẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ ó máa dọ̀tá ẹ ọ̀tá ẹ ó máa dọ̀rẹ́ ẹ bí ilé ayé ṣe máa ń yí nìyẹn so nǹkan tá a bá ń ṣe nú ẹ̀ òun ni ká ṣọ́ra ṣe ẹ má jà máa take side ẹ jà máa fàyè àyè ọlá sílẹ̀ mama sita ẹ fàyè ọlá lẹ̀ kò dẹ́ ń ṣe nǹkan tó dáa fún irú yín ọ̀rọ̀ dragging kan lélẹ̀ reality ni mo ń bá yín sọ ẹ máa béèrè question kẹ́ tó máa take side ẹ parí ìjà ni ẹ má dájà sílẹ̀ ẹ bá àwọn èèyàn ọ̀rẹ́ yín làwọn òòṣà
ẹ ti jọ ṣàjọṣe rí, ẹ ti ṣe fúnra yín rí, ẹ ti jọ wà dáadáa rí, no matter nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀, ẹ lè tó bá ṣe nǹkan tó bá rọ̀ ẹ lè blame wọn kẹjọ tọ́ síra yín lójú ní kọ́nà, kò ń ṣe ní gbangba. Ẹ dúró nìyẹn pé ẹ má wọrí mo wà lẹ́yìn ẹ, èmi náà ṣe fún àjẹ́ kí n fèsì wọn kọ́ dáwó. Ẹ má bínú because Jókòó ń gbọ́ yín ó dẹ̀ ń play yín lórí Facebook àti TikTok. Now Jókòó Tádé ìwọ wá fi gbogbo nǹkan tó ní nílé ayé ẹ̀ búra sí nígbà nǹkan tí King White sọ yẹn pé kò kì í ṣe òótọ́ wípé ò ní èèyàn tó ń bá ń kúrò lẹ̀. Okay, tó bá wá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ 500,000 tó fún ẹ lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ owó ohun mi ǹjọ́ fowó yẹn jíṣẹ́ Jókòó Tádé àwọn èèyàn tó ń rí ẹ̀pọ̀ wọn wá tó ń trust the same trust tó ní nínú wa tó ń fún ẹ ní owó Jókòó Tádé olóṣì ó lè tó ń fún ẹ lówó lẹ́yìn ṣòkòwò jíṣẹ́ ìwọ tó wá parọ́ lórí Facebook o tún sọ pé ìwọ wọ́n pè ẹ́ l'Àbújá torí kéèsì Dorcas kó wá support Dorcas Jókòó ò ní ṣa nǹkan tó dáa jẹ olórí burúkú torí ọ̀rọ̀ ọjà àbèjì ló ṣe lọ sí Àbújá ìgbà tó dẹ̀ dé Àbújá náà kó tó di pé ó dé Àbújá olóòlówó mọ́tò wọ́n fún ẹ lówó tó máa fi wọ flight lọ sí Àbújá Jókòó wá parọ́ kó wá gbogbo nǹkan tó ní kò fi ṣépè ìwọ olè ọ̀pọ̀n olòṣì alọ́kọ́lóhun kígbe ó ní ṣoríire ìwọ tó ẹ pé tó bá ti nídìí help èèyàn gbogbo èèyàn ló máa sábà ìwọ fẹ́ máa wá kó wá máa spill trash torí pé o fẹ́ gan fight o fẹ́ gbèjà èèyàn olòṣì torí owó tí mi jẹ́ kó rí gbà kọ́ ni ló ṣe mú mi lọ́ta ẹ̀ lẹ́nu kò ní bá mi jẹ́ èmi ni wọ́n fẹ́ máa fẹ́ wálẹ̀ sí o rò pé ayé àtijọ́ ni ti máa ń dákẹ́ wọn á ní kí n dákẹ́ kò ní jẹ́ tó bá wà fire for fire ni ikú oró pa ẹ́ Jókòó Tádé ó máa ṣánkú lójijì bá já ẹ̀ ṣe kú ni olóṣì yá ajá ó ní ṣoríire owó tó ń gbà lẹ́yìn gbogbo owó tó ń gbà lẹ́yìn ègbó náà ló fi jíṣẹ́ ìwọ fi Dorcas gbowó online ni ó fi Dorcas gbowó online kéèsì ara tiẹ̀ ló lọ ṣe nà ó lọ dá sí ti Dorcas ó lọ ṣe yan fún ẹni bíi ká kò ní bá mi dá fún ẹ ó wá ń gbé òun gbé King White ṣe pé lọ́jọ́ tèmi kò ní jẹ́ àfi tí King White ò bá ṣoore fún ẹ rí tí ò bá dúró fún ẹ rí nga ó lòṣì ó lè abirùn ó bó ṣe rí ó dàbí mọ́kímọ́ mọ́gidi ẹ̀gbọ́n olè ó ní ṣoríire. Tèmi ṣáà ni pé mama sita oúnjẹ mi tèmi ń fún yín lọ́wọ́ yìí ẹ lọ yíwà padà kẹ́ change ẹ má rò nǹkan tẹ̀ ń jẹ o ẹ má rò ẹ gbàgbé ẹ gbogbo nǹkan tá a máa jẹ yẹn ilé ayé la máa filẹ̀ sí kò sí tó máa bá wa lọ sọ̀rọ̀ náà jàre ẹ gbàgbé ẹ má jẹ́ kí inú yín máa dùn ju pé ẹ ná àwọn fáǹsì tó ń fún yín lówó bóyá tó ń support nǹkan tẹ̀ ń ṣe irọ́ ni o kò sí èèyàn kan tó ń support yín àwọn ọlọ́ máa padà ṣìfowó yẹn bu yín pé ṣẹ́ni tó yẹ pé tó bá ti fún níye kan á máa jàjà fọ́jú lọ ni fáàtì ni mò ń sọ fún yín àná òótọ́ ni mo dẹ̀ sọ fún yín tẹ́ ẹ bá ṣe sí sàkánì mi ò ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bọ́ ṣe sí sàkánì mi mo dẹ̀ rí yín bíi pé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yẹn kò ń ṣe nǹkan tó wọ̀ tẹ́ láti ṣe ẹ ní ìdẹ̀ láti ṣe tèmi bá jẹ́ ẹni tó stupid ni tí n bá fẹ́ hùwà bẹ́ẹ̀ ṣe hùwà yẹn ìgbà tí wọ́n kọ́ tó ti petition yín tó ti parí gbogbo iṣẹ́ mi ò ní cancel ẹ̀ náà gbogbo petition kan tó ti kọ ṣẹ́ mi wọ́n sì máa gbé yín lẹ́mìí gbóná àná àwọn evidence dẹ̀ wà tó lè fi hold yín bọ̀ mú láti paná kinní yẹn ni pé gbogbo wa jọ wà ní wọn gbọ́dọ̀ ṣàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn yàtọ̀ sí tó ṣàǹṣe irú ò gbọ́dọ̀ lọ kò gbọ́dọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ settle ẹ̀ so anything tẹ́ bá ti rí bíi wàhálà tó tiẹ̀ tún wá jáwọn èèyàn yín kọ́rọ̀ Mohbad tó délẹ̀ tíjọ́ ń ṣe kò yẹ kẹ́ wá take side torí pé ẹ ti wò ó pé ẹ láwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ yín tẹ́ bá ti fi lè support wrong kìíní no ẹ nídẹ̀ ẹ gbàgbé iyì kọ́ àpọ́nlé kọ́ ẹ lè kàbùkù lórí òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ má wọ́rí èèyàn tó bá kàbùkù lórí òótọ́ ó máa ń padà níyì nígbẹ̀yìn bó ti wọ́n tó bá kàbùkù lórí irọ́ àbùkù yẹn máa ń padà permanent mọ́yàn lára débi pé ẹni tó ń ṣáìdì yẹn ó máa wá padà wù ẹ́ pé èèyàn burúkú ni ẹni mo ṣe nǹkan tó wrong ńgbà yẹn kò bá mi sọ tọ̀rọ̀ ó tún tì mí ni pé kí n máa jó lọ òun wẹ̀yìn mi àìmọye nǹkan tó lè sọ problem a lot of things tójú mi rí gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn mo máa wọn tó ń pè mí lábẹ́lẹ̀ ó máa nǹkan wà tí n bá fẹ́ rí àti yeye tó bá ti pè mí bẹ́ẹ̀ máa hànà wọn mi ò níṣẹ́ ní tèmọ́ àpọ́nlé nìyẹn irú position yẹn ló yẹ kírú yín wà kírú àwọn yẹn náà máa pè mí
kán wá lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ń ṣe yẹn èmi náà bọ́ sọ́wọ́ máa ṣì wà o. jókòó rìsíìtì wà lẹ̀ gbogbo owó tó gbà rìsíìtì wà lẹ̀ kó ṣì lọ òní rí bá ti ṣe òní rọ́nà gbégbà bó ṣe ń ṣépè yẹn kí n gbọ́ ìṣẹ́ má bínú mama interrupt òní ṣe oríire jókòó rìsíìtì pọ̀ lẹ́ẹ̀bí ìgbà kò ní jẹ́ ó jẹ́ pé mi ó játa mi ó lè alátẹnu jẹ ṣèbí torí ìwọ́n sọ́nsìn pé tẹ́mi ìfẹ́ lówó ó lè gba nǹkan tì lọ́wọ́ tẹ́mi ìwọ ò jẹ́ pé mi ò játa mi jókòó gbogbo owó tí mo ná fún ẹgbà tó wà ní prison tó yẹ kó kú sí yẹn ó máa bí ẹ olórí burúkú olè ọ̀fọ́n mo fún ẹ lówó mo bọ́ àwọn ọmọ ẹ olórí burúkú ọkọ ẹ gan tún gbowó lọ́wọ́ mi mo fọ́kọ ẹ lówó kò ní bá mi jẹ́ mo tún sánú owó lọ́jà ẹ ikú pa ẹ olóòṣì epo mi àtàtà mi máa bí ẹ ṣó ló ya wèrè ní 100,000 tó fún mi tẹ́mi fi ṣe sàrà adúrú owó tẹ́mi ṣe fún ẹ èmi lèmi jẹ́ kó gbà ẹ kúrò ní prison ò ní ṣoríire ìwọ wá sọ fẹ́mi pé mi ní court case mà lèmi sì ní wọn máa ṣe fẹ́mi final judgement ìwọ ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí jókòó tẹ̀wọ̀n ikú máa pa ẹ ní ò ní ṣoríire èmi wọ́n fẹ́ máa wanu sí láàárọ̀ kùtùkùtù kò ní jẹ́ on the first yìí ó máa bá ọdún yìí lọ ni tó bá sùn báyìí ò ní jí wúlẹ̀ bàǹtù ó ní ṣoríire bó ṣe wáyé ikú máa pa ẹni tó bá pé wá ò ní pé lọ èmi ni wọ́n fẹ́ máa pariwo mọ́ ó ní ṣàǹtórà jẹ olórí burúkú àgbàjà wá dalérú bí kò bà nǹkan jẹ́ kò da nǹkan rú òun nìkan ló mọ̀ èmi ni wọ́n fẹ́ máa threaten kò ní jẹ́ Osha, ẹ calm down jàre ìyá mi. Finally nǹkan tèmi kọ́kọ́ máa sọ fún gbogbo wa ni pé ṣe rí wàhálà èèyàn kan tó bá ń lọ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká máa kọ́gbọ́n bẹ̀ o ẹ má jẹ́ ká kọ́ fi wọ́tọ̀wọ́tọ̀ àbí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ká kàn máa fi iṣu sùn ká máa fi para láì kọ́gbọ́n bẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa kọ́gbọ́n ká mọ orú ọ̀rẹ́ tá máa bá rìn ká mọ orú ẹni tá máa bá ṣe understand èmi dẹ̀ máa tún rọ àwọn pípù yẹn most especially àwọn èèyàn máa ń tìyàn ni ìwé tó bá rẹ́ni tó bá ti ń tiẹ̀ pé kí ló fẹ́ sọ anything tó bá tún ní kó yá kó máa gbé bọ̀ ọ̀tá ẹni tètè sá ẹni tó bá ní advice yìí kó tètè máa mú lò orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà lọ àràbù sì máa ń da tí wọn rẹ evidence ṣóńpa ẹ but kàn máa fi evidence nǹkan síta against èèyàn kò ń ṣe nǹkan tó dáa o àwọn tó bá ń tì wá lẹ́yìn yẹn ń kọ́ ẹ jẹ́ kó gbé wá ìka èèyàn ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ mọ wéè tẹ́ lè fi pẹ̀tù láti fi lè sẹ́tù nǹkan ó bẹ́tà kẹ́ ẹ sẹ́tù kínní yẹn dàn pé kẹ́ máa wá ti nǹkan pé náà kò sí nǹkan tó máa ìrọ̀ nǹkan máa ń ṣẹlẹ̀ o kẹ́ni yẹn máa listen sí advice yẹn èmi náà kì í gbọ́rọ̀ advice bẹ́ẹ̀ o tó bá yẹ pé mo máa ń listen sáwọn advice ni màá ti ṣìwàwù léni o kò ọ̀rọ̀ mi ò bá tún ti wọ́ sí o irú inú tó bí mi tí mo fẹ́ lọ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nígbà yẹn ká ní mo ti ṣe ni ó lè affect career mi lọ́jọ́ iwájú o téèyàn kan bá ní lọ sọ kinní kan kò ń ṣe nǹkan téèyàn gbọ́dọ̀ máa listen sí wọn ìka èèyàn làwọn pípù yẹn o nǹkan tí mo yẹn ń gbè mú stupid man gbẹ̀wọ̀n Pythagoras yẹn dọ́là nìyẹn pé àgbàlagbà ọkùnrin tí ò mọ nǹkan tó yẹ kó máa sọ torí ẹnu ẹ ti dùn ìwọ tó yẹ kó sọ reality àbí kó yẹ kó pẹ̀tù sẹ́nìtì tó bá rí pé ó ń ṣẹlẹ̀ ìwọ ló tún máa fẹ́ lójú ìwọ ló máa ní wo àwọn obìnrin àwọn ìyá wa ní o tó bá tùrù wàhálà ni àwọn advice yẹn ló yẹ kó give èyí tó tiẹ̀ tún dóbìnrin bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ dà British ó make sense ju ẹ lọ cause mo expect pé bí màá nìyẹn èmi rò bí bóyá ẹlòmíì kan máa kàwé ó máa ní brain the next thing orí tó bá jẹ́ wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀ yẹn náà ní tèmi fẹ́ já ló máa ṣe ọkùnrin for that matter gbogbo kínní yẹn ló ń bí àwọn wàhálà tó ń lọ ó dẹ̀ máa máa ràn nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́bí tó máa dé sí àní mi kẹ́dẹ̀rẹ̀ mi ò bẹ̀rù ogun that is one thing about me mi ò ṣe tó máa ń bẹ̀rù nǹkan mo dẹ̀ sọ fún ìgbà yẹn pé tó bá ní ká gbé gentility wá mo bá mi lára mu bọ̀tẹ́ bá fẹ́ drag mi fẹ́ borúkọ mi jẹ́ the only thing torúkọ yẹn lè fi bàjẹ́ òun ni pé kí n ṣe nǹkan tán ni mo ṣe mo rí lára àwọn mẹ́sẹ̀ tó kà náà mo rí bọ́kọ tẹ́mi ṣe confess pé ó máa ń parọ́ mọ́ King White náà lára àwọn òótọ́ tọ́lọ́ máa ń fàyọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ nìyẹn because ẹni tọ́jọ́ ń sùn tọ́jọ́ ń jí ó mọ̀ pé ẹni yìí ń parọ́ mọ́ mi ó dẹ̀ sọ so bọ́lá ń ṣe máa ń jà fún yàn kò kí ń yí ẹ̀dá láyé yìí ẹ jẹ́ ká ṣòótọ́ o ẹ má jà torí nǹkan tá a fẹ́ jẹ ká gbọ́jọ́ làwa jẹ oúnjẹ máa tán o èèyàn ló máa kú o téèyàn bá dẹ̀ ti kú lẹ́gẹ́sì ẹ òun ló
ṣe kókó lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad iṣẹ́ tá a ti fẹ́ ṣe nù ẹ̀ pọ̀ torí ẹ̀ ló jẹ́ pé ọlọ́run nìkan ló lè sọ pé kúrò bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba nìkan movement ni tí wọ́n bá ti fi lè mú mi láti ọ̀gá ọ̀rọ̀ Abíọ́lá tí mi ò sọ movement ni o. etí tádì tí bá gbọ́rọ̀ ló ṣe oúnjẹ òṣìwò lórí burúkú ìwọlé mi gbé bíríkìlà sílé ó ṣàníṣẹ́ bíríkìlà tẹ́mi gbé sílé ìlú òyìnbó ló wà ó ṣàníṣẹ́ lọ́wọ́ ó níbi tó ń lọ láàárọ̀ ó níbi tó ó máa wálé àwa sùn àjẹun máa so oúnjẹ fún oúnjẹ òṣì olórí burúkú olóbò bíríkì ọkọ̀ ti àtàtẹ́tẹ́ ẹgbẹ́ kí n máa lọ bí iṣẹ́ kí n fi ilẹ̀ òṣà. olólùfẹ́ rìkọ́ọ̀dì olóṣì ibi tọkọ ẹ gambler fucking gambler ṣọkọ ẹ wà nulẹ̀ ó ti fẹ́ yàwó mi síta ọkọ tèmi dúró tì mí ni wo bó ṣe rí ìwọ ìmọ̀kìmọ̀jì ìwọ tó jẹ́ pé lórí burúkú ni ọkùnrin kan tó ẹ pé kò lè dúró tiẹ̀ ó lè rí èèyàn dúró tiẹ̀ ọmọ olórí burúkú wà á máa sọ pé wọ tó bá léèyàn kan wọ́n máa dún ẹ wọ́n máa ṣe gbá olóṣì olórí burúkú olóbò pure water ṣọ́kọ̀ tiẹ̀ dúró sílé ìwọ tọkọ ẹ tátẹ́tẹ́ kò ní ṣẹ́ gáràjọ ìlú lọ fẹ́ kò ní bá mi jẹ́ olóṣì bíríkìlà yẹn mo láì jí ẹ bẹ́ẹ̀ ó ń sábìsì mi déédéé ó ń fún mi lówó ó ń tọ́jú mi kò ní bá mi jẹ́ òní ṣoríire sórí ọmọ ẹni ọlá tán gbé gbogbo ẹ̀ síta yẹn ayé ẹ̀ bí ayé ẹ̀ ṣe bàjẹ́ sórí social media ìṣèbí wọn náà wọ́n disgrace ọmọ tiẹ̀ wọ́n ń bú ọmọ tèmi kò ní jẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ máa ṣánkú mú ẹ lójú ní jókòtàdé òní ṣoríire ikú ló máa pa ẹ́ dànù mọ́tò ló máa pa ẹ́ òní ṣoríire ọmọ mi máa bímọ ó ti bímọ fún mi ìwọ ló ní rí ọmọ bí ó rọmọ tọ àwọn ọmọ tiẹ̀ tó bá kó tó sọ há wọn ti sọ ẹ olóṣì olórí burúkú ó ní ṣoríire àwọn ọmọ ẹ máa dòkun mú ẹ lọ́wọ́ ní gbogbo bíkíbi tó bá ń rìn sí gbogbo ọmọ ẹ fídíò ọmọ ẹ wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì náà ṣebí fídíò ọmọ yìí gbogbo ọmọlúwàbí tó bí ṣọmọ ló bí yàn àbísúnwó ná ṣọmọ nìwọ bí àbísúnwó ná ìwọ tó lọ pímpù ọmọ ẹ fún Bella tó fẹ́ kí Bella do ọmọ ẹ kíní kan rádaràda tó dàbí ìmọ̀kímọ̀ bíi titi ẹ̀ ìwọ olóṣì olórí burúkú ìwọ tó bí aṣẹ́wó ọmọ tó ń ṣe runs lójú ẹ̀mí ẹ ọmọ ẹ ń ṣe runs ó tọrọ gbowó láti tọmọ ni ó rówó tọmọ ìwọ ọmọ tiẹ̀ ń ṣe runs káàkiri títì ni àwọn ọmọ ẹ bó ṣe ń gbé ọmọ títì ẹni ọlá bó ṣe ń gbé báyìí náà jù sílẹ̀ ìwọ jáde sí online ó bú àwọn ọmọ tèmi ó mọ̀ pé ó ti kọ́kọ́ wá owó ìwọ ló kọ́kọ́ wá fáwọn ọmọ mi kò ní bá mi jẹ́ ó rò pé mi ní fún ẹ lésì ọ̀rọ̀ ẹ àwọn ọmọ ẹ máa ṣòṣì wọ́n máa ráre kárí ayé ni gbogbo bíkíbi tán bá rìn ìdí aláàánú ò ní pàdé wọn sẹ jókòtadé mo ń sọ fún ẹ ìwọ tó bí àwọn aláṣẹwó lọ́mọ òun fún àwọn ọmọ ẹ píǹpù fọkùnrin ni ìwọ aláìní tìjú olè ọ̀lẹ jàgbà alọ́nilọ́wọ́gbà ìwọ bílíf kò lè máa bu ọmọ ìwọ iṣẹ́ òsàn ni wọ́n rẹ̀ látòkè délẹ̀ ìwọ ṣó òsàn ṣó wà òkè jókòó bọ àwọn ọmọ tó bí ṣó wà òkè ṣó rọ́mọ tọ́ àwọn ọmọ tiẹ̀ ò rí wọn tọ́ bìkọ́sí aláṣẹ́wó ló bí lọ́mọ bọ àwọn ọmọ ẹ̀ ń fòbò ṣẹ̀sìn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni wọ́n ń pín òbò wọn kúrọ̀ wọn náà ń pín káàkiri olórí burúkú ọlá pé mo bẹ́ẹ̀ flag picture ọmọ ìgbà kan tán blog àwọn ọmọ yẹn ó máa bí ẹ tó fi wá fọmọ mi láàárọ̀ yìí ọlá yẹn máa bí ẹ àdàbí máa bí ẹ olóṣì ungrateful idiot ìwọ fẹ́ máa bú ọmọ èèyàn ìwọ ó tọ́ sí ẹ lẹ́nu ìwọ táwọn ọmọ ẹ̀ ń ṣe rádaràda àwọn ọmọ ẹ̀ ń ṣe wọ́n ń ṣe nudity kiri wọ́n fòbò ṣe content ìwọ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sẹ́mi ó ní ṣàwọn tó dáa jẹ́ ikú ló máa pa àwọn ọmọ tó bí wọ́n máa ṣánkú mú ẹ lójú ni ó ní jèrè àwọn ọmọ tó bí ó ní ṣoríire ìwọ olóṣì èèyàn òfò yìí àbí fúnra ìrà ẹ̀ ọlọ́run ò ní pínlẹ̀ kan ẹ̀ olórí burúkú má ṣàǹfààní ẹni bí ìkà olè ní ẹjọ́ kò tádé olè ọ̀fọ́n ní alọ́kọ́ lóhun kígbe ìfẹ́ bá ń pílẹ̀ orin yẹn fún kò ní bá mi jẹ́ òní ṣoríire abirùn ẹ̀yin aláyé olúkúmuṣu ìwọ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ọmọ ṣé ó tọ́ sí ẹ lẹ́nu kí wọ́n mọ́ ọmọ bọ̀ ìwọ fẹ́ bí èmi ṣe fracas òun kí ọmọ bọ̀ ṣé ó tọ́ sí ẹ lẹ́nu ìwọ tó mú ẹ táyé ọmọ ẹ ti bàjẹ́ sórí social media gbogbo èèyàn ló mọ bí máàpù bo ọmọ ẹ ṣe rí ìwọ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ọmọ tiẹ̀ tí ìbí kan náà ìwọ tó jẹ́ pé àwọn àgbọn ayé ló bí sáyé àwọn ọmọ ẹ ò lè ṣoríire lójú ẹ ò lè jèrè wọn ò lè jẹun tó máa ṣe because òfin lànà àti ṣiṣẹ́ wọn òbò náà ń tà jẹun ìwọ fẹ́ pimp ọmọ tiẹ̀ fún Bella kò ní jẹ́ ìwọ náà fẹ́ kọ́ ọmọ tiẹ̀ fẹ́ celebrity aláyé polúkúmuṣu tán bá mú ẹ mọ́ wọn olórí burúkú ìwọ máa ní kí Bella ọmọ ẹ máa mọ Bella ó fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ dó Bella ayé ẹ ò ní dá ìwọ olóṣì ọpẹ láìkí ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló lọ bímọ síta ọpẹ láìkí ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló lọ ń dóbò ń ta olórí burúkú
alátẹnujẹ ibi tó ti ń jẹ nìkan ló mọ̀ tẹ́mi ń fún ẹ ní tọ́rọ́ kọ́bọ̀ torí ẹ̀ náà ló ṣe fí òpó lè dá sí ó lè ìwọ ìyàwó onítẹ́tẹ́ gambler wife kò ní bá mi dá fún ẹ ò ní ṣoríire. Don't tell me to let it go. Someone is cursing my child. You are telling me to let it go. Please don't vex me. Alábòsí èèyàn òfò. Ṣebí bó ṣe ń lọ rìkọ́dù ọkọ ẹ̀ níbi tó ti lọ ta tẹ́tẹ́. Ọkọ ẹ̀ tún lọ sí pátì Ìyá Ìbàdàn. Ó mọ tí ní kúrò ó mọ tí yóò bá kéèyàn kọ́ alátẹnujẹ níwọ̀ àtọkọ ẹ̀ olóṣì ọkọ ẹ̀ gbọ́n tó ní tìjú. Ìgbà tó ń gbé ẹ lọ sẹ́wọ̀n olóṣì ọkọ ẹ̀ náà tún béèrè pé ẹ̀rọ owó jẹun àwa lásán. Sẹ́ǹdì owó sọ pé kò ní jẹ́ ó ní ṣòro wá táwọn tani. Èmi ni wọ́n fẹ́ máa fi wanu sí. Tó bá ní pàṣẹ ní èmi kan ní títì ẹ lọ́wọ́ ẹ̀ka ìjọba yá ara wa jẹ́ ikú pa òrò pé mi máa sá fún ẹ ni kò ní bá mi dá fún ẹ olórí burúkú èmi ni wọ́n fẹ́ máa gbé èmi òòṣà ni wọ́n fẹ́ máa wanu sí tó fẹ́ máa wá tán sí lára kò ní jẹ́ ìyàwó onítẹ́tẹ́ olórí. ẹran pẹ̀sẹ̀ mami. ikú pa ẹsẹ̀. Olè mami ẹjẹ àwọn àlọlé olè mami òòṣà 100 jókòó tádé 0 mami ẹjẹ àwọn àlọlé òsì tó bẹ́ẹ̀. Àwọn dókítà announcement àwọn dókítà Onídàmílọ́lá àti Ẹniọlá they tried all their best but we are sorry they couldn't do anything about it. They did all they could do, but sorry, they lost their life. Tó bá gbé ṣú ọmọ mi wá èmi gan máa gbé tọmọ ẹ jáde ọmọ fọ ọmọ ni ikú pa ẹ́ alájọ ní story lórí Facebook níṣẹ́ ikú pa ẹsẹ̀ gbé ṣú ọmọ mi wá tèmi náà gbé tiẹ̀ wá ikú ló máa pa ẹ́ ikú máa fọ́ ojú ẹ̀ ẹni tó bá bẹ̀ ó ẹ̀ níjọ ṣoríire ó ní ṣoríire ó máa ṣọ́kù ni ìwọ ló kí tọmọ bọ̀ láàárọ̀ yìí èmi náà máa wá fún ẹ ó ní ṣe mọ́ ó lòṣì kí ló kún iná ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí wọ́n ló kọ́kọ́ wá fún mi ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ ọmọ tó ń ṣépè fọmọ ó ní ṣoríire ó máa rámáyé tọmọtọmọ ni ikú ló máa pa ẹ́ dànù.
Please, Osha, kindly shout MFN name to wake up, please. Okay, I'm awake. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ti doze. Olórí burúkú jókòó táwọn ọmọ ẹ ti tòkú ayé tó jẹ́ pé tòbò jẹun ni wọ́n ìwọ tó bí àwọn àṣànà àwọn ọmọ òṣì àwọn ọmọ orí street kiri tó yẹ pé wọ́n ti dòkú ayé working cups mú ẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ayé tiẹ̀ ti bàjẹ́ àwọn ọmọ ẹ ti dòkú wọn ò lè rí nǹkan kan lè ṣe fún ẹ ò lè jèrè wọn wọ́n ti kú mú ẹ lọ́wọ́ pósí ló kù kó lọ gbé wọn sí square box báyìí ló máa jù wọn sí àwọn ọmọ ẹ ti kú dànù mọ́ ẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ tán lè ṣoríire ìwọ tó yẹ pé ayé tiẹ̀ ti bàjẹ́ o ti condemn oru ẹ pin àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ayé wọn ti bàjẹ́ olóṣì ìka èèyàn òfò àwọn ọmọ ẹ ti kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ wọ́n ti dòkú ayé mọ́ ẹ lọ́wọ́ èmi nìwọ fẹ́ máa sọ pé o fẹ́ máa fi kú dẹ́rùbà ó ní ṣoríire ikú pa ikú oró pa ẹ́ olórí burúkú wọ́n ṣàǹfààní kó sì lọ abirùn orí bí àmú ẹ̀bà ṣé weight loss tí mò ń ṣe ló ń dún ẹ̀ ìwọ náà dẹ̀ lọ jò olóṣì fatty acid ti pa yí ẹ̀jẹ̀ olóṣì onífàtì nínú liver wọ́n máa gbé ẹ lọ sí hospital wọ́n máa lù ẹ́ kiri ni hypertension ló máa pa ẹ́ ò ní ṣoríire jókòó. If you want to bring it, I'm ready for you. Ó ní ṣàwọn tó dáa jẹ.
kan ni ó láwọn tó gba mọ́tò yẹn nìyẹn ó wá ní ó ní kí ló yẹ kó fún àwọn pípù tó gba mọ́tò yìí ó wá dúró ó wá ní àwọn àdẹ lówó lẹ̀ ó wá ní kọ́ lọ pé bóyá dpo ló ní kọ́ lọ pè wá dpo yẹn wá wọlé ìgbà tó wá wọlé wá bèrè láì pé kí ló yẹ káwọn ṣe fún àwọn pípù yìí ìyẹn ni pé wọ́n ṣẹ́tù wọn létà náà ó ní no ṣẹ́tù wọn létà bò ó ní you are settling them now ó ní because wọ́n ṣe dáadáa ó ní give them 150,000 ó ní give them 150,000 ó ní dpo you take 50,000 ó ní the rest five people you take 20,000 táwọn yẹn bẹ́ẹ̀ nígbà tí inú wọn dùn tó bá tó fi dídá ìtọ́ pé wọlé yẹn ni kò ní sí nǹkan kan tó máa fún àwọn pípé yẹn bọ̀ sí fi nínú onígbà give them 150,000 so ṣe ti rí so àwọn ọlọ́pàá tó wọlé nìyẹn kò sí pé wọ́n arrest anybody we were so happy we were comfortable we charge àtàjì fóònù àṣebóṣe wùwà lọ́fíìsì commissioner of police we were entertained amúni aláṣírìtì ọkàn wa balẹ̀ ká ló alábíóbíó kò sí nǹkan kan tó ju arrest àwọn tó wọlé yẹn mà lọ́rọ̀ pé wọ́n wọlé yẹn wọ́n lọ gba mọ́tò ní rọ́bì ni tó yẹ ẹsẹ̀ tí wọ́n arrest wa o. wọ́n ní Yọ̀mí pé àwọn yẹn wá fẹjọ́ Yọ̀mí sùn pé ó yẹ kí pé àwọn kan náà sọ pé ó ti ń wá Yọ̀mí sá lọ ni ibi wọn ti lè ṣe ẹjọ́ tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yes ma wọ́n mú yẹ́sà ní síbi lóògùn Yọ̀mí yẹ́sà ní síbi lóògùn Yọ̀mí. wọ́n ní DPO sọ wípé òun láìpẹ́ lùwà tó wù kíní kan kìnìún kan wọ́n ní yẹn náà fẹjọ́ dé pé torí àwọn yẹn wá fẹjọ́ Yọ̀mí sùn ni pé wọ́n wá sọ gbogbo bí wọ́n ti ní pé kí Yọ̀mí wá tí Yọ̀mí ń sá ní police station pàǹtí ìgbàlódé tó dé ìwà ọ̀dà ni mo fi pè é pé sẹ́ ọ̀pọ̀ ni àwọn tó wá pàǹtí orí rẹ̀ náà ṣe wá. Immediately mo dẹ̀ sẹ́ni fídíò sí pé kẹ́ wò pé ṣẹ́tìrí wa pé kò sí anything wa ìwé comfort kò sí nǹkan kan àjọkò odidi cp fi wálẹ̀ kò sí anybody gáàdì wọn fi ọ́fíìsì lẹ̀ fún wa tó lọ tó padà wá bá wa ní mà. tó yẹ yín mà so kò sí pé kò sí ẹni pé ọkọ mọ̀ tó wá arrest anybody the only police people tó kéwì tí mo sọ fún yín yẹn mà àwọn tó gba mọ́tò ní they were on uniform wọ́n gba mọ́tò ní robbery because bí àwọn ṣe sọ nìyẹn ó ní settle them with 150,000 naira. So kò sí pé bóyá pé wọ́n arrest they were placed next to olóògùn Yọ̀mí the man respect Yọ̀mí máyà wá sọ kí nìkan pé rísí tó ń ṣe ni pé kí kó má ṣe rally yẹn ni pé at the end of the day pé tá a bá ti máa bẹ̀rẹ̀ rally ní Maryland ní pé tá a bá ti máa rìn bóyá rìn láti Maryland ká tó dé bíríìjì àti pé 1,000 people ipa àwọn tó dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n fẹ́ ṣèkà at the end of the day pé wọ́n á lo opportunity yẹn láti bá torí ẹ̀ka wọn ní kù rẹ̀ sì sọ gbólóhùn kan sẹ́ẹ̀ wọ́n ló sọ pé rálì ni ò ní ṣe ṣe. ṣé ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ fa burú lọ́dún fi wá wá kí ni ìbùrẹ́ sì wá ṣe ní ibi tẹ̀ wá pé yẹn lánàá. ṣé wọ́n ti wọn náà làwọn náà là ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ló wá ṣe pẹ̀lú ẹnu owó tó ń dùn wọ́n yẹn kí ló wá ṣe. lẹ́yìn rẹ̀ ẹ má yìí fún òkè òkú wá lòun lọ sí ọsibítù orí ọsibítù òun gbé ní Kòròdú ọsibítù ẹ wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìkẹjà. bóyá gbà tí bóyá tó ti lọ gba iṣẹ́ tó lọ gba jùjú tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tó fẹ́ pé ní ẹ̀jù ló kù báwo lẹ́nu rẹ̀ ṣe rí sí ẹni bí ojú àpá sẹ́rí lára rẹ̀ máa tẹ́rà pa lára rẹ̀. Kò sọ ẹnu wọn yẹn ò bá náà jẹ́ mo fi sáà wo bí odi wọn yẹn ó sì ṣe àbáwọ̀ òun ló wà nínú píṣọ̀ tó sẹ́ẹ̀dì ńgbà yẹn mà because mo ṣe àti fígọ̀ ẹ̀ ló ọlọ́gbẹ̀ kan sí. ẹ̀jẹ̀ bá mi gan rí pé kò tí ì balance mà kò tí ì balance rárá kò tí ì wà ókè. ó sì ń gbọ́n ní àbí ó ṣe bí ìgbé kò tí ì wà ókè. ẹni kò jẹ́ wọn ló fi ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bí màá kó lẹ́nu bá máàsì ló fi bu ẹnu sọ̀rọ̀ máàsì gan ló fi ń bu ẹnu sọ̀rọ̀. bọ ẹnu pé ìtọ́ni pé kẹ́mi tán tágẹ́ẹ̀tì ẹnu bóyá ẹnu yẹn ni Ọlọ́run tágẹ́ẹ̀tì ẹnu yẹn ni. ẹnu
entertainment náà ìyẹn náà wà ń bẹ̀ lawyer for government ìyẹn náà wà ń bẹ̀ gbogbo wọn ṣàwà ń bẹ̀ wọ́n introduce ara wọn. After the introduction Sansitu bá dìde ó lóun fẹ́ call attention court sí nǹkan kí ni attention tó dẹ̀ fẹ́ kọ́ ni pé ó ní kán wo ó ní wọ́n gbé corona city sílẹ̀ lórí ikú Mohbad ó ní a sì wà lórí findings ó ní a sì ń wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní corona city is a finding part ipe ibi tó ti ń wá àwọn tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní corona inquest wà fún ó ní náà kéèsì ti wà bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn kóòtù kan ó ní wọ́n wá gbé Sansitu ṣàbẹ̀ sí ní kóòtù àwọn ibi tó wà nínú wúmọ̀ ẹ̀ kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ kéèsì ẹ̀ bọ̀bà títà ti Sansitu ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kóòtù àwọn ó kóòtù bóyá bíi afẹ́ tó ọ̀nà mẹ́jọ nínú ìwé òfin Nàìjíríà pé nǹkan báyìí báyìí ló yẹ kó ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí báyìí ló yẹ kó ṣẹlẹ̀ pé so pé definitely pé wọn ò recognize iṣẹ́ corona inquest wípé wọn ò recognize iṣẹ́ my lord nìyẹn níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ti àwọn tó jẹ́ pé wọ́n pè ní suspect which is Naira Marley, Sam Larry, Primeboy àwọn òótọ́ dárúkọ wọn wípé DPP ti set wọn free while the case is still on and the corona inquest so pé báwo ló ṣe wá ń gẹ́ẹ̀tì fáàtì àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ my lord wá ní pé òun ti understand tẹ́lẹ̀ òun kọ́kọ́ èké ìṣẹ̀bọ̀ létà olóòtú iye òun pé kò sí nǹkan tó lè bá òun sọ pé Naira Marley, Sam Larry pé gbogbo gbọ́dọ̀ appear ní court wípé they will have to come and say their own because corona city is a fact finding place ó ṣáà sọ tiẹ̀ Sam Larry wá ní Sam Larry àwọn others náà àwọn náà kí lẹ́yìn pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n sì kéèsì sí wàá bíi pé báwo náà yẹ máa ṣẹ́ẹ̀kì àwọn tó pè ní suspect àwọn tó kù náà ṣáà sọ̀rọ̀ wọ́n á kúrò lórí ẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà Felicia pé kí ló dé tí wọ́n wá ní pé any appearances wọ́n wá ní pé kí ló rúkọ àwọn tó bá fẹ́ fi àwọn tó máa testify pé kìíní pé ṣé ó wà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà Felicia pé kí ló dé tí ò wá wọ́n wá ní pé àwọn ń try àti gba ìwé kan ní pàǹtí ni lọ́dọ̀ àwọn pàǹtí pé sódà pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n lè protect ọmọ yẹn ipe kọ́ máa lọ lù ú pa àbí kọ́ máa lọ ṣe léṣe ipe so they are looking for papers tó máa fi support ẹ̀ tó ń fi ní ṣe ní nǹkan kan ìgbà tí ó wá sọ̀rọ̀ yẹn wúmọ̀ ẹ̀ wá bínú ó wá ní kí ló tó máa sọ bẹ́ẹ̀ fún un pé the last court sitting ó tó di pé wọ́n lọ sí sabbatical leave tí wọ́n lọ yìí wípé òun ti provide ọlọ́pàá méjì tó jẹ́ pé mọ́ọ̀tì náà wọ̀ tó máa protect nọ́ọ̀sì yìí ṣara wípé tó àwọn aráàlú ń bínú pé bọ̀ òun ti make arrangement ipe kọ́ máa bá wọn sọ pé ó yẹ kí ló mú wọn tí wọ́n jẹ́ kí nọ́ọ̀sì yìí ṣara ó yọjú sí court látijọ́ ẹ̀ ipe ó yẹ kí ó ti wá síbi ìbò ti wá sọ tẹnu ẹ̀ látijọ́ ẹ̀ lọ́yà ṣáàṣì ọ̀rẹ́ ṣáàtì bínú tó yẹ kí wọ́n jọ fà mọ́ra wọn lọ́wọ́ pé ó yẹ kó ti wá 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 ó ṣáà promise pé òkè next appearance pé ó máa yọjú which is ó ṣáà ní kó máa yọjú pé next sitting pé ó máa yọjú george wá ní pé tí Naira Marley àti Sam Larry tó bá wá pé that means pé it's going to declare search warrant fún wọn pé they have to come to the court lọ́wọ́ sọ èyí táwọn náà mọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ẹ̀ pé because orúkọ wọn ti wà ń bì kó yẹ kó kán wọn náà yọjú kó wá sọ tẹnu wọn so wá ní pé they have to come pé ó wá sí kí lọ́ọ̀yà wọn lọ jíṣẹ́ fún wọn pé they have to be here òun wá sọ pé òkè wọn wá ní pé wọn máa àjọ because kò sí anybody tó wá kò sí tẹgbẹ́yà kò sí anybody pé so wọn máa àjọ in case wá ní George wá ní pé because àánú ọmọ yẹn ń ṣe òun inú wá dùn everybody kan láti gbàgbéra kan pàtẹ́wọ́ nù kóòtù fún adérògbó ní títọ́kì láwà ká pàtẹ́wọ́ fún George ní pé àánú ọmọ yẹn ń ṣe òun ipe it's going to 2 years now tọmọ yẹn ti wà ní mọ́ọ̀k ipò yẹ kó ti lọ bẹ́rì ọmọ yẹn ipe so every week ló ń fẹ́ máa ṣe corona season báyìí every week ló ń fẹ́ máa ṣe corona season pé sódà á lè yá wọ́n lè tètè lọ bẹ́ẹ̀
ọ̀gọ́ ṣe pé nǹkan tó kọ̀ ọ̀gọ́ nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní pọ́ọ̀tì táwọn bá ti sọ̀rọ̀ ní pọ́ọ̀tì ó ní nǹkan tó fẹ́ gbọ́ nìyẹn ó ní bọ́dẹ̀ ẹ̀ ń sọ ọ̀gọ́gọ́ ta ó lóun ò ní interest sí wọn wípé sọ bó ṣe yẹ kó wà applicable fún everybody nìyẹn so we now declare pé okay every week ló fẹ́ kọ́ máa ṣe corona Ṣàṣìtù declare pé okay Friday is okay àwọn lọ́ọ̀yà gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti lọ́ọ̀yà spending ó lóun ní court case kan ní next week Friday yẹn tó yẹ kàn fi sí then woman ẹ̀ wá ní pé àwẹ̀ á ti wà ìpè so time tó bá máa choose kó má pẹ́ nígbà tí judge sọ pé kán wá ní 11 so at the end of the day wọ́n ṣàfisí wọ́n agreed on March 14th 10 a.m. so we tó máa wá sọ fún wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bọ́n ṣe kún Mohbad àbí kì í ṣe Mohbad ló ń kún anything tó bá ṣàṣẹlẹ̀ á lè wá ṣàlàyé fún wa dẹ̀bí kóòtù ṣe ṣáà bí jọ́ọ̀jì ṣe arise nìyẹn gbogbo aná dẹ̀ dìde gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí Nàìjíríà adẹ̀tẹ́rí bí àṣepọ̀ta nìyẹn gbogbo aná ṣáà adẹ̀jáde àwọn tó yẹ ká kí òkè Ṣàṣìtù wa lọ bá àwọn tó pa fóònù lọ́wọ́ wọn Ṣàṣìtù wa lọ bá wọn gbà á ṣàbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan lọ Ṣàṣìtù ní ká má wọlé wípé ọ̀rọ̀ ó ti ń débi tó ní ìtumọ̀ ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn gbàṣàṣe parí kóòtù lẹ́nu nìyẹn so gbogbo kómi kò dé kómi kò dá March 14 nígbà tá a máa tún lọ tá a tún máa mú ẹ̀sìn nǹkan tá a bá tún bá bọ̀ wá nípa orí ọ̀fẹ́ Christian ìsàdẹ́ni àbọ̀mẹ́rì yóò. Thank you so much. God bless you, ma. Ẹ sọ̀rọ̀ sí abẹ́ ìgbádùn sóòkan bí kan ó yá kalẹ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ fún gòkè wá ẹ kún iṣẹ́ ìyá mi ọlọ́ọ̀ni jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀kan nínú ètò ayé wọn ò ní fọwọ́ pa Jésù lónìí ìjàmbá àmì Jésù ẹ mọ̀ lọ́rí ẹ mọ̀ kọ́ orin ni gbogbo àìkúnú nínú ayé ìkọ̀ Jésù ìbànújẹ́ ẹ ní pasán ẹ ní parẹ́ tìrantìran láṣẹ ìdùbà ọmọ yìí máa làlùjọ́ náà yá yóò ní fọmọ ológun dá yín lórí ọmọ yóò ní kò pé ó yá kalẹ̀ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ fún gòkè wá ó wá sọ sí ọ̀rọ̀ tó sọ léde kí wọn náà wá fi méjì mẹ́ta kún fún ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ohun tó sọ sílẹ̀ fáwọn tó ti fún yín ní lámbà àti oríṣiríṣi irọ́ tó ti pa èèbú tó ti sọ oríṣiríṣi nǹkan tó ti irọ́ tó ti fẹ́yìn mí lórúkọ bẹ́ẹ̀ ló ti máa rí láṣẹ ìdìbà ó yá madamu lady ebony ẹsẹ̀ wẹ̀ ká mú àìsórí kan tẹ̀lé ẹ káàbọ̀ mà ẹ bá ní ẹgbọ́n sókè èso. Ẹgbọ́n mi ń sèkọ́ ní yes. So wọ́n sọ fún bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ní àìsàn ńlọ́lá olúwa ẹ̀ ṣe ìbọn God bless you. Ẹ̀yin náà lẹ́tọ̀ ẹ̀yin náà nínú òkun ìbànújẹ́ orí àtúnṣe every one of you ẹ̀ lọ́ba kan ẹ̀ sacrifice láti lọ kọ́ba tó wà ọlọ́run ọba ìmọ̀ ní ọtí ẹ̀ ṣe ìbọn nígbà. Àwọn ní kọ́mẹ́ntì sọ̀rọ̀ yìí ẹjọ́ sà ẹjọ́ mà àwọn tó lọ sí àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọdé wọ́n yẹ máa pẹ̀lú wíyàn lẹ́nu mi láti kí nìyẹn ẹ máa jẹ́ pẹ́lú náà máa fi pọmọdé ni wọ́n ọmọ ọ̀tọ̀ yẹ kó sọ àti ìbátọ̀ yẹ kó sọ so please let's stop kìíní ẹni tí wọ́n ti máa sáré máa foríṣiríṣi síbẹ̀ àgbàlagbà lẹni tó lọ síbẹ̀ yìí náà ọ̀ṣọ́mọdé ọmọ ọ̀tọ̀ yẹ káwọn sọ fún wa àgbàtọ̀ yẹ káwọn sọ fún wa ẹjọ́ ẹ stop ẹ ẹjọ́ abẹ́ you guys ó ti ń pọ̀ jù kò ní ẹ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣẹ́ gan ni fún nǹkan tẹ́ ẹ bá lọ and sharing from the person, you know. That's how my work is because we appreciate the judge here today. God bless her. I don't know about for you, wait, you need your double day to pay to wait, although so that I'm not so in the no. I never my first one in so that all it is shaking me, I move on. Because I want your phone, everything is fine. This way, you know, this and that. Everyone don't need to test night and everything. What they're listening to power, you'll be control to your law. I will land it. This is the idea. That everybody is just worried. You know, so stop please. Good job. You just drive over. Good job. Good job. I say sharp. Good job. You know, so go take my son here for now, man. I need everyone to shop. Police station no ma nípa gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ pa station lánàá bẹnu débẹ̀ mà. Ṣé mà ṣáà ní police station àwọn nọ́ọ̀sì tó ń sọ yẹn ní ẹ̀rọ kí mi ò ń tẹ́tí kọ́ àwọn nọ́ọ̀sì ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ. Ìyẹn àwọn positive people bá ti wá sórí iṣẹ́ òun ìsìtàtẹ́ni mo ti lọ sí mọ̀mí jọ́kẹ̀m tí mo ti lọ sọ́dọ̀ ilé nípa àwọn pàǹtí tó máa ń sọ yẹn ní ọba wọn fi kíkọ́
rọ́bìṣì ni nígbà pé wà pa pé kò sí kọ̀ọ̀kan máa ṣe ní kò tí wọ́n kò tẹ̀yìn kọ́lẹ̀ pa Mohbad ẹ̀ tí mo dáa kò sẹ́ tó gbogbo èyí tẹ́ lọ síbẹ̀ ọ̀rí yín géètì ilé Mohbad so wọ́n ti máa mú yín mọ́lẹ̀ so gbogbo ìyẹn mo sọ pé yẹn just géètì mi tó ti yẹ yín àṣírí ti fẹ́. ẹ tún náà ni nǹkan tó pọ̀ tún èyí jù ní pé gbogbo nǹkan kó lọ síbẹ̀ yẹn lánàá gbogbo kí ló ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ so gbogbo àwọn tó bá dáwọn ṣe kíní kan ọ̀dà ṣe kọ́kọ́ nìyẹn and ìtẹ̀wá fi yẹn fún bàbá Mohbad ó yẹ kọ́ ni wọ́n bẹ̀ lánàá lọ́sí tí wọ́n bẹ̀ lánàá yẹn èyí àwọn fáwọn náà fẹ́ justice nìyẹn that's it kò lè ṣe fẹ́ẹ́ pàdé mi kí ẹ̀kọ́ wọ́n kọ́ drive wọn wọ́n láti tí wọn wọ́n sábà gbọ́dọ̀ wù lánàá yẹn ó ṣe kọ́ ọ̀fẹ́ justice because I know was an opportunity for him láti jọjọ́ ẹ̀kọ́ fi ń pariwo pé àwọn ọlọ́pàá máa ń dé àwọn ìdàlú ní kíni kan yesterday would have been the perfect time tó máa lọ síbẹ̀ tó máa lọ sí kó sí wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ jọ sà bẹ́ẹ̀ báyìí gbogbo bẹ́ẹ̀ ló ti lọ sí ẹ̀kọ́ fi lé níbẹ̀ o orí báyìí mo lọ ẹjọ́ sà ọ̀yà wà lọ́jọ́ rárá ní kí ẹ̀rọ yàrá báyìí ní kẹ́ máa lọ ìṣọmọdé àgbàlagbà ní mú tó bá tẹ̀ ní kẹ́ máa lọ síbi ìkọ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ já síbẹ̀ so ó ṣe ṣe lánàá yẹn ó ṣòfin pé àwọn ọmọ ìbọn ogún ló ń dà mí lórí àwùjọ ìṣùfà làwọn lẹ̀ sí ogún ni làwọn àti òun jọ ń dà mí lórí iṣẹ́ ìkọ́ tó bá bá àwọn kí àpá tó bá bá ogún yẹn nìkan tó ń ṣe wọ́n báwa ṣe wà yà wọ́n kí àpá ogún wà láàrin bí wọ́n nìyẹn pẹ̀lú ojú bá bá káàkiri ìyẹn pẹ̀lú ọkọ̀ wa kí ló pa àwọn báyìí sórí ìbò táwọn wá ṣe ìlú kí ló pa àwọn báyìí bá wà gbogbo àwọn nọ́ọ̀sẹ̀sì ló kù kan sọ àti díẹ̀ díẹ̀ mọ̀ bí tó dé ìgbọ̀n díẹ̀ ní ìgbọ̀n kí ẹ̀ pàdé mi ìfúnná bá káàkiri wọn kí ló pa àwọn báyìí gbogbo ọ̀pọ̀ tó ṣe láàyè ó ti ṣọ̀kù ìpè ọ̀tọ̀ nípa bá wọn láti wá láti ẹ ṣe ìpọ̀lẹ́sì. ó dàbí mú àwọn blọ́gà wọn ẹ̀kúndẹ́ bá rí pè lánàá àwọn tí wù mí wọ́n wù mí gbogbo wọn lánàá níbi tán wà bẹ́ẹ̀ àwọn tí bàbá náà tó ń gún wọn wọ́n tún ṣe ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti wá dáná táwọn ti bí dáadé lẹ́yìn náà dáadé tí ẹ̀jọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní. ìyá rẹ̀ sọ ní sẹ́yìn àní wẹ́sítọ̀ yẹ pé àgọ́ mẹ́tò ti ṣíṣọ́ òwe ó ṣe ṣọ́ 24 hours lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe ṣọ́ 24 hours lórí pé kò ní pé ọbẹ̀ ṣe ráyè ọ̀ṣẹ̀ láyé pé lọ́kùnrin yìí jẹ́nà ṣe láyé ìgbọ́dọ̀ pé to feel them so they have paid them and after the pain the only thing they get. ní kí wọ́n máa máa rà sáwọn èèyàn ọgbọ́n wá tọ́ tó wá kó sóò lẹ̀ ọmọ ti ká jẹ́ ọ̀rọ̀ wáyé ọmọ wáyé gbogbo èmi dẹ̀ nígbàgbọ́ pé òótọ́ yẹn fún jáde òótọ́ yẹn jáde àti ìtẹ́kọ̀ ìròyìn mo nígbàgbọ́ pé òótọ́ wà nú ẹ̀ àṣírí dẹ̀ máa tú gbogbo wa lè ní ìsinmi because èmi fẹ́ sùn mo fẹ́ máa sùn dáadáa mo ṣàkóso ìgbà tẹ́yìn náà fẹ́ máa sẹ́yìn mo fẹ́ sùn lóde ìjọba sọ àwọn kọ́lọ̀ wẹ́lẹ̀ mi kọ́lọ̀ pààyàn ní ẹbí tí wọ́n náà wọ́n lè máa tẹ̀lé ṣe ṣó ní tó ń gbọ́ lórí àwọn afẹ́ sinmi àwọn afẹ́ justice kalẹ̀ ní sinmi ọ̀tá afẹ́ nìyí so táwọn yẹn ní àwọn ọ̀rọ̀ bá fà lọ́sọ̀ yẹn ní ìyá fi ṣe ṣe kí ẹ̀ but thank God for you pé mo sọ̀rọ̀ yìí náà lánàá lórí àjọ rẹ̀ ní dọ́là lórí àwọn oríṣiríṣi tó ń tẹ̀lé ní ìṣẹ̀wá nílẹ̀ olókùnkùn tó ṣe yín akẹ́kẹ́ ìṣẹ́ ti fọ́sí dájú pé olókùnkùn tó ṣe yín mo láti sọ pé ọlọ́pàá àwọn ará tó ń gbé láti máa fi máa kó so ọlọ́run ní ma túbọ̀ máa gbó tiwa and thank you so much you are a wonderful lady for staying strong ẹ̀yin gbọ́dọ̀ lọ́jọ́ káwọn náà máa wà ní ẹ̀ ẹ̀ ṣe báyìí wá ti kó bá wọlé báyìí àwọn náà ń ra lọ tiwa náà nìyẹn lọ́nà àti ìgbà máa fún ṣẹ́ ẹ̀ṣin ṣe lọ agbára náà ẹ̀ṣin ẹ ṣeun Mr. Andy ṣe é ṣe nǹkan ni àdìlá bí ó tó látẹ̀ ọmọ mélòó lẹ́ẹ̀ lọ báyìí ẹ ti máa lọ sọ pé ọwọ́ bíi mẹ́fà bẹ́ẹ̀ yẹn ò látẹ̀ kan ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo then àwọn association tó dà pé ibi tí ọ̀rọ̀ family àwọn ọlọ́pàá yìí dé ó dà pé gbogbo àwọn gbogbo wọn náà dájú ó ṣe ń kéjì bàbá ló ń kéjì ìyàwó báyìí ló ń kéjì àdúrà so káwọn yẹn tó máa fún ọ̀rọ̀ wọn àti sáìdì kan gbogbo àwọn family yẹn lọ́sibítọ́ ti dì wọ́n lẹ́nu káàkiri mọ̀ káwọn ọkọ̀ tó ń dá àwọn kọ́ńtà àtijọ́ sáìdì láwọn ìlú wọn ní pátápátá gbogbo wọn pátápátá lọ́dún bọ́ọ̀dẹ̀ tí mo bá ti wà làwọn ìṣe
session ẹni sùn. Ẹ máa useless lórí pathology and autopsy report came out. The auditor said, what of the autopsy report? As the auditor said, you don't want permission to go and do it. The autopsy result is ready. And the auditor said, can I have it through the chief coroner? Well, the auditor said, I am not the pathologist who has the result and who wants to read or interpret the result. And he said, well, the auditor said, well, one of the on the 14th of the adjourned date, I want to have the results in my office through the chief coroner. And the auditor said, well, I can't guarantee that. It is left to the pathologist. Enough must stop before the report. It is not in my power to know if the pathologist is going to bring the result or not, but the result is ready. It's ready. So what I want to do, what is substantial was, they want to look into the result before the witnesses. And we're trying to catch it and try to call that side. So it was an interesting day, and even when the auditor was saying he was informed that Professor Each is about to appeal the decision and whatever. So, I will give transition. Corona. Now, these people are going to appeal.
there, sir, praising and energizing who are conscious sometimes and is trying to take another step that will be dangerous to this. He now said, look, I know, they will let us know execution, but we should not worry. I will just go and sit down. And there is one thing we always do. That look, I will never, not in my presence, allow or encourage anybody to sit down on any letter, any lawyer, in any case. If it's absent, that nobody can sit down on any lawyer in my absence, that it is Professor Tremmie today. It can be me tomorrow. That if they start taking blood of me in my absence, and nobody is there to cry for me, it's not good. That I will not stand and allow a legal representative to be spoken down. That when he said to the was not so, at least, was what he thought in his own way. That he always defend lawyers in the absence. That he has won, he will never allow anybody to him. Ever since, if I think of any lawyer, because even to the one that is Gracie, and this will come in there. My phone break by I will allow, hold on, we'll come back to you. God bless you for all you do. God bless Mommy Rich Grace. In fact, at the point in time, Mommy Rich Grace come out and go interview Sashitu. When they say the Mommy Rich Grace, what they go interview on all this Sashitu because she was so well. God bless Sashitu. Let me quickly go to, let me skip Barrister Lady. It's part of the family. Let me quickly go to our best scholar. Sir, please unmute your mic and talk to us. We've been briefed where we came back from the corona. What's your take? Which way to go? And thank you for always being there. At this time last night on this platform. Thank you for what you do, best scholar. God bless you. Let's have it. Yeah. Good evening. And thank you. And I appreciate everyone for their consistency and determination to get to the root of this matter. I will start from what happened yesterday. I want to relate that to what happened today as well. Yesterday, I think you asked me a question on the coffee platform. 100%, sir. And if you consider the issue raised by Sashitu today,
sitting down with the police yesterday, and they understand the issue raised by San Shitu today. That is one. Also, at this corona, we need to be careful. If you watch the action of the judge today, it's because of the judgment or order of this magistrate court, which is slap on the face of the court. It's a very hot slap. Forget about the issue of I'm being threatened or I'm being whatever. Time has been wasted on this corona. The issue of birth of warrants is overdue. What are we talking about? It's not overdue. And rushing to magistrate court, I believe that the people exonerated. I also have that belief that they may not have anything to do with anything that's happened in the house. But why preventing them from coming to corona? Where we, from the side, will be able to establish facts that will corroborate what others have already said. Let me give you an example. If Naramadi comes there and gives statements and make a statement on series of domestic violence, is that not corroborative? So why do you want to prevent Amlari? Why do you want to prevent Naramadi? Why do you want to keep them out of corona inquest? Let them know. If corona also exonerates them, so be it. In fact, you can consolidate your report and PPP and still make similar recommendations to magistrate court. So what is the position of the Ministry of Justice and the Commissioner who oversee PPP on this? Nobody can tell me that there is no magic hand somewhere managing the situation. So I'm not convinced that the judge is action, our action today are natural. I'm not convinced until I see the outcome of this corona inquest. Hello, sir. The Lord go over there. Sorry, in New York. During the proceedings today, some people showed up to confirm to the magistrate that if the leadership of Aloha is going to sue the DKB, is going to sue the Yalona District Court and sue it all. And the way you are not doing the voting itself yesterday, the started itself yesterday. It's going to, even the Nigerian police that is giving them this try and code, he said he's going to be sued. He will do the same thing as well. I don't ask questions. I say, are we ready? We are so ready. Mr. Isaac, let's have you. Continue from you can see I laugh when one of those who met the police yesterday was saying that even the investigative team, they came to meet us. We sat together. In court, those officers know that they are going to be in trouble in court, and their name, it will be stamped on them if anything should happen to this justice that we are seeking. Their name, you can see IBB recently came out to make some concession. It's only God that can forgive him. Only God,
spending want to say his own truth now. You know what they are talking about? From the body language of the nurse from day one. You even wonder whether the nurse actually intended to have anything. It's not possible. Even a very wicked arm robber will tell you that it's not guilty. We struggle to say it's not guilty, but the nurse has been silenced. Then, quiet. I'm sorry, sir. John, can I ask you a question, sir? Yes, sir. Yeah, what's the blame and the risk in signing, trying to see something with really aggressive? Let's expect. Nothing. No, you know, nothing will happen to spending. Nothing so far. Next, anything from spending to be documented. You can make additional statements. Even at this point, spending and walking to any police station to make additional statements. This person has not been arraigned. They only took the reports to magistrate court for them to exonerate some people and to give them order for arraignment of spending and the loss. Even if they have been arraigned, spending can still make statements. Because even under, you know that whatever spending is going to even tell, the statement before the judge is even has more effect, more power, will even be more recognized than whatever he has said orally before now, even his statement before at the police station. So spending has opportunity to see redress, to say address whatever is bothering him. But I can assure you before the next sittings, the NGOs will approach spending. When I say the NGOs, you should know those that I'm talking about. The registered and unregistered NGOs will be got down and big or they will see. The NGOs will approach spendings. They will dance right, they will dance left. They may not be able to come out now that I've mentioned it. But I can tell you that is the next workshop. That's the next workshop. And if spending is not careful, so even ignore his lawyer and stand before the judge and say his truth and say, I don't mind being locked up today, but this is the whole truth. And even if I meet my Lord, I will go and rest. I know that. You see, that is because they may be telling you that's what they have also done to you now. You're spending. You should come and listen now. Yeah, this is what they are doing to the nurse. Don't worry, on technical ground, we will do this, and this has been brought. Some things have been done. You should understand. 100%. But spending and the nurse will be shocked. Because that's why, at times, when you tell some Nigerians, that no matter your condition, your name, your future is still bright. And
law, there's remedy. I think I said that yesterday, or was it 2 days ago? Like I said, with the legal advice, it's going to be challenged. When there's law, and the law was stated, the corona law, that will be quoting going forward. They need to get the findings, what happened. The nurse injected in, and Wakito at one point said, we have established 3 things. And when you establish 3 things, where is the 3 things that was established? And when we just come up with something of such, it's very, very ridiculous that we're having them to bring up just spending. I know we've been saying that we can't just give out just 5 suspects because there are so many people in the house and they as well need to be prosecuted. But with those findings at the inquest, we can need to bring them on board and say, okay, these guys too, they are suspects in this case. But my major concern is how the Lagos State government really want justice. Like, do they really want justice? And my major concern is how some people are trying to romance the police. This morning I was on, was it Vengeance? Early in the morning, one clown calling himself in white was saying it was BJ that started the big profusely. These are the idiots, you know, that we are having conversation with one just for bad. This guy that they held the son of Mr. Jitaloba hostage by not taking to his dad. And he's saying, that means he has not read the police reports. He has not listened to it. And the police is saying, it bled profusely. They said it in Disguagua, ex-commissioner of police of Lagos State. He said it. The man bled profusely because of the fight he had with Prime Boy. Now they turn around. They're not telling me you're exonerating Prime Boy because we've been saying there was another fight in the house. And you're not going to accept that. You can't say someone bled profusely from the fight in Ikodu down to this house, from Ikodu down to Lekki, and you're telling me it bled profusely. And as a result, they call a nurse. Where is the Prime Boy? Because we are saying there was another fight in the house, which spending Jausha also told us at the inquest. And you are telling me you are making a legal advice, and you are telling me that spending and the nurse should be prosecuted. That is a joke. It's a joke on everyone. And that's why we need to stop romancing the police. You can't romance them. Please, because we've said it time without number that the investigation and the interrogation of the witnesses and suspects was too watery. Those are the preliminary reports read by Disguagua on the 7th of October 2023 for me is nonsense. I've said it. It's not a complete one. There's too much lacuna, especially what happened on Monday. A text message between Prime Boy and this lady. There's a message. What was happening in Oba's life? Police has not investigated that. And we've been talking on TikTok for months. Nothing has been done. Okay, we now want to go the route of, okay, let's use the medical evidences. And you don't want us to read anything. You don't even want the nurse to come to the inquest. You don't want to let us even know that. Did you truly inject Bobad? Did you inject Bobad? No. I am coming up with this. And that's why we say we are going to try. It is a legal battle. We're not going to do jungle justice. That is why I have been running letters that there is victimization of video, all this crap. No, we are not. Nobody is victimizing any video here. We are stating based on fact that there was a fight in the house when we got to that house. And we've been told that the relationship was a toxic one. We've been told that. So there's no point trying to make things look
to me. I don't understand. And I'm sorry that the yoke. I know you're a mom. If my brother as well, me majority brother me turn sick. That is not. I can't believe it. Gbogbo nǹkan tẹ spit out yìí, mo dẹ̀ pè yín kẹ má ṣubú. Kẹ má ṣubú. Ẹ ti ṣubú ẹ ti yà kàtà o. I'm telling you. But that statement tẹ spit out yẹn. Who is Yomi? Ṣé kò lè dé ọ̀tá kò lè dé lókun ni? Ẹni tó Yomi lè fẹ́ support. Kí ló gbé dání? The only thing that Yomi tó jẹ́ pé ó achieve lánàá ni pé ó sit on the right round table with some nuisance and the CP, Commissioner of Police. That is all. Lánàá ni. Yomi ò máa ti fún one justice. And they told him that this case is not with police anymore. It's with the judiciary. The same thing happened last year February at Berekete. Ìmọ̀yàn tó pè tí Berekete bá sọ̀rọ̀ ní Lagos State. Ó ní ó ti gba kéèsì lọ́wọ́ àwọn kò sí lọ́wọ́ àwọn. Ẹjọ́ ìpàdé bá pariwo CP. Bàbá Mohbad máa bá ṣé IG àbí àjàdónòwú bàbá Mohbad bá sọ̀rọ̀. Ẹgbàá mi. Ẹ wá pariwo CP Lagos State ní kò ṣe CP the whole Nigeria. Commissioner of Abikile máa ń pè. Ti Lagos State ní kò ṣe pé ministry àbí ẹgbẹ́ please ẹgbà gbogbo ṣe ṣe. Kí wá ní àwọn ọ̀gá CP náà wá jẹ́ ráìsì? Bàbá Mohbad tó dẹ̀ kó bá IG sọ̀rọ̀ àbí somebody powerful than CP. Kí lẹ wá pariwo Yomi báwọn Yomi tètè gbẹgbẹgbẹ. Very irritating. I don't understand. Ẹ lọ́jọ́ kò kẹrònú nínú ilé yín. Kẹ wò pé ṣé ìyẹn ń wùwà tó dàṣà. Ẹ̀yin tẹ tún pera yín lábẹ́ ọmọ tẹ fi kún yín gbé oyún for 9 months. Ẹ jẹjẹ àtomi sọmọ lórí. Ẹ ń wùwà játijàti. Kò dá o. Ọlọ́run. Mo wá wí pé àdúrà bí ṣe lè bá yín ṣe. Mi lè bá yín ṣe mo sorry. Mo sorry because ìkàlẹ̀ gbé ṣùmí. Because tẹ́ bá gbé ṣùmí ni ní gbé Yomi sórí bàbá Mohbad ẹni tó jẹ́ pé wọ́n pa ọmọ ẹ̀. I'm telling you, Ọlọ́run, mo feel bákan pé ṣé wọ́n kè ṣá? Ẹ wo Daddy Young, thank you. Just let me mute. Because tí bá ní omi ìrìn sọ̀rọ̀, Ọlọ́run lè jà sọ̀rọ̀ tán. Thank you everyone. Thank you, 8070. Barrister Luatosin, are you there? Barrister Luatosin, are you there? If Barrister Luatosin is not there, let me go to Moschino after Moschino, Westo after Westo, Mr. Kazan. Please, Olaide coordinates. Thank you, Moschino. And to every justice seekers, I said a prayer this
orí ọmọ àti tó bá yẹ kó mo yọ̀ mí lókun nìkan náà. And this thing I want to say today, I just want to talk about the gullible ones, the one people ransom that wanted to donate for Iya Mohbad, for Adura. You can just imagine. Karimo said something that the account you people want to use to collect the money, you just opened it. This is somebody that 2 million was contributed to in the bit that is going to tell our own side of the story. That took the 2 million and gone. Oh, I saw there. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run gbogbo wa láti ṣe. Ọwọ́ àti tá ló jọ ṣe. Ṣé bàbá Mohbad ti bọ́ síta ó sọ pé lórí burúkú ni Ìyá Mohbad? Because Ìyá Mohbad said, is it not Josie? Josie tí mo lè mú? Ṣé kó báyìí ni máa mú? Ìyá Mohbad was the one that went with Wunmi to go and ask for the body of Mohbad láti bury. Is it that people are of low senses or your senses are under your foot? Because it's not possible when your senses are under your corridor to not until to share it's okay. And it's not possible that you share it's okay for like 10 minutes without you being in an uncomfortable zone. Share locally. Iya Mohbad was not like, go and look at that video very well. It was why Iya Mohbad sat pamọ́, ó gbé ojú ẹ̀ pamọ́, and some gullible ones will still give that useless woman money. Don't forget she was the one that came out
can go, and that is what they concluded on as to what killed Mohbad, or as to what will get justice for Mohbad. If we are to go by that, what that is simply telling us, is that police has done their due diligence in line with the Department of Directorate of Public Prosecution, and they've come out with a findings or a conclusion to say that those two, spending and the loss, should be prosecuted. And in what they have done, they've been able to exonerate Prime Boy, Naira Marley Samlari, and Mohbad's manager. Now, if we should go by this, and if we should rely so much on this, is this what will be left for us to deal with? Let's assume there is no inquest that can raise more facts or that can dig deep to give us more evidence. Is this the only thing, and this is how far police can go for us? And this is what we can stand up to say police has done well and clap for police for. Now, in what police has written, where in it has they been reflecting that there is need for investigation in the CCTV to unravel more, details to know what came about? Where is it in this DPP report that is showing that there is 3 seconds video that is going to give us more details which needs to be investigated and blah blah blah? Where in this report is it showing that there are arguments of about what do they call it? Arguments in the house, something like a fight, and so on and so forth. Where is it that all of this new facts that we are raising is coming up? And the same police said it yesterday that the case is no longer with them. How are we now going to match all of these new facts to now bring more people to court for prosecution? The new CP that came in, that gave a reception yesterday, is as wise as what he has done to make his office interactive for people, to show people you can come to and what's good as it is saying that the case is now in court, which means everything that anyone might want to be should be given to the inquest for them to unwrap circumstances and forward to their property. I don't think this can turn down anything as it is. If we rounded up, they have forwarded their request. Now, police giving reception, I think, is their duty, especially when the authority have been visited. I have visited police officers several times. I remember that I once empty. I myself, I am quoting that anybody can record and forward to the basic officer I want to mention. I once empty the freezer of a police officer when I visited him. That was when we were in struggle and we have a case, we have to enter the office and do it. It was the commissioner we visited. After disturbing the commissioner so much that he gave us trying to say, no more here, we're not. You just have to come and we did everything. We pick up wine, we drink, we did everything. We interacted. He was playing with us because he actually wanted us to understand some certain things. We moved down to the office of the BPRO. We entered there, we sat there, even said, that is how a police that is having a direct interaction can deal with aggrieved people. You see all those ones on the street, all those ones that carry gun that stand in the sun, they can misbehave and they can cover shit and they can cover each other. So penetrating the police
and getting to their decks is not bad. It's a good idea. But what will they be doing to help us with all that has been mentioned and all that has been tabled before them? That is where the issue is. And it is looking as if they don't even want or they don't even have hand in the case again. They have done their own work and they now push it to the court. If we don't have inquest to now continue to help us to get more details and more facts, what will become of us? Are we just going to welcome the new CP, celebrate the new CP, appreciate the reception and end it there? No. Visiting him is not a big deal. Going to table matter before him is not a bad idea. As a matter of fact, the police are aware, only that they decided not to do anything. And they have done something by saying they rounded up their case forward to appropriate quota and the DPP that gave assignment to the inquest, and now the DPP saying we don't need the update of the inquest, this is our submission, which is not going to happen. There is now inquest, there is a case of inquest versus DPP as we speak, except we want to deceive ourselves. Now, the Lagos State government gave assignment. It's looking like, I don't know if I'm correct, thank God there are people that can indicate me better here. It's looking as if Lagos State government gave courts assignment, the corona inquest assignment, and gave police assignment. It's not looking like the assignment of the court is yet to be concluded, but that of police is not concluded. The DPP pick up the result of the police by writing their recommending those that should be prosecuted. Why the DPP, why the court corona inquest is yet to submit their paper. Now the DPP will be dealing with two authorities, the authority of the inquest and the authority of the police. Police already done their own. The inquest is yet to complete their own. At the end of the day, the report of the inquest, I don't want to predict it, but let me just create a scenario. If it now comes up to say the new autopsy toxicology, blah, 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 is giving new revelation that is not even linking to the nurse and spending, what is the DPP going to do? That means they are going to now turn down the first one or probably add it up to the first one, or what is going to happen? That is where I don't understand. I'm confused. Because now, if all we need from the police and all we want to appreciate the police for is all they have done, I'm telling you, this is not the justice we want. And that police have done to the DPP is not justice. Of course, they said these people should be prosecuted. They have not said that those people are, of course, they won't accuse them, but they said from their own research and the rest, it's actually true. They said through reckless act, these are the two. Because the death of Mobile, meaning that with all their done, with all their confusion, they have nothing to do with it. They should go and deal with it. They don't know will finally be the cause. Which is not the justice to know. And if we must continue to appreciate the police for this, I'm telling you that police is not representing this well. Starting from the mind. We now need all our efforts to say that police and the reception they give has proven that they are justice, and all they can do is to say that the case has been forwarded to the court and the court should deal with it. And I must say that for those who are listening attentively, clearly, I was on a particular platform today where Mr. Yomifami was giving his detail and said that as well as the case is very missing. The police is actually on the manager watching your home. So come to look to see. Now, if the police is not shedding, the police is shedding. Sorry for that interruption. This case, the police is not shedding. I am not asking you that is that all the police can give us out of so many issues, so many conferences, good one, nice one, so many rallies in the past. Even Ikorodu people, once they rally now, they went on the street.
with so many facts, with the effort of visiting the house to go in along with some police officers to go and extract the lines of CCTV saying we will be in your wire CCTV.
is the court. Without the corona, without the court that will come to a conclusion to escalate the issue to the criminal court, of course, add more names to their paper. Without that, the police and the DPP has told us that it is pending and that we should go and face. I'm not saying those two are not guilty. I'm not saying that they should not be prosecuted. I'm not saying that they should not be crucified, but it has to be with facts. Because justice is about getting the facts and, of course, to deal with the victim, not with sentiment or emotion. So it baffles me when some people think that we are not addressing the issue by saying what has gotten to the police table that they have been able to put together to help this case. A lot of things, of course, that we can see, but where is it reflecting in the police and DPP address? All these things are not reflecting there. The only way where it will reflect, where they can establish it, is the court, is the corona inquest. That is where these things can be taken to, and that is where people can be called to come and explain. The court is saying today that whether it is new or old video, whether it is a video that happened at the crime scene, we want to see it. No amount of Adora can stop it. No amount of Damola can stop it. No amount of can even say no. The guy cannot even stop the court to say, open it and play it before the jury will come. So when some people think, no to inquest, that has to request, you see everything outside the police. Nobody will talk in the police or talk at the police beside you, and you will not even fight that person. If you see the good side of police, if they do their work, if they give you what that they are trying to give you, and telling you to be the best friend you have in this world. And if you see the other side of police, if those bad things in that police, in that black uniform, should get hold of you, if you see anybody in black, not even police officers, you want to observe the person, honestly speaking. And at the end of the day, I am not going to say otherwise than to say that God will help the people that are seeking the new justice. God will help Sanchetu, and God will help every other people that but let us pray that the inquest is not compromised. Let us pray that the church is not compromised. Let us pray that they will not manipulate those officials of the court, because that is the only place that they hope to establishing the circumstances that surround the death of Oba. Everybody that has anything, or anyone that has anything to talk about in this case, or anything, the message is please, and please humbly stay away to get into the court so that all of these things can be checked, those who are involved can be put to questions, and a proper address can be done on them, so that to criminal court, those who need to be there, those who need to be questioned, those who need to be cross-examined will be cross-examined diligently. We should put emotion aside. We may love anyone, we may put emotion in any activism, any movement, but we should ask the right question. That's what are we getting in this so much effort? I want to read for now. Thank you, God bless you. I remain myself. Don't run away, my professional colleague. Well, see, there is something
Mohbad is so agile to grant interview on Tuesday. If you are telling us that Mohbad was also granting interview on that Tuesday before he died, how come the nurse met him quick? What happened between the time that he was agile and was able to grant interview and the arrival of the nurse that Mohbad could not? In fact, when they pour water on Mohbad, Wunmi said they had to help Mohbad to toilet. So Mohbad could no longer walk. Mohbad was weak. It's not as if Mohbad was being attended to by a nurse and the nurse met him agile. Mohbad was not active when the nurse arrived. They should put Wunmi back in the picture to come and explain the condition of Mohbad from Sunday to the day she claimed that the night that she claimed that Mohbad died. That will be very systematic. That will be very scientific. This idea of getting an answer by not having a straight equation, by not lining up the variables, by not combining the variables, is not scientific, Commissioner of Police. It is not systematic, Commissioner of Police. Or that you can smile at us. If you like, dash all of us, make fine. We are not fools. We are not more. There is nothing. See, you can smile at us. We know you are a good PR expert. And maybe you even met a bad case on ground. But sir, if you are a man of good conscience, you are a trained police officer, you know that something is wrong on this case. Thank you. Thank you, sir. I exactly my point too, and you just expatiated it, and that's okay. But you see, my conclusion in this DPP thing is that they acted as if they are under pressure. They acted as if someone is pressurizing them. They acted as if there is a particular thing they want to satisfy, or a particular person, or a particular group, or someone, an authority is pressurizing them to close this case quickly and do this thing fast, and was taking time. Reason why a court has given an instruction, an order for a private autopsy and toxicology, and the DPP is aware of this, that they cannot wait only for them to say that we don't even want to wait again. We already get our answer. We don't even want to have any update again. The answer is on our table. And the answer is that Mohbad died because of recklessness from nurse and spending. Because I still ask questions. Why has the police and DPP come to this conclusion? Because the report of police is what triggered the DPP to come with this narrative. Where are the so many other cases and all this case file and all this report on the table of police? They have them, they get it. What is this, CCTV information? Where is it reflecting in this nurse and spending thing? The 3-second video, where is it reflecting in nurse and spending something? All these things are not reflecting. The fight in the house, the information on the phone, the forensic, the everything that we want to do, where is it reflecting in the recommendation of the DPP? This is not coming out anywhere in what the DPP has written. The address of this DPP is showing that they are under pressure to satisfy someone somewhere. Or probably I don't know. I think the right word is to say that they are under pressure. The person that is pressurizing them is who we don't know. All of these things are not just there for fun. The citizen, the justice seekers, the justice fighters, regardless of whichever platform that they are doing it from, are doing, a lot, and they are making effort to make it easy for this case to be properly checked and for evidence and fact to be dealt with, as in to be checked. But all they did, all they have done, none of this effort is reflecting in what the
the roots. And the only place where this effort can come to play, can come to reflect, is the Corona inquest. And I hope that so many of these efforts will be pushed to Corona inquest for the facts to be unraveled. If not, what we got now is not justice. Thank you. Thank you, Weston. Mr. Tazan, let's have you. God bless you. Mr. Tazan, let's have you. God bless you. Daddy, good afternoon to you, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, all the panelists. You have all done well. I greet every good person, every good commenter right now joining us here. And I want to also use this opportunity to say to those that are sitting on the fence that at the end of this conversation, you will fall on the right side of history. You see, the best sentence today, the 28th of August, of February 2025, is that justice will be served at the end of the day. And who made this statement? Sir Shitu, at the conclusion of today's proceeding at the court. You see, when I learned that the police has sought the advice of the DPP, and the DPP has told them that they could go ahead and approach the courts, I felt like, why is the police jumping the guns? Why are they jumping the guns? Now that the court has said that you can only deal with 2 persons out of all of these 6 people, and that is the loss and spending. My question is still, how do you prove reckless sins directly to the crying of that boy? You understand?
show you inside what all we have. I'll swim it for you guys. Say no to Polish Abbey. Oh, I agree. No, I said that. Anyway. His wife, Omomi, who was left to raise their young son alone, has faced relentless accusations and public scrutiny. Much of it fueled by Mohbad's father, who took to the media to cast doubt on her intentions. Instead of mourning privately, she's been thrust into a storm of blame, online speculation, bullying, and family conflict playing out on a national stage. As the drama unfolds, Omomi's quiet strength has sparked larger conversations about the pressures women face in grief, the messy realities of family disputes, and the urgent need to protect artists' legacies from exploitation. We're heading for a short break, but stay with us because in a brief minute we shall get into the meat of the conversation with our guests. Omomi Cynthia Aloba, the wife of the late Afrobeat superstar, and her lawyer, Kabi, expected to return in just a moment. Perspectives here on Horizon. Listen to you. Let's now take the moment to introduce our guest, starting with Omomi Cynthia Aloba, a Nigerian entrepreneur and widow of the late Nigerian singer and songwriter Ilerioluwa Oladimeji Aloba, popularly known as Mohbad. The couple share a son called Liam. Omomi and I are also being joined here on Perspectives by Kabi Akingbolu, a constitutional lawyer and human rights activist. He's a lawyer to Cynthia Omomi Aloba, wife of the late minister. Lawyer there to tell you, For both of you for answering. Guys, power tap if you are here. And I'm so pleased to have you here in the house of Omomi because a lot of people have always wanted to hear your side of the story. Yeah. So at least now we'll get a balanced perspective. Yes, so let's start with the public scrutiny and privacy. You've been dealing with grief, but in the public eye, how have you been able to balance your private mourning with public attention? To be honest, it has not been easy. You know, the death of my husband is like a huge shock to me. So it wasn't something that I planned. It was going to happen to me. And you know, after his demise, it's been from one to another, different accusations. Like a lot of people that do not even have a personal relationship with me tend to have so many things to say about me. And you know, I just realized that no matter what life has thrown at me, I just have to be myself regardless of everything that is happening. And also, I've got to realize that my presence in Liam's life matters more than anything. Yeah. And that alone has been the only thing that's kept me going. That's good. But what do you think people understand? Do you think people about the circumstances of his death? Are there any areas that you want to clear that the public has a wrong perception about? Yeah, I think one thing is the reality that people are trying to shift away from is the fact that my husband got injured from a fight with his close friend, and also he was actually treated by a nurse. But you know, on that day or the day of on the day of his death, which was on Tuesday, September 12. But my father-in-law has found a way of trying to divert people's attention away from the reality to another thing entirely. So like most people on the public faces do not even go to the real issue on ground anymore. What really happened that last day? Yeah, so what actually happened is like it was on Tuesday, and a nurse actually came, like his friend Spending called a nurse. He was the one that gave us the nurse number, and one of his workers, Bami, called the nurse, and the nurse came around on Tuesday. On that Tuesday, he was supposed to go to a podcast interview. The nurse actually came, and he was actually fine, although he sustained an injury, but he was okay, like it wasn't worse, because he had plans for that day. So the nurse came and the nurse gave him an injection.
I think it was the third injection that you reacted to. The second injection back to back. This time wasn't really that much. So it was the third injection that you reacted to. How did you react? After the injection, he vomited, peed, and he started having reactions, started having goosebumps all over his body. His heart, he complained like he was feeling hot in his heart. Do you understand? Like he told us to get him some water. That I want to put some water in his body, which his brother did. And he also said he needed cold, he needed AC. Like he's feeling hot inside. Like the injection is making him hot inside. And we tried our best. We took him to the hospital, and like 20 minutes after, the doctor said he's dead. 20 minutes after he landed in the hospital. Yeah. The doctor said he was dead. But that nurse that administered these injections, has any investigation been done? Yes, but it's about her professionalism. What was in the qualified nurse? Yeah, after my husband demise, she was arrested. But she was later granted bail. And ever since this whole thing has happened, she has never come out to say anything. And she sees how people has been bullying me, how people has been calling me so many despicable names, how people has been accusing me wrongly, and she has never said anything. Instead, she has been out there clubbing, partying. Like the last time I saw a video of her clubbing, like doing lashes, makeup, and she's out there living her life. And it's just so unfortunate. Yesterday, I think there are people, like some people are out there talking to her. So those guys were on TikTok, and they were literally saying, they would tell her what to say, because next 2 weeks, March 14 is the next coroner inquest, which the judge asked him to come over to stay outside of the story. These same people on TikTok were literally saying it yesterday, that they would tell her what to say to lie against me. Do you understand? They found out what was in that third injection that triggered this reaction. I think they were supposed to do that, but my father-in-law already buried my husband. So when the government autopsy came out, the autopsy result said they cannot determine the cause of death because his body had already decomposed. So they couldn't get the right tissue to use for the autopsy. Was there any reason your father-in-law buried him? I mean, how soon was he buried after he was... Like, they wanted to bury him that night, the night that he died. But is he a Muslim? He wasn't a Muslim, and a lot of people actually begged him not to, but he insisted I was going to do that. He wanted to bury him that night. Did he give any reason for this? He did not. He just said he needs to bury him. Like, a lot of people begged him. He wanted to bury him that night, but they didn't give, he actually called the Bale of where he wanted to bury my husband. But the Bale said, there is no way, I cannot bring my husband that night. So he had to wait till the next morning, and And even it was such a rush that even the coffin was so small for him. The coffin that he was the one that got the coffin. And the coffin was, my husband was 6'1". But the coffin was very, very small that he had to break his head. Oh my God. Hey. It's harrowing to listen. He has to break his head. You're a mommy's lawyer, But what I want to ask, what about securing full ownership of Mohbad's music to ensure that his family receives royalties that they are rightfully owned? Because this is an area that obviously has not been addressed. We are thinking about the emotional aspect. But in terms of his earnings that should be accrued from his music, how is that being secured for the future? For now, I can tell you nothing is being done, in the sense that it will be like putting the cart before the horse. And I don't want a situation whereby, we don't want a situation whereby it will look as if the wife is more interested in the property of the late husband than money the husband. You understand? This is the aspect. But if there's anybody interested in the property, it's only the father-in-law. That's why the father-in-law is fighting now. It's only the father-in-law that is interested in the property. Against Yoruba culture, custom and tradition, against Ekiti culture and discipline. You know how a father will become a celebrity because of his father. He has gone as far as Ghana radio to go and grant interview to defame our client. You understand? He went on so many stations. There is no reasonable station in this Nigeria that I have not visited. You understand? To say, this is at a point, it diverted attention completely from the real issue to say, the child is not his grandson. Meanwhile, he knew. He said he wanted to do DNA to confirm the paternity. Yes, we said you don't have the local study or the right to challenge the paternity of this son. Because the man, when he was alive, he bought 2 land. He bought one in Liam's name. He bought one for himself. He bought for his father. Do you understand? So if he's a bastard, he wouldn't have the child as them. So all this thing went on. We now say you don't have the right. At the point our client came and told us that instead of fighting this thing, let me just have the DNA. I would say
Forget about legality. We say we are doing all our objection. Oh, yeah, let us do the DNA. Baba has run away since that time. We have written like 4 letters to his lawyers to say, let us do this DNA. We are ready. Since that time, he has not mentioned DNA. The next thing we hear is that we wrote to his lawyer. They wrote back and said, we are no longer his lawyer for the DNA thing. And Baba went on here to say, oh, I have debriefed my lawyers. They are not trustworthy. I'm bringing in another lawyer. Meanwhile, there was a judgment of court that gave us directives to go and do the DNA. So this is where the problem is. So to now be talking about property when the guy is still lying in the morgue will be unjust. And let me tell you something. The whole thing that Nigerians don't know. Out of 100%, the cliche justice for Mohbad is justice for their pocket. I can tell you more than 90% of these people shouting justice for pocket for Mohbad on social media. They are fighting for their pocket because of the rush. They bring all sorts of lies. They fabricate news just for them to have followership on their program and all that. And some of them immediately they do. Before you know it, they will delete it all and you will not see it again. But they will have gotten what they want. So this is justice. I want to even ask in the first place, what was your relationship with your father-in-law like, and what triggered this reaction? We had a very good relationship. Like our relationship was, it was like a father figure in my life. We had a very, very cordial relationship. Like he was the one that made the marriage, because I was married to my husband legally. He was the one that made the marriage, like he was the one that initiated the marriage, even the birth of my child, because I just finished my university. I was supposed to go for my master's. So he was even the one that, initiated this pregnancy, taking me to different places to have a baby, saying, so it was actually, yes, like, as if it just happened. No, it was planned. Like we literally prayed for that baby. Like it's like a miracle. We literally prayed, we fasted with this same man. We fasted for 7 days with my husband. We did so many things just for this baby because he just came to us and told us that the Holy Spirit tells him that we should have a baby, and the baby would be so glorious and famous all over the world. And when he grows up and dies, the baby would be the one to buy his coffin. Those words still sound weird to me because it's actually coming to pass now. Because now my husband is late, and Liam is the mobile. Do you understand? And obviously, Liam really wants to still buy his coffin when he dies because it has been written and it will happen. So we had a good relationship, not until after, before my husband demise, after the delivery of my child, it's from one problem to another. The fact that my husband forgave his mother, and he felt he and his mother, they departed for a long time. Yes, so he felt betrayed. Like, because we had a close relationship, so he felt betrayed. Like, why do I have to accept to the forgiveness of his mother when we didn't discuss it with him? And it is not my fault. This is his child's decision, not me. But I feel like maybe he felt like I betrayed him in one way or the other. It's been from one problem to another. The placenta of my child he was insisting that he wanted to have the placenta of Liam after his delivery. And my husband said he cannot give it to him because his mother is not the one in his house. He has other wives and he cannot trust him with his child's placenta. And when my husband was alive, he never queried him, he never questioned him. But now that he is dead, he's been saying different things. Like, and after my husband's demise, he literally called for my husband's properties, like the landed properties, his YouTube password, his car, like so many other things. And he was asking me for it. He was asking everybody. He was literally calling everybody to ask. And he called. Why did he call you? He did not call me. But he actually called people to talk to me. He called my dad. He called my mother-in-law, my husband's friend. He called so many people to talk to me. Everything that Mohbad owns, including the landed property. Are you serious? Yes. Like, if I refuse to do that, he will make sure he destroy me everywhere. Are you serious? Yes. So wait, first and foremost, even after immediately Mohbad died, do you understand? Were you and him, did he contact you? No, he did not. Even the day my husband was buried, like I went. Like the day, yes, exactly. The day of the burial, immediately I got there. Those area boys. I think my father-in-law and one of his girl were like I don't know. They are just like to have a relationship together. They've said so many things before I got there. They said father-in-law and that woman is like they have a relationship together. So they've said so many bad things about me before I got there. Even the day they wanted to bury my husband, I got to know online. This was how many days after his death? That was like a few hours after his demise. Yes, I got to know on me that they wanted to bury. When I got there, like a lot of people wanted to,
kidnap my baby from me. They wanted to lynch me because of different things that they've said at the scene. Just a few hours after his death. So when I got there, I stylishly moved away from those people to him because he was there. He was at the scene. I moved to him. I greeted him. He did not answer. Like I was even trying to put his grandson to him, like carry him, but he just moved away. So that was when I knew that this is about to be a movie. Do you understand? That was when I knew that no, this man had something in mind. But after that, I still tried to put a call through to him. When they started talking about the DNA, and I called him, I asked him like, Daddy, what do you want? Like, why are you doing this to your grandchild? And why are you also doing this to me? Then he said, why do I have to take Liam to Mama's place? So was that his beef? No, I think I think the real beef is the fact that Liam is in the picture. Like, he doesn't like the fact that there is Liam in this picture. If there was no Liam, it's like he would be the one to be in charge of whatever my husband left behind, like his royalties and everything. But the fact that he has a child, Liam is like the what is it? Is Liam an obstacle to him? Yes, that is how it is. Liam is like an obstacle. So he doesn't like his existence. Like his existence, like is really like is like a threat to him. Let me put it that way. So that's why this whole DNA thing. Yes, and now he doesn't even want to do the DNA. Do not mute, please. It's really They are not costing. Don't mute, please. You should go online and see what they've done to that innocent baby. They've called him so many despicable names. They've posted his picture online. They've written RIP. They've said so many things, And now that he has done all these kind of things to this baby, the only thing I can do as a mother to get him out of this mess is to get the DNA done. The good thing is that we actually have Liam in the house. I think we should bring him in because the resemblance between him and Mohbad, for instance, it's just so strong. Is there anybody that can bring Liam in for us to see? He doesn't want to get the DNA done again. No, but he initially asked for the DNA. Yes, because he thought I was not going to do it. But I greet you alone. Mocking you. I have to. No, I have no idea. Have you done it or are you planning to? We haven't. Like my lawyer should be the one to. Well, we're going on the break. We're going on the break right now. So when we come back, we'll first have a look at the beautiful, handsome Liam that is Mohbad's son, and then we'll continue with our conversation. So go grab your cup of tea and come and see the surprise we have for you. Only the Yorùbá òun nìkan ni mi tí wo ti Yorùbá yẹn. Tí bá rí yàn stream ẹ̀ fún mi. Thinking of banking in Africa? Think says. In today's MFM, what do you think about this interview? financial partner, Why my own thinking? What happened to your own thinking? a bank I better leave you. major financial centers across the world. The enabling platform to facilitate seamlessly whenever, wherever, or however. Cardi fashion, I hear you. A superb combination of technology and human touch. Why my own thinking nítorí Ọlọ́run? Wọ́n fẹ́ kí n tún bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ láàárọ̀. Ṣé kò yẹ kí n sinmi voice mi? Kí n sinmi voice mi fún wèrè tó ń bọ̀ lóun bọ̀ lọ́sàn. Tí bá ti dé lọ́sàn kò dárúkọ mi káyé ẹ bàjẹ́. I dey go work. From work na I go dey answer you. Olùṣì. Afokugba Ibata. You go comot my name for your mouth. You go comot my name for your mouth. Are you telling me you want to watch top quality? My name, you go come out from my mouth. Olórí burúkú tó lọ fọmọ ṣe sọ́fà. You go use the pikin this ara, you go if they compare your pikin with me, you dey craze. Òbí mi jà àwọn òòṣà tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe òyìnbó. Kò ní jà fún ẹ. Ó bú ọmọ ẹ máa gbé wá síta fún ẹ. Step up and boost now with DSTV. Upgrade your DNA is a must. Tọ́mọ ẹ bá lóyún ó máa ṣe DNA. package. Offer value. Yálà ìyá ẹ̀. Ọmọ ẹ tó ń jó kiri. You say maybe me shall be abẹ́fẹ́ because I dey look all these guys, dey look now. Ẹ fẹ́ sọ the normal kẹ́mà wá fún yàrá yà yín. For over a century, we've been growing to meet the needs of an ever-changing world, delivering unique solutions to help our customers reach increasingly bigger dreams. Innovating to create an Okay, MFM. If she's serious, let's move her and about to interview her. She go jabo. Maybe that will be next one church go for. Opening up new or inclusive Empowering a new
Last time mo wá fún mi, this time again. This time again torí mo kàwé. Mi ṣe ní máa kà yín oníṣe ìwé tí mi ò tí kà. Ẹ kì í rí ọwọ́ tó ṣe máa gbé wá náà kí tó mọ̀ bí a máa kà tán bá ní kà tán. Everything is about property. Wallahi, I don't know. That's the family for you. For me, it is truly humbling. That just few years after we commenced operation, I'm standing here to receive Banker of the Year. It can only be God. I start by saying thank you to my wife for those early 4 a.m. alarm that will wake me up in the morning and I start running to work. To my colleagues, I want to say a big thank you as well, because it's all of us, to be honest. 7:30 in the morning, we're at work every single day. I guess it's part of why I'm standing here today. Also, I can't say this and complete what I'm here to tell all of us this evening, that only hard work can get you here. But most importantly, I would just say a big thank you to our clients for taking a chance of Providence Bank. Thank you very much, and God bless. There's a little surprise that we have in the house for you today, and we have beautiful Liam. Beautiful. And say hi. Look at him. Say hello. Now this is a person. I mean, look at his eyes. He looks like his dad. Liam, say hi. Look at hello. Liam, see. No, see, he looks like his dad. You know, so this is what is even most painful, because I know that there was a rumor at some point that they even accused the boy of being is it Sam Larry or what's his name? You know, man with TikTok. Look at him, you can see now he's a miniature version of his father. He has his father's eyes. Do you understand? But even with this, you're still insisting that you want to do the DNA test. I have no excuse. You know. So what are the other wrong allegations they have made about you that you want to correct? Public opinion. Yeah, you know, they've said so many things. They've called me a murderer. They've said so many allegations. They said I pushed my husband. There's a guy online. His name is Yomi Fabiyi. Like he's a TikTok activist. That guy has been, you know, that guy is so a misogynistic person. Like he hated women. I don't know why he hated women so much like that. Like he has blocked me even before joining this Justice for Mohbad. And when he wanted, like his first live video was police officer arrest me now. He has called me a murderer. He has called this little boy a bastard. He has said so many things. Only TikTok activist. And you know, and it's just so unfortunate because I feel like there should be an organization protecting widows. Yeah. I'm too young to go through all of these things. Yeah. And a few days ago, he was at the police station. I was expecting him to say all of those things that he was saying about me. He should say it to the commissioner. No, he wasn't invited to the police. No, he went there. He did a rally. Okay. Regarding this case, and I expected him to say all of those things that he has said about me. I expected him to say it in the presence of the commissioner of police, but he never did. So that shows how coward, like that shows that he's a coward. Do you understand? And he has been out there inciting the public against me, called me so many names. He has called me a murderer. He has called me a prostitute. He has even laid his false accusation that I pushed my husband because
there is a trending conversation about a 3-second video online presently. The video was myself and a long-time friend called Zomo. My husband was even the one that made the recording of the video. That is the funniest. We had an argument. So there is another guy that stays with us. His name is Damola. I think, those guys, they are hungry. So he needed money. So he now sent Damola too hungry. Same video. You serious? So Yomi Fabi, and he had to blur that face away because he knew that my husband was not the one in the video. And he needed money. Yomi Fabi has been using that 3 seconds video to extort the public. He has collected over 10 million naira from people. Wow. Because they believe there is something in this video. He has so many, and I pity the woman in his life because he hates me so much for no reason. I did nothing to him. What about the video that you sent to the recording you sent to your father-in-law where you were ranting? What was the last straw? What was the last straw that made you rant? That made you so? Yeah, it was his speakers online were literally cursing my baby. They said my baby will not clock a year old. And his enemy is going to die young. Countless times that they will be saying those things, and he would be seated and listen to them saying those words to his grandchild, and they will never say anything about it. So that day, I was just scrolling on TikTok, then I saw a live video of one of his supporters cursing my child, posted his picture and wrote RIP, saying he was going to my head. Are you serious? I saw it with my 2 eyes, and as a mother, so many of those people, and as one of his speaker, only child is in prison. So most of the caliber of people that works for him as a speaker are people with that has no integrity, and I cannot fold my hands and allow them to do that to my child. But was it true that even the TikTok station that was supporting you, living the TikTok station that was supporting you, that at some point they were even sending they were like those people, they were going to their GMs to tell them that either they support my father-in-law and Naira Marley, or they would block them and post their picture. Were there death threats as well? There's so many death threats, even in my DMs, uncountable death threats. A lot of people that has believed the wrong narratives of my father-in-law, a lot of death threats to the people supporting me, to even myself. I no longer feel safe. It's been from one problem to another. Even that little baby, he has not enjoyed the childhood memories that I'm supposed to give him as a mother, because I'm only scared that what would happen. I don't even know who they have planted to harm me or that little baby. And I'm just doing all of this thing as a mother because I have tried, I have done my best, I have written something on my Insta story just to at least explain to people, but I feel like people are not getting to understand me. And I'm only doing this as a mother because my father-in-law will do anything to take Liam out of even up to now. Up to this moment, he still got an interview a few days ago, calling this little baby a bastard. He's talking about DNA. And the world can see now that he's a carbon copy of his father. It's just so sad. And I'm here mainly because of the DNA and because of the burial of my husband. But have you done the DNA? I haven't. Because what about your justice? This man, that is what he actually wanted. He doesn't want me to do it because he wants to have something to say. He wants this whole case to keep going. And he needs to do it because he started narrating. Yeah, but you can do it on your own free will. I can't. I want him to do it. I also want him to do it. Do you know why, Mommy? Because I want him to see it himself. I want this case to keep going. If I should go out to do a DNA, although my lawyer has said I would do it, but if I should do a personal DNA without his involvement, he will still go out there to manipulate the public. Let's bring the lawyer into this. Okay. Now, how do you think she can best handle this thing legally? Even when it comes to the defamation of her character, and also this DNA issue, what's the best foot forward? The problem is this: sometimes you doubt what happens in Nigeria. For that Yomi Fabi, it's an infantile radical. You understand? We know busy actors who may belong from filmmaking, but he's just busy. Jobless people stay online, just castigating her and all that. I don't have any issue if you have evidence to show that Mumi knows anything about it. If she knows anything about it, I will be in the matter. I don't just take matter, I have a pedigree. Now, with all this man, the police invited him. And the person who impersonated Adura, the younger brother of Mohbad, came out to apologize. The police had to charge him for impersonation and some other fraudulent activities. The matter is still at the magistrate court over. You understand? Yomi was still saying, no, it's a lie. They are packaging him. But now, I have just told, we did the press release the other day that he should mobilize as many people as possible to be doing the dance of shame on the street. Nobody will believe him. But when he does this, there are some people
the people have alleged against them. So to divert attention, like for instance, who said he said Wumi allegedly pushed his husband, and he broke his head. Now, the one kind of lawyer said Wumi allegedly pushed her husband and he broke his neck. You understand? Wumi's sister also said he pushed her husband, he broke his head. But the pathology, yes, your own sister. Yes, my half sister. Yeah, half sister. Also reiterated that you killed your husband. Yeah. So now, but when the pathologist came to give evidence in open court, showing the video of everything, he said very vividly that the only mark on Mohbad's body was a small laceration here, and that that the laceration was there. It's not enough to cause his death. There is no mark at all. And we asked him question during examination that they bent the neck. Was it not that the neck had broken? He said there are 2 bones on the neck, and that he has checked everything, the bones in the neck are intact, but that the coffin was too small. All these were caused by the father. And one thing is very funny here. The father who insisted that the guy be buried immediately is now the one shouting he wants justice for his son. It's highly ridiculous. It's preposterous to commonsensical reasoning. So in all of this, sometimes we are written to policemen. The police will it's a family thing. I purposely will say you shouldn't get any interview for over a year. But people are now misinterpreting it to be that if she's not guilty, why she's not talking? Why is she not talking? So we now have to tell, come out. Yeah, but can she sue for this defamation? She can sue for all of this. But then Nigeria has a funny way of handling things. Now, if you start to concentrate our energy on swing, they will turn it around and say, everybody is still in the mouth. So these are the things. But we are advising, we are taking necessary steps. It will just ripen with time. We are already taking positive steps towards this. We are going to deal with them one by one. So right now, Mohbad hasn't been buried. Up to now, it's in the mouth. Now, and the father does not want the guy to be buried for one reason. Why? Once the guy is buried today, or the DNA is done today, the end of his emergency celebrity will end. It will end. So you think he's doing that for just celebrity? Yes. Again. If he gets to court, you see the way they turn camera around him. Normally, he's not even supposed to come to such areas. But he keep on talking and saying, we have been begging and we are still begging him now this morning. Nigeria should help us to beg him to come and do this DNA. We are ready. What I'm saying is that why does he have to do the DNA? Is the DNA not between Mohbad and the problem is this, he has some online attackers or backdogs online. They have already been saying that the DNA is going to be manipulated. That's why we're saying we want it to be all-inclusive. No, but is there a way that if he refuses to do it, you as a lawyer can ensure that the process is legal, the process is all-inclusive? Because all you need is the sample of the boy and the dad. You don't need the you cannot hold your hands. Yes, one cannot get access to mobile phones, especially in the sense when they are saying he's the one that somebody has allegedly killed him. So we have to get the order of court. We are waiting for so because you cannot get access to that's why you need the grandfather. Okay. So we want to give them the chance to present themselves, be ready for it. We are waiting to the court now to say, they are not cooperating. Legally instructed to do that. Yeah, it can be. But and the judiciary in Nigeria is very low. Okay, so at what point will Mohbad's body be finally buried? Until when the corona inquest is completed. Until when the DNA is done. And the DNA is done. And again, Mohbad's father is the one that is holding everything. He went and worked hands in gloves with some people to go and file application to stop the proceedings of the corona inquest. The corona inquest they opened yesterday. He didn't allow it to go on again. We have been on reset for more than 6 months now. Nothing was going on. Why all this is happening is always going online to manipulate the government. Like they are the one delaying it. Do you understand? Because he has that public sympathy already. So whatever he says, people tend to believe him. But why don't they tend to believe you? Because I have not been talking. Even for this DNA, do you know what made me talk? He has one brother online, like a adopted brother. His name is Muyiwa. That guy went on TikTok like a few weeks ago, and he tried to lie that the reason why the DNA is on hold is because they got to realize that it will be carried out in Nigeria and they won't get an accurate result. That was one. But you can get an independent body. They are trying to do all those things because of money. Because they know you has health issues, so he needed money for his treatment. So what he's been doing is to try to manipulate the public and extort them by getting money from them. So and a lot of people has been dragging them. So he needed something to keep them going. That was why he went online to
lied about the DNA. That was one thing that that made me stand on my feet that I need to speak up. Even if it's just few people that are going to listen to my truth, I would speak. And the good mothers that knows how it feels to be a widow at my age would feel my pain and come to my rescue. That is why this DNA needs to be done. My father-in-law will take years and they will not do this DNA. And he'll still keep going out there to talk about it. When people, but this is so unfortunate because the poor boy's corpse is just lying down there and they cannot even be given a befitting burial. Most of them are making money from justice for mobile. Yeah. Justice for their pocket. They are making so much money. You know, because they are being sponsored by some backstage. Do you think that his former management might have a role in this? One way or the other, because they have been going online to see one of and their name is being mentioned. One way or the other, yes. You understand? The people supporting me, they are always going to their DMs. Is either you're supporting Naramali and Mohbad's father, or you will be out of. So Naramali and Mohbad's father management, Naramali's management and Mohbad's father, are they equal? Mohbad's father is always going. So I've been going to him. He's been going to him. He's been going to him. So this is where you don't understand. Even some people that were arrested for the murder of Mohbad, about 4 of them, the man went there and bailed them out. He went to bail all the suspects out. Like my father-in-law and his supporter went. In fact, they have relationship. He has relationship with those suspects. One, like to the extent that they have a lawyer. His name is Odumuso. Because one of their workers actually said it online, and there was an evidence for it that their lawyer is always the one coaching those suspects on what to say. And all they have to do is just to go there. Why were they arrested as suspects? Because the guy that fought with him at the show that made him sustain an injury. The guy that called the nurse and the nurse that injected him, it was the injection that led to his death. So is it that the injection must have been laced to something? That is what I don't know. Now I don't even know if it is a mistake or the nurse was sent, because the nurse has been acting so nonchalant since the death of my husband. She's been clubbing, she's been doing that thing to my face. Like a fellow lady like me that knows what it takes to be a widow. And I was widowed at 24. Like, this is just the beginning of my life. Do you understand? And the nurse has been out there enjoying living a life, and and now me, I am held into a state. I cannot even live my life. I can't even move freely. That little boy, I've not even experienced the joy of childhood. And the same nurse that would decide to get married someday could just leave me to. Leave me in the hands of wolves to devour me. Do you understand? So, one thing is, I cannot even forgive that nurse. Because she made me a widow. She made me a widow. And she's been acting so nonchalant, living her life, acting as if nothing has happened. Do you understand? Was she ever questioned? Was she even called? Yeah, she was. No, she has agreed. She admitted. Did she admit that? What did she say about the injection that she gave? Did she say it was wrongly administered? Does she believe that it plays a role? I really do not even know, because after the first hospital that we took my husband to, the doctor asked him, what did you do? She was trying to explain, is this, is that. This doctor was trying, did you watch the injection? But she said no. But what did you expect her to say? No. The second hospital, they asked her, what did you give him? Why does he have to, what did you give him that led to his death? She mentioned those things to the doctor, and I don't even know, but she will be at the inquest March 14. So I just want to listen to what she would have to say. But so many people on Twitter have said they will coach her on the light. So they even went as far as saying the nurse would say it in the court that I told her that my husband is not just reacting to injection like that. Thank God my husband has a personal nurse. So in case if she goes there to lie, the nurse will have to be at the inquest too. So why didn't you get that husband's personal nurse? Why did you guys use this nurse? The nurse was my husband's personal nurse was not around. Okay. Yes, it was not available. She was not available. So that was why one of his friends called spending just gave us his own personal nurse. He said he's been using that nurse for the past 3 years. So that was why we went for it. And my husband, he was not really sick. He was not sick. He was fine. Do you understand? Aside from the injury that he sustained, although the heart was swollen, but it wasn't something that that was life changing. Exactly. Do you understand? So I really do not know if the injection was a mistake or the nurse was sent. That is I'm still in the dark up to this moment, because the nurse has never acted like somebody that is sorry. Do you understand? She's been acting like somebody that that has backings. I just put it that way. Not even despite everything that people have been doing to me all this while online. Not even a message. She has never. Those things you don't know. If I should see that nurse face
to face. The only thing I'll just say to him that everything that she has done to me, she would also experience it. Because she's like this. John is only a wicked person that would act that way. You know that you did this thing to this lady's husband, and you knew how people has treated her and her husband. Not even hello. You don't understand. Like I expected her to at least show sympathies, but she never cared. Okay, so when you say these other 4 people who were arrested as suspects, apart from the nurse, why were they also arrested as suspects? Yes. What role they played that last day? They gave the number of the nurse. That's a role. Okay. You understand? Police will want to know why he gave it, or was it deliberate? Was there a collusion between him and the nurse? You understand? So that is one. Then the nurse that injected and which other person? And the guy that called the nurse. The guy that called the nurse. Okay. So all 4 people that played a pertinent role. And the people that bullied him too. He was actually bullied. That bullied him in his lifetime. He was bullied. Tell us what his life was like once he was bullied. He was bullied. Like he became a shadow of himself. Like he became. Who were the people bullying? His former management. It's the Malians and his people. Yes, like people that live with the Malians. Yes, like beating him, kind of threatening him. I have so many evidence of threats, like threats from the people that even lived with Naira Marley himself. Like they even threatened him that if he should come to London, they will kill him, they will do this. And when he went to London, he was actually attacked. I don't know if it was them or not, because the person that attacked him. He was in a show and they wanted to carry him to the nearest bridge, even not for one of the artists. I don't want to mention his name publicly, that had to fight back, that why do you have to do this to this man? And, he got back to Nigeria feeling sick. It was a few weeks after that he even died. Like he got back, I think August ending, and he died September 12. He got back very sick. That his whole family had to come over to visit us. Do you understand? So they made life so upbeat. That's one thing that, because even if I didn't have a child for him, I would have just said like, okay, let me just let go of the bullying part. But my child will go on to see those things. And I'll keep, because I will have to explain to him. And we don't know. I pray I live long, but he will definitely grow up to see all of these things. And he will know how much I try. I cannot do without what I've been doing. Because with all of these things, they planted so many moles. Some are in comment section. All they have to do is to attack me on comment section. Just because I don't know. Just because they are trying to, silence me, so that I won't have the voice to speak. They've planted so many moles. There was even one man that came here last week or so. His name is Lani Omodia. He came here to talk about bullying. It's like, when I saw the interview, I just burst into laughter because it sounds so funny. Because this man has ridiculed my baby. He has called him the most bastard child in Nigeria. Wow. And he was here talking about bullying. So many people like that. It's just so sad because this one is now looking like a generational curse. This is what was done to my husband. And this thing is being done to Liam now. And the most painful part is the person that's supposed to be our protector, to protect that little baby, is now the one putting him in the hands of people to bully. You understand? It's so painful. His father, his grandfather is supposed to be his protector, supposed to be the one protecting. Have you even set eyes on your grandfather since all this? Countless time. Even when this DNA issue came up, I saw him. Like we had a meeting with my lawyer and his lawyer. We had a meeting. We sat together, like the way we sat. And what transpired in the meeting? I just spoke to him. I told him that I don't have issues with DNA. That the only thing I just want him to do is to please stop bullying my child. Because that is one thing that will make me go out of character. Like, so please, stop bullying my child. I don't even mind if it is coming from an outsider. But Liam will come to see a video of you doing this to him. Like, what would you say to him when he goes up? Can you please stop bullying my baby? And he promised he was going to stop. The next day, he went to the family to start calling my baby so many defamatory names. Do you understand? Countless time we've seen in the courts. It was just, because I don't want to go to him because I don't know. At this point, I don't even think the family can have any relationship together because, he has destroyed everything. But I want to ask you, as her lawyer, what can she do legally about this bullying? Yeah, the bullying. Even to her father, what can she do? We advise against her fighting the father-in-law because of the family ties. Because of the fact that she has a child for them, and they will still fighting So our thinking was that with time it will go down, but it's not going down. Exactly. So we are already taking steps, to addressing that legally, because it's looking like something that will not stop. Like some other people that were hired to be staging some
you see the person who impersonated has confessed, he has apologized openly in recorded, and he has been tried to call you are saying it's a lie, and you are going to police. And again, there's a section of the police. Nigerian police, they are very good. They have to do their work. They will do it very well. But there are some bad elements that are used. In fact, some of our clients who are the supporters of Wumi abroad, they were sending invitation letters to them. They have sent to 2 of them to come to Nigeria. Are you going to provide mobility for the flight ticket because of the fact that they are just supporting her down? Stop bullying this girl only. Do you understand? So we see that they are using the name of the police authorities to even bully her. So at a point when they invited her, we say no, we wrote to the police and say no, we cannot hand her over, we can't tell her to go because they are bullying her online, say they are going to kill her. Police have not done anything. Why are you inviting her? So that are you saying that this bullying can continue incessantly? It's only legally. It's only legally we are doing that now because to do it through the police is like a fight. No, but maybe something should be done. Yes, we are already doing that. We have done petitions against them in the past and all that. But at the point, the police will say, "Oh, let's look at it from this angle." They will even be the one cancelling us. So, but if it's on their side, immediately they wrote a petition. Police will start to act. So you not even know what to. But the only thing I'm just telling Nigerians that they should stop being misled and being exploited by some jobless individuals who are. I cannot but ask that. Do you think that this whole tactics is to throw away the rights of the child? The rights of the child when it cannot comes be to royalties, extinguished. do you understand? The right of the child cannot be extinguished. The child's legacy and inheritance. This is part of. This is a ploy. Yeah, you take see, attention away from that. The father-in-law or the grandfather of the boy does not want the boys, to feature in the whole thing. You know why? If this man can come out, he came online and said, if we see anybody born of woman that is pregnant for Mohbad or has given birth to Mohbad, it should call parents to come to him. So there's another person that has Mohbad. Yes, but here is a child that was living with this one is not his child. Yes. He even said the lady should not bear her name again. He should not bear her love again. But some of the letters we received from them. Some of the letters we received from his lawyers. He will tell them not to put a lover. They will address her as you made the name. He said it's not her son's wife. It shouldn't bear the name. The child has evidence of your marriage. Of course. How can you do that? They married. No, but how could the lawyer agree to that? When she's legally married to him. Yes, you understand. So that's one of the funny lawyer is also working with them with like those 30 jobs. They so it's so funny. So I have told them. If they continue, because all these things, Nigerians should not be deceived. They know the truth. If this lady knows about the death of her husband, there's no how the father will keep quiet that night and say, go and bury him, without arresting her, without the family arresting her. Supporters have advised him countless times to sue me. For what? Because of he has misled so many people, and so many people believed his narratives. So a lot of people have told him that, can you please sue this lady? Do you know what he will tell them? He will tell them, I cannot sue my daughter-in-law. The same daughter-in-law that doesn't agree that that is the funniest thing. So many of the supporters have advised him that, can you please sue this girl? You've accused her of so many things. Please sue her. He will reply to them that he cannot sue his daughter-in-law. I don't understand. No, there is no evidence. You know one thing? He has successfully pushed away the mother. So he wants to push away the son. You understand? So he will be the only one remaining to sit over the royalties, if any. You understand? Mm-hmm. But personally, as a human being, and from the human angle, I think it's not just for us to be fighting for property at this minute. Exactly. You understand? So we are very. I purposely advise that don't talk. If you call me and say, oh, they are bullying us, I say, keep quiet, don't answer them. Because if you say one word, they will turn it to 10. They will start to bully you. Have your peace. But when we realized it was not going to end, we have got to start talking so that you can, from the time you start, so that you can hear our own side of the story. Some people will just say, oh, the activists, they are this, they are that. They will start to talk. They don't have any single evidence. And we are still saying it. I am challenging anybody that has concrete evidence. Bring it to the police that, okay, she has any hand in the death of her husband. There is no way. Somebody was injected 3 consecutive injections. We don't even know. I'm not a doctor. We don't even know the kind of injection. Exactly. And there is evidence that he reacted almost immediately. That evidence was there. Why are they not going through that line? Why are you now bringing the narrative that the wife must
have killed him. Somebody said he pushed him, he sustained injury on the neck and broke his bone. Somebody said even the fact that he was buried a few hours after. Yes. Even that alone is enough. It is enough to say that there was nothing. It's enough that you believe that nobody has a hand in it. Because you see, if you say the doctor's evidence was very clear. The pathologist said there was no mark on his body apart from laceration here. And he also said the neck bone was not broken. But some other people have been saying the head are broken. People like the supposed actor and the likes. You understand? So I think people should know the jobless people who are making money from this. You understand? And follow the truth. If she knows anything about it, she won't even be here. She won't. There's a way nemesis work. But my question is that how are you going to keep this narrative going and ensure that it still stays very strong? Because unfortunately now it seems like the father-in-law has gotten more mileage, more coverage, and more what have you. Do you understand? So in moving forward, how are you going to make her voice stronger? Are you going to also work with other bodies that have had cases like hers? Yes, to create more awareness. We are doing that. Like 3 days ago, we did a press release to bring out some of these anomalies and shortfalls in what they are bringing out. You understand? Because you can't just sit down. Again, when a matter is in court, you are not even supposed to be commenting on it the way the supposed TikTok activists and jobless are talking about it.